Namaste and good evening to everyone present here. I welcome everybody to a CPE seminar on New Income Tax Act Series 2, and we have our profound speakers CA RAVI ANGAPPAN sir and CA JEGADEESH sir with us for today's session. So I request both the speakers to kindly occupy the desk. So before we officially begin, I request all the members to rise up for our ICAI motto song. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्मिमाणः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यति कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you. Please be seated. So we have our first technical session by CA RAVI ANGAPPAN sir on architecture, definitions and interpretation of income tax, followed by CA JEGADEESH sir on charge of income tax. So before we get into the technical session, I like to introduce both the speakers. First, CA RAVI ANGAPPAN sir is a qualified chartered accountant with over 8 years of extensive professional experience in audit and assurance services. He has worked with leading firms where he has handled in diverse and complex audit engagement across multiple industries. He has led audit teams across sectors such as power, manufacturing, renewable energy, construction, and multi-level marketing firms. And his expertise includes statutory audits, group reporting, internal control evaluation, and special audit assignments for large corporate and multinational organizations. He is also specialized in SOX Act compliance and internal controls over financial reporting, and with a keen focus on risk-based audit planning, internal control frameworks, and delivering value-driven insights to clients. And next, we have CA JEGADEESH sir. He is a fellow member of Institute of Chartered Accountants of India, and is also the past chairperson of Madurai branch in the year 2017-18, and is also along with the various positions in ICAI such as vice chairperson, vice chairman, secretary, treasurer, and SICASA chairman, and is highly respected faculty in direct taxation for over 2 decades, and he has trained thousands of students and professionals across India. He is a software speaker at ICAI branches, seminar, workshops, and national conference, and is also a prolific author, having writing Iniya Tamil Income Tax Act, the first Tamil book on income tax, and accounting standards made simple, and financial management, an easy way of understanding. Sir, on behalf of SIC of ICAI, we welcome both our speakers for today's session, sir. And I invite CA Adishesha Reddy sir to kindly come and give the memento to our speakers. Thank you, sir. I now invite CA RAVI ANGAPPAN sir to kindly take over the stage. Good evening all. Thank you so much for this opportunity. Welcome you all to this session. So today we are going to discuss about definitions, architecture and interpretation of the Income Tax Act 2025. So is it Income Tax Act 2025 or New Income Tax Act 2025? So it is no more New Income Tax Act 2025. So this is already in effect from 1st April 2026. So therefore it is Income Tax Act 2025. So instead of doing
deep diving onto technicalities. So today we are going to very strong on the basics. So we are going to see the structure of the New Income Tax Act 2025 and what has changed and what are all the significant impacts. So this is what in store for you. So background, what has changed? Architecture of Income Tax Act 2025, definitions and interpretations, rules and key changes in rules and forms, and interesting facts on 2026 rules and procedural reforms, and then transition and FAQs. So this is the topic for the day. This is what we are going to cover, right? So I thought of comparing Income Tax Act 25 and Income Tax Act 1961. So what I understood, see, basically I am doing statutory audit. So I am from the statutory audit department for past 8 to 9 years, right? So this is my first attempt in terms of giving presentation towards Income Tax Act. And so with respect to this Income Tax Act 2025, so when it was implemented in August 25, which effect from 1st April 26. And what about rules? Rules have been notified on March 2026. So in Act, if you see, there are no major changes, substantial changes. But if you see rules, there are a lot of changes. Changes have come, and that will have a significant impact. So they have made it very simple. So you all know that you all would have gone through. In fact, you all would have signed a certificate, right? So 145, 146 would have given a certificate. So these are all the background of the Income Tax Act 2025, and the 26 rules has notified on March 26 and it is effective from 1st April 26. And in Income Tax Portal, if you go, so there is a very good option wherein you can compare and see, and you can take a printout, similar section, corresponding sections, only numbers have been changed. It is very easy for you. Please do try that. And with respect to transition and FAQs, they have worked a lot. So they are beautifully drafted, and they have come up with 99 pages ka transition and FAQs, and it has 250 questions from basics. So it is starting with, and it is answering most of your queries. Sir, and the circular idukku varuma, the case law use pannalama, idu pannalama. So for all the questions, it is answering, right? So, sir, is it really a change, Income Tax Act 2025 compared to Income Tax Act 1961? Is there a change or not? That is what we are going to see now. So, when I try to do deep research on this, I could able to correlate with one very good lyrics of Tamil. Right? I just want to tell it in Tamil. கையிலே கிடைக்க வைப்பான், கிடைத்ததை தொலைக்க வைப்பான், தொலைத்ததை தேட வைப்பான், தேடலில் தெளிய வைப்பான், பின் கொடுத்து நிலைக்க வைப்பான், போதை மனம் தோற்கும், தெளிந்த மனம் போற்றும், right? So I just want to tell this in translation also. He makes, so this is about God, right? So this is what happens in life. So he makes things comes into your hands. Then he will make loose what you have gained. He will make loose. Then he make you search what is lost. That is what old Income Tax Act lost. And you will search, and throughout that search, it will give you clarity, then grant it again and makes it stay. Then you will realize nothing was lost in the first place. So an intoxicated mind will fail, a clear mind will rise and be haunted. This is what it is in nutshell, in summary. So once you do deep analysis and deep study, you will come to a conclusion. So nothing has lost in the first place. So yeah, let's get on to this. And architecture of New Income Tax Act 2025. So substantially, there are a lot of things have been reduced. So you had 47 chapters, and now it is reduced to 23 chapters. And the sections, if you see, 819 sections has been reduced to 536 section. And tables has been increased drastically. Before they told only 8 tables. Now it is with 57 tables. Why it is 57 tables? So that it will be easy for us to see, because they used to define formula. They will tell formula in English. Instead, now they come up with the real formula itself. And the formula is 6. Now it is increased to 46. And the word count from 5.12 lakhs to 2.6 lakhs. So is it a condensed law? So then it will lead into a lot of interpretational issues. So answer is no. It is made simple. Substance has been retained.
and schedules has been increased from 14 to 16, and drastic puratchi, okay, in NPOs 12,800 to 7,600, where and all it is clustered. No, NPO provisions are clustered here and there, that section. Now it is under one hub, so it is made very clear, and exceptions is reduced from 30,000 to 13,500, versus TDS TCS 27,453 to 14,606. Now I have a question for you. So Income Tax Act 1961, is it repealed? Is it scrapped? Is it deleted or not? Is it in live or not? Live. It's in live. Income Tax Act 2025 is also live. Yes. So answer to this is yes. So till 31st to March 2026, whatever the issues related to March 26, it will be dealt by old Income Tax Act 1961, and whatever is, this is only for tax year from April 2026 to March 27. That is called a new tax year, right? So for that only this Income Tax Act 2025 will be applicable. So this is their key focus. They try to simplify the language and continuity while enhancing usability. They removed a lot of obsolete provision. They didn't like the word notwithstanding anything. So they did not like explanations, provisions, everything has been removed. So there is no such a provision called notwithstanding. Notwithstanding, okay, so screen is not visible. Is it possible to change it, sir? Or? Yeah. So just give us a minute. So they are trying to organize. So I will anyway call it out. The key focus here is structurally tables and formulas. This is what they come up with, and significant reduction in provision and explanation. So before that sections will be like 2.1, 2.1a, 2.1 BBB, BBBA, like that used to be there. Now everything has been reduced. There is no alphanumeric section. Is there any alphanumeric section? Yes, there is one alphanumeric section. இப்போதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆரம்பிக்கும் போதே it has come with வந்துரும். So because see now mostly what they have done, they have moved a lot of procedural related things into rules, delegated legislations. So where and all they can able to get it, whatever the procedural aspects. Now before it was in statute, now they moved it to rules. And multiple fragmented provision consolidated into fewer sections supported by tables, exemptions and deductions. Yeah, this is what I was telling. Notwithstanding, that you cannot find notwithstanding in the act, new act. Instead of that, it has come with irrespective. They just did Control F. Okay, they just replaced it. That's all. Simplification. So mostly they try to avoid this notwithstanding. So then you will not say it is a new Income Tax Act, na? So for you to say something, they have to change. So it has been changed like irrespective of anything contained. In accordance has been replaced with as per, as may be prescribed. When and all they want to call it out, when and all they want to tell any rules. Okay, so then they are using the word prescribed. So they just reduce the words. You can see as may be prescribed to only prescribed. And use of active voice instead of passive voice. So it is not like wife. So we are all safe. So they are using the word, they are using active voices only. And breaking of long sentence, you see now you cannot find any long sentence before without full stop or comma. Income Tax Act 1961 used to run for more than 3 to 4 pages. Right? Now it is decreased. So they made it very, very simple. So before layman only can able to understand the law. Sorry, lawman can only understand the law. Now they made it like layman will also appreciate the law. In that way it has been changed. And consolidation of related provisions into one place. So that is what exactly they have done. And before the sections like, for example, 133(1)(b)(2). What is section 133(1)(b)(2)? Your ATG, right? Now ATG is becoming into 133(1)(b)(2), right? So before how they used to mention is clause 2 of clause B of subsection 1 of section 133. So now they are defining it like 133(1)(b)(2). So they made it very simple. Instead of telling in long words, they come up with this. So this you all know, the tax year and assessment year. This year you will have confusion.
tax year, assessment year, both year will be same. 26-27, assessment year 26-27. So you will have this challenge. So going forward, it will get sorted. And these are all the heads of income for you. And it start with section 15 to 19 is salaries, and house property 20 to 25, and business and profession is 26 to 66, and capital gains is 67 to 91, and other sources are section 92 to 95. So this is how the heads of income section has been brought in, and these are all the arrangement of sections and chapters. So this slide will be uploaded in the portal, you all can access it. So there are totally 23 chapters and corresponding sections are available. It has been drastically reduced. So now we have some transitional questions. How it will operate? FAQs on interplace and transition. What is the primary objective of replacing the act? Just now we have seen. It's a streamlined, simplified and modern tax code with reduced compliance burden and consolidated provisions and clear definition. So 6 decades there was no change. So they made it very simple. Does the Income Tax Act 2025 completely replace the Income Tax Act 1961? Answer is yes or no? Yes? Yeah, answer is yes. So this is actually a FAQ. Okay, so 1961 Act totally repealed. Okay, sir, Act is repealed you are telling, then how Income Tax Act 1961 is surviving? Section 536. Repeal and savings clause. So with that it is surviving. So it is helpful for department as well as for assessee. Where and all, see in Income Tax Act 1961 section 54 it would have laid some condition. Okay, so you should not transfer this property for more than 1 year. So if you do that, then under 536(2) he can invoke and it will be taxable in the current year, in the relevant tax year. Is the Income Tax Act 25 introducing new taxes or increasing tax burden? So it is more simplified statutory language and improve structural clarity and reduce the interpretational disputes and aligning drafting style with modern legislative standards and enhance voluntary complaints. As a small taxpayer, how does this changes help me? So this is what, there is no more cross-referencing and the consolidated scattered provisions has been aligned and improved digital interpretation. Long-term goal is lowering complaint friction and dependency on the complex interpretation. How has the volume and complexity of the legislation changed into new act? So this is what we see now, 14 schedule to 16. Number of rules, if you see, it has been reduced to 333 rules. So I have a question. What is difference between rule and act and notification and circular, schedule, which will override what? Act will override rule. Rule will override act. So it's a basic, right? So rule cannot override act, right? So rule is a delegated legislation. Okay. With respect to act only, parliamentary approval is required. So schedule is forming part of act. It's forming part of act. Yes. So 399 forms has been reduced to 190 forms. So now totally you are having 190 forms only. What are the forms? 44 AB. Now what is the corresponding form? Form 26. So 15 CACB. 145, 146 we are having. So you can see several changes with respect to forms and all. So lot of changes have been come with. The structure of chapters reorganized in the Income Tax Act 25. The structure has been totally reorganized so that logical sequence has been maintained and simplifying language and interpreting provisos and explanations in the main test. 1961 Act has a fragmented structure due to decades of amendment because 1000+ amendments it has seen. So now it has made it very clear and it is clean. Income Tax Act 1961 is repealed and a new Income Tax Act comes into force. Does everything done under the old act become invalid? So answer is no. So repeal of 1961 does not disturb anything related to years before April 1, 26. If taxpayer assessment for the assessment year 23-24 was completed under the old act, assessment will continue to be valid even after the new act comes into force. Similarly, any pending proceedings relating to earlier years will continue as per the relevant transitional provision. So now
let's get into definitions and interpretations. So how definitions will work? What type of definitions we are having? So there are several types of definition. So new definitions has been introduced, and this is the section specific definition. So this is very specific definition laid in the section, right? And then chapter specific definition, then your general definition comes in. So that is in section 2. In old Income Tax Act as well, it is section 2. New Income Tax Act also section 2. Where and all required, they come up with interpretation section. For example, section 402, wherein for the purpose of this chapter, for the purpose of this section, they will clearly mention, they will define the terms. And so this is a new definitions introduced in the 2025 Act. So they come up with advancement in complaints technology, digital and virtual assets. They focused majorly on to digital and virtual assets. This we will see it in the subsequent slides. Modern governance structure, globalization and compliance. Let me take a pause for a minute so that it is getting settled. So interpretation is specific for that section, for that chapter. Definition is a general definition, global definition, applicable throughout the act. Yeah, exactly. Yeah, yes. And you have 46 plus section 2 learn the you have 2.1, 2BA, 2.15 and the நிறைய sections it's going on. So 2.45, 48 வரைக்கும் இருக்கு. But in new act, in section 2, it has 112 clauses. So where and all you are having no explanation, they made it as a separate clause. They brought it very clearly. So totally we have 112 general definitions. Mostly it is aligned with the FEMA, RBI. Where and all it is related to other acts, they specifically, they come up with the respective definitions. And what they have done is, what and all the settled position, before what was all implicit, now explicitly they come up with the definition. Only that changes they have done. They just changed the number and what was a settled position in a tax law. So that they have very explicitly they told. That is what no we seen. It is active voice. So I could able to see approximately 26 plus new definitions wherein it is not there earlier and now it is there. And explanation and provisos are integrated directly into the clause. It is rather than added as a new subclauses. So what has changed? Under the old Income Tax Act, most commonly used financial, regulatory and institutional terms were not explicitly defined. Now they come up with the FEMA, RBI, banking regulation, SEBI Act and SEZ Act 2025. They explicitly they have defined. And with respect to section 261, this is a very massive change, a very big change. So now we have a problem here. So these provisions, this section 261, all these things are dealing with the computer system and virtual digital space. So now they come up with a definition called virtual digital space as a definition. Before it is not there, it's a new term, virtual digital space. So what is virtual digital space? We can see it here. Virtual digital space means an environment, area or realm that is constructed and experienced through computer technology and not the physical tangible world, which encompasses any digital realm that allow user to interact, communicate and perform activities using computer system, computer network, computer resources, communication devices, cyberspace, internet, World Wide Web and emerging technologies using data and information in the electronic form for creation of storage or exchange and includes email servers, social media account, online investment account, trading account, bank account, any website used for storing details of ownership of any asset, remote server or cloud servers, digital application platforms and any other space of similar nature. So what is the implication of it? So they have defined, they coined this term virtual digital space. So now the search is not only a physical search, it is also a digital search. So that this is a massive change, right? So they can see, I have one, there's a draconian digital search power has been given, wherein the most controversial provision allows tax officials to search and seize the virtual digital space.
So what is the risk? That is a risk on privacy. So we should wait and see how this is getting settled, and see including emails. So he will come and see your Gmail, WhatsApp, your search history, all these things. Oh my God. So cloud storage and phone data, even bypassing passwords. If you are not giving password, they can bypass the passwords, right? And this violates the fundamental right to privacy. Section 247 1B2 empowers tax officers to do this technical assistance, including access the codes. Even that computer codes are there, no, they can able to access the codes as well, password and encryption keys to inspect the electronic records. Section 247 does not require a judicial warrant or magistrate approval prior to digital search. Authorization is internal, tax department based. So privacy violation, the law allows access to personal digital records without strict judicial oversight, raising concerns about the government having easy access to sensitive personal and professional data. It allows tax official to override everything. This is what we discussed. Digital focus. The act specifically target with the highest scrutiny those using cryptocurrency, offshore accounts and digital assets. So this is a massive change. And what are the other changes in the definition? Other changes are all structural. So definitions are organized into conceptual clusters only to improve clarity. Before it was not defined, they come up with this. For example, in charitable trust, so if you see 215, so what they have done is like the 20% they have moved it to respective section. So that structural changes they have done, and they have harmonization with the modern laws and inclusion of technology terms. Electronic hearings, they have defined what is hearing, electronic documents, books of accounts. Now your books of accounts is not only your paper, it also includes, okay, before also it was their electronic records. Now it includes cloud and server also. Cloud server also a books of account, right? So that they have introduced. And preservation of core tax principle and key definitions like income, assessee, capital asset remain stable to uphold legal continuity and taxpayer confidence. Administrative definitions, continuity and renumbering. So like principal, commissioner, all these things they have come up with. Key administrative definitions. It maintains consistency to ensure stability in tax authority and jurisdiction across act. So updated legal references, integration of new titles, legislative restraint for stability. And now they have detailedly defined what is agriculture income, preservation of classical definition. Substantially there is no major change. So before also it is settled position only. So rental income from urban agriculture land is taxed. Transfer of urban agricultural land is taxable under capital gain. So these are all they come up with this. So but they are looking for stricter documentation to prove land is really used for agricultural purposes. So those aspects they have come up with. And capital assets, capital gain transfers, I don't foresee major changes here. Holding period, everything remains same. Slum sale, demerger updates. So here and there you are having some updates related to rules. And again, dividend aspect, deemed dividend has been retained, IFC specific exception, and safeguards and compliance, global competitive alignment. And mostly this on to expanded definition of books of account. This we have seen. And electronic hearing inclusion. So now 100% it will be faceless only, already it is. So now includes video conferencing and electronic communication. Specifically they come up with this definition. Legal recognition of electronic documents, inclusion of virtual digital assets. Virtual digital asset, is it a change or it was already there? New definition or already it was there? Already it was there. So mostly everything was there. Before we will not see that as a definition. It will be under the respective section or explanation or clause. Now they brought into as a separate definition as a virtual digital assets. They are defining what is no Bitcoin, laws எப்படி carry forward பண்றது, what is the tax rate, what is the TDS rate. They come up with all this. So it's all there. We'll see it in the subsequent slides. And with respect to business, profession, trust and institutional definitions. So trade and commerce they have defined, and professional as a broad vocation, inclusive meaning of income governance, goodwill exclusion refinement, charitable purpose definition. In charitable purpose I told no that 20% it was there in old income tax act. In new income tax act
that 20% limit they moved to the respective section itself. Trust and regulatory compliances. Business, electoral trust and approved funds are retained with the updated reference, ensuring alignment with the modern legal and SEBI regulation. Overall conclusion is preservation of core structure. So they don't want to change the substance. Only the form is changed. Substance has been retained. Well settled position, they did not disturb anything as of now. So currently some teething issues are there with respect to portal, but it is all okay. Technological and structural updates. Mostly I can see a structural changes has been done. Procedure level changes, implementation level changes. This has been made. Harmonization with regulation. So this we already seen. It is aligned with all the respective acts. Balanced legislative approach. The act balances modernization and preservation, reducing litigation and improving global tax competitiveness. So these are all the new definitions and the corresponding section number. What is convertible foreign exchange, cooperative bank, currency, foreign currency, Indian currency. Before these were all not there. Now you can see this in section 2. And because of it, I don't foresee a major challenge. Non-banking financial company, public sector bank, stamp duty value. First time they come up with stamp duty value definition. What is stamp duty value? And accountant. First of all, very happy to see the first definition is accountant. Okay, so they have defined about us. Before it was there in the respective 288 and so. And now they specifically come up with accountant, but again they are redirecting it to section 515 of 3 of B. And income computation disclosure standard, clause 50. And joint commissioner appeals, clause 63. And PAN, they have defined clause 76. Notification, what is a notification? Clause 73. And these are all regulatory and institutional authorities. Recognized Stock Exchange, RBI, Securities and Exchange Board of India, valuation officer. So in valuation, there are certain amendments has come with respect to rules. So who is valuation officer? 3 crores, 50 lakhs. So those limits has been tweaked a little. So now it is liberalized. Even foreign valuer also can do the valuation. And the person status liability new definition. Liability to tax, clause 66. Person of Indian origin, clause 78. And senior citizen, clause 100. And they have defined clause 74 what is partner, and separate clause for partnership, explicitly include LLP. And the SEZ they have defined virtual digital assets, clause 111. International Financial Service Center, clause 61. So key expansions, if I see capital assets, they have included ULIP and securities held by investment fund. So these are all the key impact. So they just broaden the capital gain tax base significantly. And the definition of total income you can see almost it's same, right? So old income tax act and new income tax act, it is almost same. So person definition, it will be covered subsequently. Short term capital asset, clause 101. So again these are all retained, 36 months to 24 months and 12 months for listed securities, these are all retained, no major changes. Transfer, clause 109. So there is anti-avoidance subclause. So mostly the BIPS action plan and GAR provision, SAR provisions is more tightened. Like the tiger case law is there, no? So it is more tightened where and all GAR provisions can be invoked. So they have brought in. And virtual digital assets, this is what we have been seeing. So what is virtual digital assets? Kind of bitcoins and cryptocurrencies. And these are all the expanded definition. And even undisclosed income expanded. The flat rate of taxation you can see here, it is 30% plus surcharge, and TDS they come up with 1%. Reporting and compliances, hot forks and airdrops, and implication for practitioners. So we have advising clients with the VDA holding should conduct a comprehensive portfolio identifying unreported gains, assessing the impact that undisclosed income expansion and ensuring all. So digital search powers is there, and some transitional provisions. Will the existing administrative framework such as PAN, TAN, faceless proceeding continue under Income Tax Act 25? So these are all yes. So this is directly from the FAQ. How does the Income Tax Act 25 ensure continuity and smooth transition from the Income Tax Act 1961? So tax law does not operate strictly within annual boundaries. While some complaints such as TDS, TCS will occur,
within the financial year, such as return filing, assessment, reassessment, appeals, penalty, and refund, often extend well beyond the year, sometimes for many years in selected case. Therefore, when a new tax law comes, the both has to say. So that's why you are having your section 536. So 536 consists of several 22 subclauses addressing various transitional issues. So when and all you are feeling no, you are affected with the new act, you can go and check your 536. So there it will get saved. It contains 22 subclauses addressing various transitional situations, ensure old tax framework continue to apply to earlier years. It aligns the terminology between the two acts, allows the law to modernize without unsettling established positions. There may be some circumstances or situations which may not be directly covered under the specific saving clause in 536. How does that act ensure that there are no unintended gaps in handling such cases? So totally there are 22 subclauses which will deal with all transition related provisions. So if your problem is not covered under the 22 subclauses, what will happen? So for that you are having subsection 2 of 536. It is broadly structured to leave as little uncertainty as possible. In order to cover any unforeseen situation which is not directly covered by the situation specified under 536(2), then section 6 of General Clauses Act 1897 shall apply with regard to the effect of repeal of 1961 Act. So this provision upholds rights and obligation even beyond what is explicitly stated by applying broad principle that safeguarded established rights and obligation. It guarantees that unforeseen circumstances are also covered. So therefore it is really important. If someone had a right or benefit under the old act, does the right disappear when the new act comes into force on 1st April 26? No. The rights, benefits, obligation, liabilities that arose under the old act continue to exist. If taxpayer was entitled to claim a refund under the old act, that is tax year prior to commencement of the new act, he still remains entitled to the refund even after the new act comes into force. How will the pending proceeding notices issued under the Income Tax Act 1961? This we have discussed. 536(2)(c) will operate, wherein your old income tax assessment, everything will be as per the relevant act. So how about penalties? If they want to levy penalty, old income tax act will come or new income tax act will come? Old act. Penalty will be under old act. Okay. What about search? Search initiated on 31st March 26. Old act. Okay. Then what about TDS? You have provision and you have payment. So we will have to see the trigger when we are getting the trigger. Date of credit or payment which is earlier. So the trigger, if it is coming in March 26, then it will be old, otherwise it is new. So old circulars you can quote in the appeals. Yes, you can do that. That is what this. Do old circular instructions, notification or all can be used or tax department can continue even after new act comes into force? Yes. As per the provision of 536(2) of J of Income Tax Act 25, circulars, notification, instructions, approval issued under old act will remain valid. So the TDS sections you all know. Now it's very hard for us to remember all those TDS sections. Before like 194C, 194J, 194I. Now we need to come up with the 393, 392, 132 table. All these things we have to remember and that we have to bear with. So they thought of simplifying it with some table. Directly you can refer this table and complete it. But the rates are different, no? So that would have been made bit differently. For how long will the old and new act run parallelly? So there is no question to it. So there is no answer to it because certain cases 10 years also it has to survive. If it is related to prior years, it has to be there. They will have to make that relevant arrangement. And parallel operation of ITA 1961 and 2025 will happen. How is TDS determined? So this is based on the trigger. What happened to MAT? MAT can be carried forwarded. Now they brought this into Form 26.
What is Form 26? Tax audit report. Tax audit report for 26-27. Assessment year, tax year. Tax year 26-27. So there we need to report on MAT as well. So before it was 44 clauses, now it is 53 clauses. They come up with a lot of things, and books of account they are telling where is server located. So they are telling server should be located in India. Okay, rule 46 says. So if server is not in India, what to do? Cloud-led it is there, or it's a MNC company, it is there in Korea. So we will have to report kind of audit really. Anyway, for companies that we are dealing with it, same way we have to tell. So rule 46 says 25,000 is a penalty. So we can see from that. And with coming back to this minimum alternate tax, how it will be carried forwarded. Any unutilized MAT or AMT allowed to be carried forward under the provisions of section 115JAA or 115JD of the Income Tax Act 1961 are treated as eligible credit under the Income Tax Act 2025. So how long it can be carried forwarded? It can be carried forwarded for 15 years from the year they first became available. The unutilized MAT credit can be set up for a tax year commencing on or after 1st April 26, subject to the condition prescribed in the Income Tax Act 25. What are the key provisions regarding updated return? Updated return can be filed still for the prior years. Yes, this can be filed. So it is like now it is 263. 263 now we used to afraid. So it is 263 is EC section 139.1, your previous 139.1 filing of return. And they come up with anti-avoidance and special tax regime. So they come up with the specific GAR, impermissible avoidance. Treaty shopping should not be done. Tiger case law is there. No? So treaty shopping should be avoided. If you do treaty shopping, that is how they have worded most of the sections. If you do treaty shopping, they can override. Income Tax Act will override. So this they will invoke. And GAR and SAR, where SAR cannot apply, then GAR will apply. So this changes which they have made. And now interestingly, the key changes in 2026 rules. Form vis-a-vis the 1962 rules. So the rules also they have notified now. So what are all the key things like previous year, assessment year, tax year, financial year, all of that is fine. And salary, with respect to salary, what has happened? Now people have to rethink. In many companies, they have to declare their investment declarations, right? So they would have gone by new tax regime. So by seeing these allowances, I think they should rethink for old tax regime, because old tax regime still it is there. And in old tax regime, they have increased the allowances. So if you see motor car owned by, I think it will give you clear picture. If it is car owned by employer, car owned by employee, two cases is there. Car owned by employee, you will have actual amount less 5,000. And if it is car is 1.6 is cc greater than and above, and then it is 7,000. Actual amount incurred reduced by 7,000. If car owned by employer and repairs and maintenance expenses paid by employer, and a car is greater than 1.6 cc, then 7,000. If there is a driver, then 3,000. If it is less than 1.6 cc, then rupees 5,000 plus rupees 3,000 with the driver. Vice versa for repairs and maintenance paid by employee. So then it will be 2,000 and 3,000, since he is only borrowing the repairs and maintenance expenses. So additionally, this 2,000 and 3,000. These are all exemptions, sir. Monthly. Is this an exemption? No, this is a perquisite, right? So this will be added. So it's a favorable also. And for they have some. Sorry. Correct. Correct. Nothing is there. And with respect to this is a substantive change, and they have increased the food coupons 50 to 200 per meal. So before it was 50, now it is 200. And value of tax free gift voucher or token, before it was 5,000, they have increased it to 15,000. So significant increase in perquisite's value, which we can see where the employer is owning the motor car. Tax free threshold for interest free concessional loan increased 10 times. So they increased the concessional interest free loan to 2 lakhs, right? So revision in tax free meal benefits could improve employee take home pay. And increase in tax free gift limit gives flexibility to employees to plan for festivals, recognition and reward awards, etc. So these are all the advantages.
And with respect to LTA, thanks to it, it's a welcoming approach. So before they have specified it is only Air India. So now it is based on actual expenses. And wherever the distance limit is not there, so they used to say it will be like first class AC ticket in the train. So that has to be taken. In many places, train is not going. In that cases, they come up with per kilometer 30. Okay, rupees 30 per kilometer. They come up with this. For example, 200 kilometers you have traveled, your LTA will be 200 into 30. That is how they come up with. So revising LTA threshold for air travel to reflect actual travel entitlement is a welcome move. The possibility to claim exemptions based is the entitlement of the employee. And house rent allowance. So this you all know, right? So before it was only 4 places. Now it has increased to metro cities like Ahmedabad, Bangalore, Pune, Hyderabad and all. And furnishing particulars of TDS on salaries. So this is on to administrative aspect. And prescribed employee allowances. Before the child education allowance was 100 rupees per month. So thankfully it is 3000 rupees per month per child. So maximum 2 children. Hostel allowances, it is 9000 per month per child up to 2 children. And transport allowances, before it was 3200 per month. Now it is 15,000 per month for metro. 8,000 per month plus dearness allowances for other cities. Exemption is allowed even under the new regime. So this exemption is allowed even under the new regime. The transport running allowance, so 70% of allowances up to 10,000 per month under the old rule. And new rule 280, 70% up to rupees 25,000 per month is allowed. So this is the key updates. Supporting should be there. And salaries key updates. So this you can see. So 200 meal exemption and 9,000 hostel allowances, 3,000 is a monthly cap for education facility and 15,000 is the gift voucher. So in one slide it explains everything. And what is a substantive change here? With the increased exemptions and reduction limits under the revised rule, taxpayer may want to evaluate opting for old tax regime. So this they should reconsider. So with respect to business hour provisions, still I can see some procedural changes which they have done in rules. So as per section 45.3 of ITA 25, deduction is allowed on scientific research paid to research association or university. So nothing. So when you give donation, so they are asking to file a form and they are asking to give a certificate to the donee. So this added filing to be done as per the timeline mentioned by the recipient entity and issue a certificate to the donor. It will be imperative that donee comply with the timeline. So if you give donation, so now if you are giving donation, it will be notified by income tax department also, because they will have to file this and they will have to get the certificate. And business and profession key updates. So depreciation. So depreciation, you have straight line or written down value? Both. Written down value, right? Or you have both SLM and WDV. SLM for power sectors and all, still it is SLM, and for others WDV. Now they have consolidated, it is there in rules. And deductible expenses, they have clearer guidelines. And the tax audit, there is a expanded scope. So எல்லாத்தையும் simplify பண்ணிட்டு இந்த scopeல மட்டும் நமக்கு expand பண்றாங்க. So lot of scopes are there wherein you will have to report on it. So GAR provisions and most of them has been removed, but detailed inventory schedule, all these things has to be reported. And presumptive taxation, what they have done in presumptive taxation, they have brought everything in section 58. So you have multiple presumptive taxation. So other discuss பண்றதுக்கு we need separate 8 hours, right? So currently all presumptive taxation is there in section 58. So professional specific provisions are there. Books of accounts, which we already seen. Now they brought in all the server and all, and the audit trail aspect, it is in line with Companies Act. So they are asking physical server to be located in India. And with respect to capital gain and 11 UB 1962 versus 2026, 11 UB old to new rule 10. So new rule 10 talks about this. So now they are defining accountant. So before they used to say wealth tax accountant, they used to refer that way. So those things and all they have streamlined.
And so here this is what we are discussing, that valuer before they had some constraints. Only Indian valuers can do that, foreign valuer cannot do. So all these constraints has been removed, and 10 years experience, before it was 10 crore and 1 crore, now it has been reduced to 50 lakhs and 3 crores. So if you are having greater than 10 years of experience, you can issue a valuation report or certificate. So non-individual, even a firm, non-individual firm can issue a report, provided if it has a operational presence in any of 2 countries. If that is the case, they can go for it. And the slum sale network certificate. So earlier inconsistency under Rule 6H has been rectified under 2026 rules. They remove ambiguity and provide certainty on the compliance timeline. Before, if you see, Act was referring during the furnishing, rule was referring during the furnishing along with the return of income, whereas Act was referring 1 month before the due date for filing return of income. The slum slave network certificate has to be submitted. So now they have removed these inconsistencies, they worked on it, now they come up with this. So they are aligned with the Act. So aligned with the Act, rule is also changed. Meaning of expressions used in determination of FME computation. So existing rule 11U of 1962 defines various terms for FME computation. So more on to balance sheet approach they went with. So lot of ambiguity was there. They were referring wealth tax based definition, registered valuer. So a lot of complicated terms which they have used. So now they have simplified and consolidate and simplify the valuation definition. Valuation date is no longer a single concept, now aligned with the specific sections, and wealth tax based registered valuer references are all removed. So key points to converse is balance sheet definition simplified for FMB, and registered valuer reference aligned with ITA definition, section wise valuation dates newly introduced. So with respect to capital gain, we have this virtual digital assets, listed versus unlisted, and some modification, some tweak they have done to align with the old law. So these are all the procedural changes. So before it was form 15G and form 15H, now it will be 121. So is there a big change or small change? It's a very big change, because now before based on self declaration we have gone with, it was based on trust. Now institution has to take the form and see, they have to verify, okay, and they have to see the income tax acknowledgement number, and they will have to see lot of details has been added. So they will have to verify and they will have to take ownership for this. So then only they can go ahead for this. And 15CA and CB, what is the corresponding provision? Corresponding provision, this we discussed, 145 and 146. For remittances made on or after 1st April 26, which form? If it is related to previous year, all of that, let's not get on to it. So it is related to remittance. If remittance is after April 26, it is 145 or 146. You are right, sir. Correct. Remittance is happening April after March 26. So therefore, you are right. 146. So now with respect to tax audit in a section 44 AV, section 63. So 63 talks about it, and before you had form 3CA, 3CB, 3CD. Now everything has been consolidated into one single form, that is called form 26. So lot of complaints are there. Anyway, for the current tax audit, we can go with the form 3CA, we can live with that. So going forward, we will have to migrate to this. So single consolidated disclosure. Is a provisional approval granted to a charitable institution under the Income Tax Act 1961 valid after 1st April 26? So answer to this is yes. So still it is valid. What is the consolidated mapping of key forms between old and new act? So I just take a pause here. You can just you can get familiarized with this, the old forms and new forms. So PAN application for 49A before and now 93.
declare where PAN not available, form 60 to form 97, all of this. Provisional registration for charitable trust, form 10A to form 104. It is only for application, ma'am, this one. I'm not sure, so look into that. Same, sir. There is no change. What are the provisions for reopening assessment? Income escaping assessment under the Income Tax Act 2025. The provision for assessment or reassessment income which has escaped assessment are contained in now section 279 to 286 of the Income Tax Act 2025. Before, your corresponding sections are like 147, 148 and all. Now it is in line with 279 to 286. The framework has been streamlined and made more structured. So these are all the corresponding sections of old Income Tax Act and new Income Tax Act 2025. So power to assess, reassess, escaped income, issue of notice for reassessment is 279 and 280. Before it was 147, 148. Procedural before issuance of notice 148A become 281. Time limit for notice now it is 282. Assessments in pursuance of appellate court order it is 283. Sanction for issue of notice is 284. And old provisions and time limit for completion of assessment and all 285 and 286. Which act will govern the penalty proceeding? So this we have discussed, but in FAQ they told that you can read this question. Which act will govern the penalty proceedings relating to any tax year beginning before 1st April 26? So section 536 2D expressly provide that any proceeding for imposition of penalty for any tax year beginning before 1st April 26 may be initiated and the penalty imposed under the old act as if new act had not been enacted. Therefore, penalties arising from reassessment of earlier will follow the framework for penalties as provided in the Income Tax Act 1961. If conditions attached to deductions claimed under Income Tax Act 1961 are violated after 1st April 26, under which act will the tax consequences arise? So again, they have given powers in section 536 2H. If any violations has happened, it will be catched here. Key changes in reporting requirements corresponding to Rule 114E of 1962. So reporting obligations become more broader and more granular, especially for high value property transaction and removal of demonetization related entries. So this and all, where and all it is obsolete, those things you have cleaned up, and explanation added to define terms like designated director, principal officer, regulator. So this they have come up with. Differential threshold now apply based on availability of plan. New categories of transaction to be reported under SFT. So before, based on sale transaction, now it is based on even it is gift it is greater than 20 lakhs, you will have to report it. And enhanced reporting for removable property transaction under the rules. Even if you are giving land for JDA, Joint Development Agreement, so even in that scenario, this will be applicable. So reporting of PAN will be applicable SFT. Key changes in the requirement to maintain books of accounts. So existing rule 6F talks about books of account. Now it is rule 46 and it should be accessible in India. So they are telling all books of account should really be accessible in India. For it is also prescribed backup of such books of account and other documents shall be kept in electronic mode and be kept on daily basis in servers physically located in India. So we will have to report on all these parameters, whether they are taking backup, all these auditory aspects we will have to see. And the key points to converse, the requirement of having books of backup of digital books of account in a server physically located in India is aligned with the provisions of Companies Act 2013. Key changes in reporting requirement corresponds to Rule 6G of 1962 rules. Report of audit of accounts to be furnished under section 44AB. So this we have seen, right? Form 26, it has 53 clauses, corresponding clauses are 44. And we have to report on accounting software used for. So this is the new requirement. Before we are not required to report. Now accounting software we need to report, and reporting on the location of the server. So it has to be aligned with your Companies Act reporting.
and reporting on GAR and clause on country by country. This has been removed, and expenses to be disallowed for earning exempt income to be reported even if such income has not been accrued or received in the year. Reporting for transaction in unquoted shares. So this we will have to additionally report, and remittances with respect to part D of form 145, earlier form 15CA. So this has to be additionally reported in our tax audit report, and MAT credit utilization also additionally to be updated, audited to quantify the impact of qualification on net profit earned during the year. So the key disclosure here is software and digital books of account and their storage location and foreign remittances. These are all to be reported, and corresponds to Rule 6 BBA of 1962 rules, electronic modes of payment. Okay, so what is the corresponding provision of section 40A3? Okay, first of all, it's a very simple only. Cash payment is being made. So can you use GPay to make payment? Is it allowed? Allowed. UPI is allowed. Okay, so if you are paying GPay, okay, first you are loading in wallet, for example Amazon wallet or some wallet. So from that wallet you are making payment. Is that allowed? First you are loading, for example you have multiple wallets, big basket wallets, lot of wallets. Sorry sir? Correct. I am loading from bank account to wallet. So they told that it is not allowed because we don't have specific account number from whom to whom it is going. That is not there. If it goes to wallet, no. So you could not able to identify how it is being utilized. So therefore loaded into wallet, from that to multiple payments, it is not allowed. Direct GPay and all of that is allowed. They come up with specific certain recognition. So rule 48 of the 26 rules now also prescribed full KYC central bank digital currency wallets and PCBDC wholesale cross border CBDC recognized as an additional acceptance electronic payment mode. Only this they have added as a wallet mode. Enable business to receive payment under the additional payment method as prescribed. Declaration by person claiming receipt of income without deduction of tax. So this we have seen form 15G and 15H. New form now it is 121. That person whoever is institution is there, no, they will have to verify. They will have to verify the income tax acknowledgement number and all of that. Then only they can give that exemption. Declaration by person claiming receipt of certain incomes without deduction of tax. So this we have covered. Quarterly statements for TDS and TCS. So before there were some ambiguity. So lot of different provisions were there. Rule 31A and Rule 31AA it was there. Now everything has been clubbed into Rule 219. So with respect to TDS and TCS, now it is clubbed by 219. So if you remember, there will be some inconsistency. So usually it will be 31st of the subsequent month. Only for 27 EQ purpose, it will be 15th of the subsequent quarter of that relevant month. So now it has been streamlined. Instead of 15th July, 15th October, 15th Jan and 15th May, now it has been migrated to 31st July, 31st October, 31st Jan and 31st May. So now it is aligned with. So what is the additional reporting requirement? You will have to say, so what is this 27Q corresponding provision? Form 143 includes a new mandatory disclosure, whether, so it is related to TCS, right? So when you are selling a scrap, so if you are selling to a non-resident, whether he is having PE in India or not. So that aspect we will have to report it additionally. So this is with respect to filing returns of TDS and TCS returns. Consolidation into Rule 219 simplifies the complaint structures by merging two separate rules into a single comprehensive reporting rule for TDS and TCS. So new PE disclosure, it strengthened the information reporting, particularly for non-resident collectee, may assist in cross verification with withholding norms and treaty provisions. Defective return of income. So this is also a massive change, I can say. This is a new rule, and corresponding rule is not there. Before it was there, defective return was there if the payment is not made. Now if you are not filing it properly, simply you are now leaving a lot of sections as a blank. You are wrongly updating MAT credit details. So then it will be treated as defective. So they have added multiple, scope has been expanded to all applicable fields, parts, schedules in addition to statement and column in the return form.
Non-furnishing of tax audit report. Details of tax payment as required for filing and updated return are not duly filed in the return. So these are all not updated. Then again it will be a defective return. So these are all the new forms for the application for PAN, PAN, and Form 10F and Form 10FA corresponding new Form 41 and 42. Some changes and additional requirement for filing Form 10F and Form 10FA. So email ID and administrational changes this they have brought in. Application to TAN. Transaction in which PAN is required to be quoted. So this is what certain SFT transactions they have deleted. Payment in connection with respect to travel to any foreign country or any foreign remittances. These are all they have deleted because bank is monitoring, FEMA is monitoring. So where and all it is obsolete, they are deleting it, and they are also adding gift or joint development agreement by any person of any immovable property which is exceeding the stamp duty value of rupees 20 lakhs. So that has been added, and the cash withdrawal before it was like 50,000 per day, right? Now it is 10 lakhs in a financial year. So now how it is going, like there were two reporting, PAN based and no PAN, correct, non-PAN. So now they want to discourage non-PAN and they really want to track who are all non-PAN cases. If it is non-PAN, then they are asking other identity proof and KYCs like Aadhaar number and any other identity numbers which they are asking, so that they can have a track of it. So now it is like, see, if it is a PAN, they don't foresee any challenges. They are happy with it. If it is a non-PAN, they are flagging it as risky. So non-PAN itself are risky. With non-PAN also, additional factors like Aadhaar numbers, some identity numbers are there. With that, digital footprint also comes in, right? So now it is easy for them to catch hold of it. Deletions and additions of certain transactions for which PAN is required to be quoted, as well as changes in the threshold limits. Payment in cash exceeding 1 lakh to a convention center, banquet hall, or any person engaged in event management. Commencement of account-based relationship with an insurer as defined in Section 2(9) of Insurance Act 1938. So these are all the details, and we have some changes in threshold. Before it was 10 lakhs. Purchase or sale of immovable property 10 lakhs, now increased to 20 lakhs. Sale of purchase of motor vehicle, sale or purchase of motor vehicle. Before there is no threshold. Now there is a threshold of 5 lakhs. Payment of hotel bills, before it was 50,000, now it is 1 lakhs. Deposit with the banking company or post office, 50,000 in any one day, now it is 10 lakhs or more in a financial year. So single unified rule for exercising or withdrawal of option for new tax regime. Before we used to file one form, right? What regime we are now going for it. Now it is that has been eliminated. Unlike the framework under 1962 rules, which require filing separate prescribed form electronically on or before the due date under section 113(1) of Income Tax Act 1961 for adopting new tax regime, the new rule provides that option or withdrawal shall be exercised in the return on income furnished under section 261 of the Act. Eliminates the need for filing form, thereby simplifying the procedure and reducing the compliance burden. So foreign tax credit, so before it was one form, now it is a two form, whether it is a foreign tax credit or disputed credit. Before in one form itself they used to ask this question. Now they come up with a two different form, whether it is actual tax credit or disputed tax credit. And these are the interesting facts. So this is what they tried to do it, like intent is to clarify and aid the interpretation, simplification of language, use of tables. So this all they have done. Delegated legislation which they have no tried to do it. Where and all procedural aspects are there in statute, they moved it to rules. And simplified and smart forms, new rules and forms introduced, scope has been expanded. In most of the places, this has been expanded. So these are all the familiar sections in old Income Tax Act 1961 versus Income Tax Act 2025. You can take a moment. So 35D, amortization of preliminary expenses, now it is 44, AD, ADA, AE 58, maintenance of books is 62, tax audit it is 63, transaction not recorded as transfer 70, special provision for full value of consideration certain cases 78, unexplained credits is 102,
taking or repayment of deposit loans, etc. Before you were 269 SS and 269 T, now it is 185 or 188. And 112A, tax on LTCG in certain cases is 198. And 115 BAC, new tax regime, now it is 202. So what about 80C? 80C and all? Section 123. Start from section 123 and 80G 133. So it is coming in that sequence. And 115 JA2 JF, MAT and AMT, now it is 206. Yeah. So search and seizure 132 to 247. So 133A, power of survey, it is 253. Return of income, before it was 139, now it is 263. Assessment has been moved from 143 to 270. And income escaping assessment has moved from 147 to 279. And application of registration. So with respect to trust, it is 332 and 333. Your section 11 and section 12 has been clubbed to 332 and 333. Now it is no more NPO. So they are calling everything as a NPO now. Okay. It is a registered NPO. So first trust has to be registered. So registered means we used to think 12A is a registration. First of all, it has to be registered to be a person. So then only it has to be registered under Indian Trust Act or the respective state act. So it's a registered NPO. Under 246A, appeals to CIT, those are all governed by section 357. And appeal to ITAT 253 to 362. And 206C, 193 to 197A, TDS section is everything has been brought like a table 393 to 394. So thank you for this opportunity. Thanks. Any questions? Happy to take. Thank you all. I would like to leave the floor to Jagadeesh sir. Thank you. Prescribed relevant assessment அப்படிங்கிறது தான். இப்போ என்ன இருக்குனாக்கா every person liable to pay income tax on the total income of the tax year with the rates as per the Finance Act. That's all. By எப்படி அதை உத்தரவு பண்ணணும்னா by TDS, TCS, advance tax. பழைய ஆக்ட்ல TCS வேர்டு இல்லை, இந்த ஆக்ட்ல TCS வேர்டு இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஸோ முதல்ல அப்போ இப்போ நம்ம வந்து சார்ஜிங் செக்ஷன் 4 கொஞ்சம் நல்லா டீட்டெயிலாக படிக்கலாம். If at all you are very familiar, comfortable in charging section 4, you understand very well, that's it, income tax law. அதுக்கப்புறம் படிக்கிறது இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. In my opinion, the entire income tax act is nothing but only 4 lines like charging section 4. If you are able to understand charging section 4 பக்கா, that's not the income tax act. நான் வீட்டுக்கு போகலாம், நீங்களும் வீட்டுக்கு போகலாம். இப்போ சொல்லுங்க, அது 4 வரையும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? Every person, new act 2025, every person has to pay, liable to pay income tax. Every person has to pay income tax on the total income of the tax year as per the rates respected in the Finance Act by way of TDS, TCS, advance tax. இதுக்கு என்ன மீனிங்? எக்ஸ்பிளைன் கொஸ்டின் மேல மாஸ்ல ஏன் இந்த செல்ஃப் அசெஸ்மென்ட் டாக்ஸ் வருது, நம்ம இதுல லாஜிக்ல வரல, ஏன் வந்து ரெகுலர் டாக்ஸ் இதுல வரல, only TDS, TCS இருக்கு. Friends, charging section 4 says liability, no? அது liability எதை பத்தி தான் பேசுதே ஒழிய எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறத பத்தி charging section 4 இல்லை. அந்த அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் அண்ட் TDS, TCS எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஒரு இன்கம் கம்ப்யூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, கம்ப்யூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பே பண்ணி டேக்ஸ், பிஃபோர் டாக்ஸஸ், ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? பட் செல்ஃப் அசெஸ்மென்ட் டாக்ஸ், ரெகுலர் டாக்ஸ் எல்லாமே ஆஃப்டர் கம்ப்யூட்டிங் தி இன்கம் டாக்ஸ், அது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் மோட். அதனால தான் அட்வான்ஸ் டாக்ஸும் TDS-உம் TCS-உம் சார்ஜிங் செக்ஷன் 4ல வச்சாங்க. பட் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸ் எதுவுமே சார்ஜிங் செக்ஷன்ல வராது, 4ல வராது. அதனால அது புட் இன்டு சம் அதர் செக்ஷன். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? லைபிலிட்டி எங்க அரைஸ் ஆகுது? அந்த டாக்ஸ் இயர்ல அரைஸ் ஆகிற அந்த லைபிலிட்டியை சேஸ் இன்கம் டாக்ஸ். எந்த இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் அப்ளை பண்ணுதுல? ஃபினான்ஸ் ஆக்ட். ரேட் எங்க சொல்லியிருக்கு?
Finance Act, not in the income tax law. Are you able to follow me with friends? Total income எங்க சொல்லிருக்குது? Income tax law. So we must know every year income tax law as well as finance act. If there is no finance act, there is no income tax. That's all. Are you able to follow me? Because there is no rate. Obviously. So income tax, finance act வந்து அவங்க பாஸ் பண்ணலனா, பார்லிமெண்ட்ல பாஸ் பண்ணா விட்டாங்கன்னா அந்த வருஷம் income tax கிடையாது. Are you able to follow me? Now, let's see. Business influence also in using language, but the law, how the law development is explained clearly. And then every person is liable to pay income tax. And sometimes they say additional income tax. Income tax includes additional income tax. What do you mean by additional income tax? Surcharge, cess, that's all. So the tax is compressed in a 3-layer concept, not only a single tax. It's a 3-layer taxes. So income tax, surcharge, and cess on total income of the tax year. It says every person. What do you mean by person? Assessee. Sir is saying assessee. Who is assessee? See, whenever we are reading an act, there are some definitions are there, no? We must know the definitions. As per the definition, we should apply the language, you know. So, inga person ku enna meaning naka? Sorry? Person liable to pay tax. That's what. Who is the person again? Definitionally, like பழைய ஆக்ட் பேர் சொல்றீங்க. Who is the person னா what is the company கேட்டா company means a company registered under the Companies Act and an existing company னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி. So personக்கு என்ன அப்படினாக்கா there's a definition there personக்கு. Before going to person, I just take the second word. What is tax year? நீங்க ரொம்ப ஃபெமிலியரா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. previous year அசைன்மென்ட்லாம் மாத்தி டாக்ஸ் வச்சிட்டாங்கன்னு. பாஸ் எல்லாம் அப்படியே blah blah. Thing is நீங்க previous year எதை மனசுல படிச்சீங்களோ that is tax year. Forget it. Okay? What do you know about the previous year? That is the tax year. What do you mean previous year? I mean April to March. The day ends with April and the day starts with April the 1 to 31st month. That is the financial year. Here also tax year means in regular financial year I mean April to March. Suppose assuming a company is setting up of new year, newly set up business. If such be the case, what will be the tax year? From the date of setting up of the business to end of the March. That's all. Assuming 1st July we have C office, new office, 1st July 2026, assuming, okay. So what is the tax year maybe? 1st July 26 to 31st, that is the tax year, that's it, fine. So அந்த tax yearல நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற total income, okay, finance cycles பண்ண tax rate apply பண்ணி tax கட்டணும், அவ்வளோதான் logic. யார் given, no person, tax year and total income. So we must know what is total income, we must know what is tax year, we must know what is person. If at all you are familiar with all the 3 words, then charging section completed. Are you able to follow me, friends? Now, for the fourth class, it says this act provides that the income tax is to be charged in respect of income of a period other than the tax year. It shall be charged accordingly. It's an exception case. In the earlier, it was a proviso. The proviso says every person has to pay income tax on this total income committed during the previous year with the rates belong to the relevant assessment year if suppose provided if any income chargeable in the same year you should charge. You know section that old section 77, 67, 68, 69 and 177 like that exceptional provision only. For the income chargeable under this section, income tax will be deducted or collected resource or paid in advance. That's what I said. That is the block collected resource has been included here. Friends, so to understand the charging section, நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா first இதை தான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா simplify பண்ணி முதல்ல கொடுத்து every person has to pay income tax rate. Are you able to follow me, my dear friends? Good. Now just down. So what is tax year? I said this is the provision actually, the actual bare act provision. It says for the purpose of this tax year means the 12 months period of the financial year are commencing from 1st April. So normally 1st April to 31st March. In case of business or profession newly set up or source of income newly coming into existence, the tax year shall be the period beginning with the date of setting up of such business and end of the year. Or in case of source comes, the date of source which comes. Assuming I have purchased the property in the month of December, okay, I am collecting rent on that. What is my tax year? 1st December to 31st December, because the source exists only on that December. That's the second part. Are you able to follow me tax year? Any doubt in that tax year? All of you? Okay. Move on to next term called as person. Yeah. Now, what is person?
Section 277 talks about person. Who are all persons in the Income Tax Act? Individual, HEF, AOP, BOI, then LLP is there? No. So don't say anything apart from that, sir. Say the section, okay? It says individual, HEF, AOP, BOI, company, firm, a local authority, then last one is அதில் ஒரு பேரா விட்டுருவீங்க நீங்கள், அதை ஒன்று படிப்பீங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன் நாட் ஃபாலிங் வித்தின் எனி ப்ரொசீடிங் சப் கிளாஸஸ். அப்போ HSM கிளாஸ் அது, ஐ மீன் ஜென்ரல் கிளாஸ், அதில் விட்டு போன கிளாஸஸ். அண்ட் தென் whether or not such association of persons of body of individuals or local authority or so and so incorporated with the object of deriving income or profit or gain. So ப்ராஃபிட்டுக்காக பண்ணீங்களோ இல்லையோ, that doesn't matter, but so long as is a artificial juridical person இருந்ததுன்னா he is a person. So how many persons are there? Individual, HEF, அப்படி ஆர்டர் வச்சுப்போம், நம்ம லைஃப் நமக்கு தான் மாற்றிப்போம். இண்டிவிஜுவல், HEF, AOP, BOI, then firm, then company, local authority, then AJB. ஸோ 8 பேர் தான் அதில் பர்சன் டெஃபினிஷனில் வராங்க. இந்த 8 பேரை தவிர வேறு யாராவது இருந்தாங்கன்னா they need not pay tax, they cannot pay income tax as per the law, that's all. A cow can pay tax, cow, animals tax pay பண்ணுமா? எங்கேயுமே கவர் ஆகலை, அதனால தேவையில்லை. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? காட் வந்து பே பண்ணுமா, டேக்ஸ் பே பண்ணுமா? தேவையில்லை. பிகாஸ் டெஃபினிஷனில் காடுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறேன் நான், பட் தேவையில்லை. சி இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஹூ இஸ் இண்டிவிஜுவல்? நேச்சுரல் பர்சன்ஸ், எக்ஸலண்ட், செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி, அதெல்லாம் விட்டுடலாம். அடுத்த பாயிண்ட், ஹூ இஸ் HEF? HEF is based on creation of law or automatically வருமா? Creation of law HEF automatic. எப்படி automatic? If at all you are married, HEF starts, that's all. நான் மேரேஜ் பண்ணிட்டேன்னா நான் என் ஒய்ஃபு, குழந்தை பிறந்த 2 குழந்தைங்க, நாங்கள் ஒரு HEF, அவ்வளோதான். That's all. நேச்சுரலாக தான் வரும். You cannot create the separately, right? That is HEF. The HEF is a separate status. So HEF வந்து தனியாக இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும், இண்டிவிஜுவல் நான் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? த நெக்ஸ்ட் ஒன், HEF. Then I come to the AOP. What is AOP? Association of persons, 2 or more persons. நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க முதல்ல, 2 or more persons commonly jointly for a common purpose. அது வந்து அவங்க வந்து AOPன்னு பேர். அப்போ ஃபர்முக்கு என்ன டெஃபினிஷன்? 2 or more persons join commonly for a common purpose to get a profit something. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஏஓபிக்கும் ஃபர்முக்கு என்ன வித்தியாசம்? அங்கேயும் 2 பேருக்கு மேலே தான், இங்கேயும் 2 or more persons தான். 2 பேருக்குமே ப்ராஃபிட் இது இருக்கு, மோட்டிவ் உண்டு. 2 பேருமே காமன் பர்பஸ் தான் வர்றாங்க. ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகே, ஏஓபி எந்த ஆக்ட்? சொசைட்டிஸ் ஆக்டா? இன்ஃபேக்ட் ஏஓபிக்கு எந்த ஆக்டுமே கிடையாது. தெர் இஸ் நோ ஆக்ட் அட் ஆல். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? சார் இஸ் கிவன் அ குட் பாயிண்ட். The firm has been registered under the Partnership Firm Act, but அது முக்கியமான மேட்டர் இல்லை. ஸோ த பேசிக் திங் இஸ் தேர். ஏஓபிக்கும் ஃபர்முக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ப்ராஃபிட் ஷேரிங் அங்கேயும் உண்டு, இங்கேயும் உண்டு. இங்கேயும் நான் எவ்வளோ ஏஓபி 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணாக்கா நம்ம ஒரு ஷேரில் தானே சேருவோம். 33% நான் எடுத்துப்பேன், பட் அங்கேயும் அது உண்டு. வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏஓபி அண்ட் ஃபர்ம்? எது? ஐ எம் நாட் டாக்கிங் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ரைட் நவ். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஏஓபி அண்ட் ஃபர்ம். அது இல்லை, நான் ஏஓபிக்கும் பிஓஐக்கும் கேட்கல. ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் அபவுட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏஓபி அண்ட் பிஓஐ. ஐ எம் டாக்கிங் ரைட் நவ் அபவுட் ஏஓபி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம். அஃப்கோர்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டீடுக்கு வந்து ஒரு டீடு இருக்கும், அந்த கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது, ஆக்ட் இருக்குது, எவ்ரி திங். ஏஓபிக்கு இல்லையா? அப்புறம் ஏன் நீங்கள் ஏஓபிக்கு டீடெல்லாம் போடுறீங்க? யா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் லிசன். ஆக்சுவலி ஏஓபியும் காமன் பர்பஸ் தான், லைக் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். பட் ஏஓபியும் 2 or more persons தான். 2 or more persons, ஐ எம் நாட் சேயிங் 2 or more individuals, ரைட்? இங்கேயும் அப்படி தான், ஃபர்ம்லேயும் அப்படி தான். பட் திங் இஸ், இன் ஃபர்ம் the one partner can act as the agent of the firm. The mutual agency relationship அங்கே ஃபர்மில் உண்டு, பட் ஏஓபியில் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மில் ஒரு பார்ட்னர் இன்னொரு பார்ட்னருக்காக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஒரு இஷ்யூ, ஒரு பார்ட்னர் பண்ண ஆக்டிவிட்டியில் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னா ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள்? அந்த பார்ட்னர் மட்டும் அர்த்தம் இல்லை, எல்லா பார்ட்னருமே ரெஸ்பான்சிபிள். பட் ஏஓபியில்
நோ, ஏஓபியில் கிடையாது. ஏஓபியில் சார் நானும் இப்போ ஒரு ஏஓபி போட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கட்டுறோம்னாக்கா நான் என்ன ஷேர் ஆஃப்க்கு உள்ளே வரேனோ அதுக்கு மட்டும் தான் நான் ரெஸ்பான்சிபிள். அவர் பண்ண ஆக்டிவிட்டிக்கு நான் ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டிங்கிறத விட மியூச்சுவல் ஏஜென்சி உண்டு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில். ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் த ஃபார்ம், அந்த ஃபார்முக்கு எனக்கு ஒரு ஏஜென்ட் உண்டு, ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு, இன்னொரு பார்ட்னருக்கு எனக்கு உண்டு. ஸோ அன்லிமிட்டட் லைபிலிட்டிஸ் காஸ். பட் ஏஓபியில் இது கிடையாது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா, நானும் இன்ஃபேக்ட் தேங்க்ஸ் டு எஸ்ஐஆர்சி ஆஃப் சென்னை, ரொம்ப 20 years அப்புறமா நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு பாலாவை மீட் பண்ணுறேன். இப்போது இஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் கேம் டுடே, பாலா. யா, ஸோ பாலா நானும் சேர்ந்து இப்போ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னாக்கா, இஃப் ஐ டன் சம்திங் ராங் இன் த ஃபார்ம், ஒரு லோன் வாங்கிட்டு நான் விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா பாலா இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆப்வியஸ்லி. பட் ஏஓபி பண்ணியிருந்தா நான் என்ன ஷேருக்கு வந்தேன் அதுக்கு மட்டும் தான் ரெஸ்பான்சிபிள். தெர் இஸ் நோ மியூச்சுவல் ஏஜென்சி ரிலேஷன்ஷிப். தட் இஸ் வை ஃபர்ம் அண்ட் ஏஓபி டிஃபர்ஸ். முதல்ல ஒரு காலத்தில் ஃபர்ம் அசஸ்ட் ஆஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருந்துச்சு, படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாருமே. இப்போ அது இல்லை. இன்ஃபேக்ட் இஃப் அட் ஆல் நீங்கள் ஃபர்ம் அசஸ்ட் ஆஸ் சச் பண்ணலைனாக்கா தட் பிகம்ஸ் ஏஓபி அப்படின்லாம் ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில். இப்போ அப்படிலாம் இல்லை. அது 43B பழைய ப்ரொவிஷனுக்காக மட்டும்தான் வச்சிருக்காங்க இப்போ. ஸோ தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஏஓபி அண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். ஸோ ஏஓபியாக இருந்தாலும் டேக்ஸ், ஏஓபி ஹேஸ் டு பே இன்கம் டேக்ஸ் ஆன் இஸ் டோட்டல் இன்கம். Similarly, a firm has to pay income tax on its total income. Are you able to follow me, friends? That's the difference. What's the difference between AOP and BOI? Sir, சொன்னதான் ஏஓபியில் வந்து பர்சன்ஸ் கவர்ஸ். ஸோ இப்போ 2 or more பர்சன்னா 2 or more இண்டிவிஜுவல் கேன் ஜாயின் ஏஓபி, 2 or more பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் கேன் ஜாயின் ஏஓபி. இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஃபர்ம் கூட அது மாதிரி ஏஓபி பண்ணலாம். பட் பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒன்லி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் பி டூ தட். தெர் இஸ் நோ அதர் பர்சன் இன்வால்வ். ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? பட் காமன் பர்பஸ், எவ்ரிதிங் சேம். டவுன். I said, oh no. Down. So individually covered, down. HEF covered. Next. Yeah, company. So go back to section 277. What the 277 says? Who is person? Person includes. It's inclusive definition. Person includes. What are they? Individual, HEF, AOP, BOI, firm. Are you clear on that? Then company. What is company? What the income tax says? Who is company? That definitions are there in company income tax act. Income tax simply says who is company. Company means Indian company. So all Indian company is a person. Are you able to follow me? What we are discussing is, நீங்க சன் டிவியில் பார்ப்பீங்களா, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சன் டிவியின் தமிழ் மாலை மாதிரி we are படித்து கொண்டிருக்கிறது person definition. அதனால person யாருனாக்கா Indian company is a person. Okay? And any body corporate incorporated by under the laws of country outside India. What is that? Foreign company. So Indian company is a person, foreign company is a person. The next question is very interesting. What's the next point? Any institution, association or body declared to be a company by the CBDT. ஒரு கார்பரேஷனை அல்லது அசோசியேஷனை சிபிடிடி வந்து கம்பெனியாக வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுவும் கம்பெனி டெஃபினிஷன். எந்த ஆக்ட்லையும் அப்படி இல்லை, இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் மட்டும் உண்டு. ஸோ கம்பெனிக்கு என்ன மீனிங்னாக்கா, இந்தியன் கம்பெனி, ஃபாரின் கம்பெனி, எனி கார்பரேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் விச் இஸ் ட்ரீட்டட் பை சிபிடிடி ஆஸ் அ கம்பெனி. ஏதாவது எக்ஸாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்கு Section 8 company is a company registered under the Companies Act only now. So it covers and the first Indian company la vandrum. Any examples? Corporations. What about TASMAC? TASMAC enna solunga paakalam. Enna adu? Corporation ah? Corporation ah company ah? It's a company. It's a public limited company. Okay? நான் அதனால தான் கேட்டேன். TASMAC is not a corporation. Then what about Tamil Nadu Transport Corporation? Tamil Nadu Transport Corporation, that's also a company. Based on the Companies Act, a public limited company. What about Tamil Nadu Civil Supply Corporation? Tamil Nadu Civil Supply Corporation. It's a Section 8 company, not a corporation. So இது எல்லாமே எதில் கவர் ஆயிரும்? இந்தியன் கம்பெனி டெஃபினிஷனில் கவர் ஆயிரும். அதனால they should pay, they are also person, they should pay tax. Are you able to follow me, my dear friends? And எதெல்லாம் corporation? NABARD. What about NABARD? It's a board only. But CBDT circulates the circular issued that NABARD should be treated as a company. Therefore, in the return file put ninga NABARD ke ITR 6. Are you able to follow me now? And the fourth one, any institution, association or body, whether incorporated or not, that is assessable or assessed as a company for any assessment year before old companies, existing companies, down. So Indian company, domestic company, foreign company, rate of tax ungalku theriyum appo paathukalam. Come. So I said just up. Body declared as a company, example NABARD.
and CPE, then NHB, National Housing Board, NCDC, the Credit Development Corporation. Okay, இதெல்லாம் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் உள்ள ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் வந்த கம்பெனி தான். பட் இதெல்லாமே கன்சிடர்ட் அஸ் அ கம்பெனி ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ். ஓகே, ஸோ பர்சனல் டெஃபினிஷனுக்கு அதெல்லாம் கம்பெனியாக எடுத்துக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட், ஸோ வி டிஸ்கஸ்ட், கோ பேக் டு செக்ஷன் 277. What is that 277? Talks about definition of person. Who are the persons? Person includes individual, HEF, AOP, BOI, firm, company, then அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று இருக்கு, local authority. Who is the local authority? Municipality, municipal corporations, panchayat board. These are all local authorities. They should pay tax. Okay, they are liable to tax. That's all. Whether they are paying the tax, that's different story. Because act as something else. They are liable to pay tax. What charging section 4 says that every person is liable to pay tax. That's what. Okay, they are liable to pay tax. The invoice raises on that day. Okay, this is the invoice provision actually. They are saying that you are liable. Okay, you are liable. That's it. That's what charging section 4. If at all you are not liable, there is no income tax at all for you. It's a happy moment, right? Next. So we discussed all the things except artificial jurisdictional person. Can you say any examples of AJP? I think the AJP says apart from that covers AJP. AJP can a condition automatically வரலாமா? AJP வர முடியுமா? No, it should be ஒரு ஆக்ட்ல வந்திருக்கணும், அது ஆக்ட்ல டெவலப் ஆயிருக்கணும். ஓகே, ஸ்டேட் ஆக்ட்ல சென்ட்ரல் ஆக்ட்ல வந்திருக்கணும், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும். ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சார். எக்ஸாக்ட்லி, திருப்பதி டெம்பிள். தென் திருப்பதி டெம்பிள் ஏஜேபியா? வாட் இஸ் தட் கம்பெனியா? I think CPTD has issued that the Tirupati Devasthanam should be considered as a company. CPTD circular இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். I think so. I don't தெரியல, டவுட்டாக இருக்குது. Just check it, sir. But unless otherwise it's AJP only. Now, any other best examples AJP? டக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்று. All universities, ICAI University, MK University or Badya University, everything are AJP only. What about, do you have any doubt in that person definition, section 277 person definition? Any doubt in that? I have one doubt. Can I ask you? Yeah. What about the urban bank? Urban bank is which kind of person in this definition? Is it an individual? Is it a AOP? AOP? BOI? Is it a BOI? No, I mean urban bank. No. It's a firm? No, definitely. It's a company? NABARD, I mean urban bank, not registered under the Companies Act. It is not registered under the Companies Act. There is no Indian company. Overall the company, it should be Indian company. No, it's not an Indian company. It's a foreign company, not a foreign company. The CPD has not given any circular in that also. So it is not a company at all. So what it be? AJP. It's a AJP. Okay. So this is the way you should find out, my dear friends. In order to understand charging section 4, you must know what is person. So go back to charging section. What the charging section says? Every individual has to pay income tax on his. Every firm has to pay income tax. Every AOP has to pay income tax. Every BOI has to pay blah 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 blah. So these all the person has to pay income tax. Apart from any person apart from person, the definition, there is no liability of paying tax. All of you? That's it. Next, down. Yeah, these are the key differences. Other differences are there. AOP and BOI. These are small things. I just AOP and firm also. Come down. AOP and LLP. Yeah. Firm and LLP definition. AOP, LLP. LLP should be a registered company. I mean, registered under the Companies Act. Whereas partnership firm is registered under the Partnership Act. AOP, there's no act at all like that. Come down. Firm LLP. I'm just giving the PPT to you. Just read it. Self-explanatory only. Some other interesting points are there. Quite interesting points we'll discuss later. That's why. What is company and LLP? Come down. Yeah, wait. AJP, company, AOP, quick comprehension. Right, that's what. Examples. So the deity, university, bar council, everything is AJP. Okay? Because this depends on entity. Profit motive, either profit motive or not, that is a different story. Irrespective of profit mode. So tax rate, maximum applicable, we are going to see later. This is what the residual category comes. The company, yes, shareholders, okay? JV, co-ownership and doing business. Joint venture programs, AOP, is that it is not an AJP. Okay? Now, come.
I think you are very familiar now. You are comfortable with the, 277, right? Person definition. All of you? Sir. Yeah, I'll come to point. ஸோ ட்ரஸ்ட்டு வந்து எங்கே இருக்குனாக்கா ஏஓபியில் வருது. நீங்கள் இப்போ இதில் பார்த்தா தெரியும். ஏஓபியில் வந்து எதெல்லாம் வருதுனாக்கா ட்ரஸ்ட்டு, கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் எல்லாமே. ஸோ தெர் இஸ் நோ, நீங்கள் நிறைய இந்த ரெடி ரெக்கனர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் ட்ரஸ்ட் ஏஓபி ட்ரஸ்ட்லாம் போட்டு சில சாஃப்ட்வேர்லாம் வரும். சப்ஸ்டான்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் அதில் வெறும் மியர் ஃபார்ம், சப்ஸ்டான்ஸ் இல்லை அதில். ஸோ அது சொல்லலாம் ஏஓபின்றனால டாக்ஸபிள் ஆகுது, ட்ரஸ்ட்ன்றனால டாக்ஸபிள் ஆகலை. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? யா, நெக்ஸ்ட். Yeah, go back to Georgie section 4. What it says? Every person we know well. Every person has to pay, liable to pay income tax on his total income. So the act says total income. What is total income? Yeah, in order to understand the concept of total income, we must know what is gross total income. Then only you can say total income. You know what is total income now? Tell me. Minus deductions. Excellent, ma'am. That's the simplest understanding of income tax law. Now you can write Indian Tamil income tax like. So that's what, my dear friends. Please keep in your mind that what is total income means. Total income nothing but gross total income minus deductions is called as total income. That's it. So which எந்த அமௌண்ட் மேலே நம்ம டேக்ஸ் கட்டணும்? டோட்டல் இன்கம்லையா, கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்லையா? டோட்டல் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டணும். கிராஸ் அந்த டோட்டல் இன்கம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன தெரியணும் நமக்கு? இப்போ கிராஸ் டோட்டல் தெரியணும். ஓகே, வாட் இஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் நவ்? அப்படி ஆக்டில் இல்லை, ஆக்டில் அப்படி சொல்லலை. இப்போ வேறு மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அது ஒன்று பார்க்கலாம். சரி, இப்போதைக்கு நம்ம சிம்பிளஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா 5 ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கமே ஆட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். அது மட்டும் இல்லை, கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது, செட் ஆஃப் கேரிஃபர் இருக்குது. இந்த பல காம்படிஷன்லாம் பண்ணிட்டோம்னாக்கா கிடைக்கிறது பேர் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். அப்போ இந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு we must know what is income at all. Are you able to follow me? So what do you mean by income for the purpose of income tax law? எது வந்து இன்கம்? So to understand the concept of total income, gross total income, the concept of income must we know, right? I just read the income tax law of the new 2025 act. அதில் பார்த்தப்போ அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. இப்போ கவனிச்சிங்கன்னா சென்னைக்காரங்களுக்குலாம் ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னு சொல்லலாம், மதுரைக்காரங்களுக்குலாம் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும், திருநெல்வேலிக்காரங்களாம் இப்படி தான் இருப்பாங்க, ஆந்திரா பீப்புள் இப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியுதுல்ல, ஒரு ஓவரால் ப்ரொடிக்ஷன். அது மாதிரி இந்த என்டையர் லாவில் ஒரு கேரக்டர் நான் பார்க்க முடிஞ்சது. வாட்ஸ் தட் கேரக்டர்? இங்கே எங்கேயெல்லாம் இன்கம்னு மீன் பண்ணுறாங்களோ, ஜஸ்ட் கமிங் டு வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ் ஸோ தட் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியும். அதுக்காக எங்கேயெல்லாம் இங்கே இன்கம்னு மீன் பண்ணுறாங்களோ அந்த இன்கம்க்கெல்லாம் டெஃபினட்டாக ஒரு சோர்ஸ் இருந்தால் தான் இது இன்கம். த இன்கம் மஸ்ட் ஹேவ் அ டெஃபினிட் சோர்ஸ். சோர்ஸ் இல்லாமல் வர எதுவுமே இன்கம் கிடையாது, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது இன்கம் இல்லைன்னு என்ன ஆகாது? கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஆக முடியாது. கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் ஆக முடியலன்னா டோட்டல் இன்கம் ஆக முடியாது. டோட்டல் இன்கம் ஆக முடியலன்னா டாக்ஸை கால்குலேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் தெர் இஸ் நாட் டோட்டல் இன்கம். ஹவ் கேன் ஐ அப்ளை த ரேட்? ஸோ இன்கமே இல்லாத சில ஐடியாஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மிஸ்டர் எக்ஸ் இஸ் தேர் இன் கனடா. ஓகே, சன் அவர் அப்பா வந்து இங்கே இந்தியாவில் இருக்காரு. ஸோ சன் இஸ் ரெகுலர்லி சென்டிங் சம் மணி டு ஃபாதர், லைஃப் ஃபுட்டுக்காக வேண்டி. ஓகே, ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காரு, ரெகுலராக பேமெண்ட் வந்துட்டே இருக்கு ஃபாதருக்கு. ஃபாதருக்கு இது இன்கமா? ஒய் இல்லை, நீங்கள் இன்கமுக்கு அப்புறம் பேர் வச்சுக்கோங்க. இது கிஃப்ட் இன்கம், இது கேபிட்டல் இன்கம், இது வந்து கவுஸ், அதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. பட் முதல்ல இன்கம்மா, இது இன்கம்மா ஃபர்ஸ்ட். We are talking about the topic of income. I mean, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சன் டிவியின் தமிழ் மாலை. அது மாதிரி நீங்கள் படித்து கொண்டிருப்பது இன்கம் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் மட்டும்தான். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எதுவும் கிடையாது. Do you say that a son is giving regularly? ஏன்னா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக இன்கம் வந்தால் அது வந்து ரெகுலராக வந்து அது இன்கம் நம்ம படிச்சிருப்போம். அதனால கேட்குறேன், ரெகுலராக பணம் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்காரு, அப்படி வந்ததுன்னா அது வந்து இன்கமா? யாருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ்? அவருக்கு எக்ஸ்பென்சஸ், அப்பாவுக்கு. அப்பா இஸ் ரிசீவிங் நோ, ஃபாதர் இஸ் ரிசீவிங் த மணி நோ. நான் டாக்ஸபிலிட்டிலாம் கேட்கல, இன்கம்மா, அவ்வளோதான். ஒய் நாட் அன் இன்கம்? டெஃபினட் சோர்ஸ் அங்கே இல்லை. சி, அங்கே வந்து என்ன இல்லை, ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் ஒரு சோர்ஸ் இல்லை. ஐ மீன் இங்கே என்ன சோர்ஸ் அவருக்கு? எது சோர்ஸ்? பையன் சோர்ஸ் இல்லை. என்ன அக்ரிமெண்ட் இருக்குது பையன் கொடுக்கணுண்டு? தெர் இஸ் நோ அக்ரிமெண்ட் அட் ஆல். இஃப் அட் ஆல் யூ அசீம் தட் அங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஃபாரினில், அங்கேருந்து ரெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. நவ் இந்த ரெண்ட் என்னது? இன்கம், பிகாஸ் சோர்ஸ் இஸ் தேர், ரைட்? பையன் வந்து just because son is sending the money, it doesn't mean that it's an income at all. It's a money received, capital received, not a receipt. அவ்வளோதான். இது இன்கம் கிடையாது for the purpose of income tax law. I am saying for the purpose of income tax law. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது income tax law. Yeah. So that's what. இந்த என்டையர் லாவை பார்க்கும்போது இன்கம்க்கு ஒரு சோர்ஸ் இருந்தால் தான் அது இன்கம். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2, இந்த இன்கம் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். அல்லது இன்கம் வந்து இன்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ரெசிப்ட் எடுத்துப்போம். இந்த ரெசிப்டை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம். கேபிட்டல் ரெசிப்ட், ரெவன்யூ ரெசிப்ட்.
இதான் கான்செப்ட். எதெல்லாம் கேபிட்டல் ரெசிட், எதெல்லாம் ரெவன்யூ ரெசிட்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேபிட்டல் ரெசிட்டுக்கு வாட் சேல் ஆஃப் அசெட் இஸ் த கேபிட்டல் ரெசிட். நான் வந்து ஒரு பில்டர், எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி, நிறையா நீங்கள் அசெட்ன்ற மீன் பண்ணுறத பில்டிங் நினச்சிட்டு நீங்கள் சொல்கிறீங்க, அதனால் அவங்க மைண்ட் ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறேன். நிறையா பில்டிங் இருக்குது, நான் தினம் காலேஜ் ஒரு பில்டிங் விற்றுக்கிட்டே இருப்பேன்ப்பா. ஓகே, ஃப்ளாட், அந்த ஃப்ளாட்டில் இருந்து எனக்கு ஃப்ளாட்டை விற்றுட்டு வருது, அது வந்து கேபிட்டல் ரெசிப்ட். எக்ஸாம்பிள் பக்கா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வர்றீங்க? ஏதாவது கான்செப்ட் சொல்லலாமா? நான் அப்படி சொல்லவா? இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா சரி. நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ், நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கேன், நிறைய வாங்கி வச்சுக்கிறேன். நான் ஒரு ஃபர்னிச்சர் மார்க்கெட் வச்சுக்கிறேன், நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்கியிருக்கேன், பணத்தை போல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். கேன் யூ சேட் தட் கேபிட்டல் ரெசிட்? ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி கவனிங்களேன். அஸ்யூமிங் you are receiving rent. What kind of receipt? Revenue receipt. You are receiving money out of sale process of the building. Capital receipt. You are receiving a milk. I mean income from milk. Sale of milk. Enna receipt adu? You are receiving income from selling of the cow itself. So other concept புரியுதா இப்போ? இத தியரி see sometimes theory explain பண்ணிட்டு நம்ம illustration போலாம். But some difficult concept illustration சொல்லி நம்ம தியரி டெவலப் பண்ணலாம். Shall we develop the theory now? Okay, something இது ஏதாவது தியரியா சொல்ல முடியுமா? ஒரு கான்செப்டை ஓவராலாக சொல்ல முடியும், ஜென்ரலாக சொல்ல முடியுமா? தட்ஸ் வாட் செட். ரெக்கரிங்னாக்கா ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நான் தினம் கால் லஞ்சுவேன், என்ற 100 மாடு இருக்குது, காலையில் திருப்பி ஒரு மாடை வைப்பேன், பணம் வாங்குவேன். அடுத்த நாள் மாடத்தை வாடு வைப்பேன், பணம் வாங்குவேன். ஒரு வருஷம் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரெக்கரிங் ரெகுலராக வந்துட்டு இருக்கு. கேன் யூ சே தட் இஸ் ரெவென்யூ ரெசிட்? Using the asset, earning money, sir. Okay. That's what I am saying. See, இதை சார் சொன்னாங்க, நான் கொஞ்சம் ஸ்டைலாக கொஞ்சம் ரைமிங்காக சொல்லாமல் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, see friends, just listen. I am receiving income by retaining the source. Okay, what's that? Revenue receipt. Retaining the source, receiving income is called as I am receiving income by releasing the source. What's that? That's all. So அப்படி வச்சுக்கலாம் நம்ம எல்லாம் வைப்போம், கவிதை மாதிரி. ஓகே, யா, receiving income by retaining the source is revenue receipt. Receiving income by releasing the source is capital receipt. In the income tax law, all the revenue receipts are taxable. All the revenue receipts are taxable unless specifically exempted. Are you clear? All of you? All the revenue receipts are taxable unless specifically exempted. All the capital receipts are not taxable unless specifically exempted, specifically mentioned. That's all. Are you able to follow me, friends? Okay. So income tax act la ரெண்டு ஏரியா முக்கியமான ஏரியா இந்த 2025 act la. Which area? Area number 1, section 67 to 91. பழைய ஆக்ட்ல 54 to 45 to 54 capital gain. அந்த கேபிட்டல் கெயின் சாப்டரில் சொன்ன எல்லாமே கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் டாக்ஸபிள் நேச்சர். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டைல் என்ன சொல்லலாம்னாக்கா கேபிட்டல் ஆல் த கேபிட்டல் ரெசிட்ஸ் ஆர் நாட் டாக்ஸபிள் அன்லெஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி மென்ஷன்ட் இன் செக்ஷன் 67 to 91 அப்படி சொல்லலாம். பட் சில அதை தவிர சில இடங்கள்லையும் என்ன இருக்குன்னா கேபிட்டல் ரெசிட் பற்றி பேசியிருக்காங்களான்னா சில இடத்துல பேசியிருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஜென்ரலாக all the capital assets are taxable, not taxable except unless provided ன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் சிம்பிளா. Are able to follow me, friends? But generally 67 to 91 தான் capital assets பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, விட்டுலாம். ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ் முதல்ல வந்து ரெவன்யூ ரெசிட்ஸ்க்கு பழைய ஆக்டில் எந்த செக்ஷன் இருந்துச்சு? எக்ஸம்ப்டட் செக்ஷன். அந்த செக்ஷன் நம்பர் சொன்னாலே பேர் எக்ஸம்ஷன் பேர் செக்ஷன் 10. ஓகே, செக்ஷன் 10 டாக்ஸ் அபவுட் எக்ஸம்ஷன். நவ் வாட் செக்ஷன் 10 சேஸ்? போர்ச்சுகீஸ் ஆக்ட் அதானே, போர்ச்சுகீஸ் ஆக்ட் பற்றின ப்ரொவிஷன் தான் 10ல் இருக்குது. எந்த செக்ஷன் வந்து எக்ஸம்ஷன் பற்றி பேசுது? 11. குட். 11ல் டேட்டா சொல்லியிருக்காங்களா அல்லது வேறு ஏதாவது சப்கிளாஸ் போட்டிருக்காங்களா? முதல்ல 10ல் வந்து 10(1), 10(2), 10(3) இருக்கலாம். அது மாதிரி 11(1), 11(2), 11(3) இருக்குதா? நோ. 11ல் ஒரு 2 வரி தான் இருக்குது. என்ன இருக்குனாக்கா ஆஸ் பர் த ஷெட்யூல். ஓகே, ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் ஷெட்யூல் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஷெட்யூலில் தான் என்ன இருக்குது? எக்ஸம்ஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஷெட்யூல் சொல்லியிருக்காங்க? ஷெட்யூல் 1ல் இல்லை, ஷெட்யூல் 2லேருந்து 7 வரைக்கும் அதை ஒரு ஒழுங்குபடுத்திருக்காங்க, அவ்வளோதான். தி ஆர்கிடெக்சர் இஸ் குட் சம்திங். பட் ஆர்கிடெக்சர் பண்ணதுனால இன் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னாக்கா இன்டர்பிரேஷன் வந்து லீட்ஸ் லாங். நிறைய நம்ம மாற்றி இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியும், அதுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது அதில். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது.
ஷெட்யூல் 2ல இருந்து ஷெட்யூல் 7 வரைக்கும் ரெவன்யூ ரெசிட்ஸை எக்ஸம்ஷன் சொல்கிறதுக்காக கொடுத்த ஷெட்யூல். ஆனால் காலப்போக்கில் அது என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா செக்ஷன் 10ல் எதையெல்லாம் நம்ம எக்ஸம்ஷன் பண்ண நினைக்கிறோமோ அதை அதில் போட்டு ஈவன் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் ஆல்சோ அதில் இருக்குது, எல்லாமே அதில் இருக்குது. ஸோ எங்கெல்லாம் நம்ம எக்ஸம்ஷன் சொல்ல நினைக்கிறோமோ அது எல்லாமே 10ல் வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஆக்ட்லேயே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னாக்கா ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸை மட்டும் கொண்டு போய் அங்கே வச்சுட்டு கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸை மாற்றிருக்கலாம். பட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எல்லாத்தையும் தூக்கி அப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம் வருத்தம் தான் படுறேன் இந்த ஆக்டில். இந்த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஃப் டூயிங் சம்திங். பட் அதை ஏன் வச்சாங்க எனக்கு தெரியல. மேபி நமக்கு தெரியாத மாதிரி வேறு ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். பட் என்னோட ஒப்பீனியன் அதை கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெவன்யூ ரெசிப்ட்ஸை மட்டும் அங்கே வச்சிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் படிக்கிறதுக்கு. அந்த ஆர்கிடெக்சர் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுல்ஃபில் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற தாழ்மையான கருத்து. எனிஹவ், ஸோ வாட் வி கேன் சே சிம்பிளி, all the revenue receipts are taxable unless it is specifically exempted in schedule 2 to 7. Good. All the capital receipts are exempted unless it is specifically mentioned in 67 to 91. So how many sections you are familiar now? Charging section 4, section 277. What 277? Person definition. What is section 67? Charging section for capital gain. Okay. Then what is schedule 2 to 7? These are the things you know now, right now. Anyhow, so what I'm saying is the character of income we are talking now. So revenue receipts, capital receipts, and there must be a definite source of receipts also. In the concept நீங்கள் பேக்கில் இப்போ நீங்கள் உள்ள வாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் படிக்கலாம். Come. I said income must have monetary value. That is one of the character. இந்த income tax actல எதையெல்லாம் இன்கம்னு அவங்க சொல்கிறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு கேரக்டருக்கு என்ன தெரியுமா, அதை வந்து மெஷரபிளாக இருக்கணும். மானிட்டரி டேர்மில் மெஷர் பண்ணக்கூடியதாக இருந்தால் மட்டும்தான் இன்கம். இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு வேல்யூ மானிட்டரிலி, இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் இன்கம். If it is not a income, it cannot be a gross total income. It cannot be a total income. That it cannot be tax at all because we cannot apply on the tax rate on that particular portion. So it says income may be in cash or kind, but it must be capable of being expressed in money terms to be taxable. Okay. A benefit that cannot be quantified is not income. That's okay. It's a Sundaram Iyengar case study. If time permits, please go through case study. For time being, I'm just saying one thing. How we are going to read the new law? இந்த ஆக்ட் நீங்கள் எப்படி படிக்க போறீங்க? புக்கு வாங்கிட்டீங்களா எல்லாருமே? 2025 ஆக்ட் புக்கு வாங்கிட்டீங்களா? எந்த புக் வாங்கியிருக்கீங்க? டாக்ஸ் பென் புக் வாங்கிட்டீங்க. எவ்வளோ பெருசு இருக்கு? பக்கமாக பட்டுவீங்களா? ஓகே. பட் வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் ட்ரெண்ட் ஆர் சேஞ்சிங். நோ, ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சேஞ்சிங். வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ் இப்போ வந்து ஆக்ட் பப்ளிஷ் பண்ண ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே ஒரு செக்ஷனை மாற்றிட்டாங்க. ஆல்ஃபா நியூமரிக்கல் ஒரு செக்ஷன் வந்துருச்சு, ரைட்டா? ஸோ அப்போ புக்கு அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. கரண்ட்டில் அப்டேட் ஆக புக்கு வாங்கிட்டே இருப்பீங்களா? பட் பிடிஎஃப் உங்களுக்கு உடனே கிடச்சிரும். கரெக்ட்? ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஃபெமிலியர் வித் நோட் புக் எல்லாம்? எனி ஒன்? வெரி ஹாப்பி யார்? 1 2 3 ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் குட். சார், ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹம்பிளி சேயிங் தட் நீங்கள் இப்போ ஒரு ஆக்டை படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா யூ மஸ்ட் நோ தி பர்டிகுலர் டூல், ஏஐ டூல் கால்ட் அஸ் நோட் புக் எல்லாம். ரைட்? ஜஸ்ட் ஓப்பன் ஒன்று கூகுள். யா, நீங்கள் அந்த கூகுள் ஜஸ்ட் நீ இது போய்ட்டு கூகுள் போ. யா, இப்படி நீங்கள் கூகுள் பேஜ் போனீங்கன்னாக்கா அந்த லாஸ்ட்டில் ஒரு 3 காலம் இருக்கும். அந்த என்ன ஃபோட்டோ பக்கத்தில் அதை கிளிக் பண்ண. இல்லை, அது இல்லை, ஜஸ்ட் கம் டவுன். அந்த ஏஐ புக் மார்க்ஸில் சம்திங் ஒரு 9 டாட்ஸ் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அதில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே வந்து நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும். அதில் பார்த்துருக்கீங்களா? அதில் ஏஐ டூல் ஒன்று வரும். ஜஸ்ட் கம் தேர். அந்த இதில் இல்லை, நீ இடு ஒன் திங், நீ விண்டோ ஓப்பன் பண்ண. ஏன்னா ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் விண்டோ அது, அதனால் இடு ஒன் திங். ஐடி ஆக்ட் அந்த ரூல்ஸ் அதில் அது ஓப்பன் பண்ணு. பரவாயில்ல, ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் தம், நோ ப்ராப்ளம். விட்டுரு. ஜஸ்ட் கோ ஹியர். அந்த இது இருக்கா லைட் பாயிண்ட்டு அங்கே? யா, தட்ஸ் குட். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்படி ஒரு பாப்பப் பண்ணு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் கீழே வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் பார்த்துருப்பீங்க. அது கீழே வாங்கணும் கொஞ்சம். லாஸ்ட் பட் ஒன் நோட் புக் எல்லாம் இஸ் தேர். இஸ் ஏஐ டூல், பக்கா டூல். வாட் இட் சர்வ்ஸ் யூ? இது நாட் உடனே நீங்கள் என்னடா அது ஏஐ கிளாஸ்க்கு போயிட்டார் சார் நினைக்காதீங்க. இப்போ தான் ரீசெண்டாக லெவல் 2 முடிச்சுட்டு வந்ததுனால ஏஐ பற்றி தான் எடுத்து தரேன்னு நினச்சிடாதீங்க. பட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஏ டூல் ஃபார் யூ. யூஸ் திஸ் டூல் அண்ட் ரீட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் படிக்க முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருந்து கூட நம்ம ஏஐ டூலில் இதில் படிக்கலாம், கிளாஸஸை பார்க்கலாம், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நோட் புக் எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் டவுன்லோட் இட் அண்ட் ஜஸ்ட் கிளிக் இட். அது வந்து அது எப்படி வரும்னாக்கா பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பேஜ். கம் திஸ் சைட். இப்போ நான் நோட் புக் எல்லாம் நான் வச்சிருக்கேன். இப்போ ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா இதில் மொத்தம் 3 போர்ஷன் இருக்கும். பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3. இல்லை கண்ணா, நீ கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோ, அப்போ தான் தெரியும். எஸ்,
அந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது வந்து சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஏரியா. நீங்கள் அங்கே என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு வேணுங்கிற சோர்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னாக்கா அந்த சைடில் வந்து ஐடி ஆக்ட் 25 அமெண்டட் ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ரூல்ஸும் அமெண்டட் ரூல்ஸை பிடிஎஃப் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். அதில் நீங்கள் சைஸ் இருக்குது, டோக்கன் சைஸ் இருக்குது, அதை பொறுத்து நீங்கள் உள்ள ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஒன்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் நீங்கள் சாட் ஜிபிடிலையோ இல்லை லைக் ஜெமினிலையோ போய் ப்ராம்ப்ட் கேட்குற மாதிரி யூ கேன் ஆஸ்க் ப்ராம்ப்ட் ஹியர், என்னாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். அதில் இது என்ன பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் இங்கேருந்து எடுத்து கொடுக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் வழக்கமாக சாட் ஜிபிடிலையோ இல்லை பெர்ப்ளெக்சிட்டியில் போய் கொஸ்டின் கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் கோ அண்ட் சர்ச் ஆல் த ஏரியாஸ் வேர் எவர் இஸ் தேர். இப்போ நீங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வாட் இஸ் பர்சன்றப்போ கம்பெனி இஸ் நாட் அ பர்சன், கம்பெனி இஸ் நாட் அ பர்சன் போட்டு ஒரு 300 கூகுள் ஏற்றி விட்டிங்கன்னா அதையும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கன்சிடர் பண்ணி மேபி கம்பெனி மே நாட் பி பர்சன் சொன்னான்னு சொல்லிடும். அது எப்படி ஃபாலோ மீ. பட் நீங்கள் ஆக்டை மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு அது என்ன செய்யும், ப்ராம்ப்ட்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். அப்போ நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுறோமா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நான் ஆக்ட் 25 ஆக்டை வந்து உள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் என்ன கேட்க போகிறேன்னாக்கா நம்ம என்ன படித்தோம் இப்போ, வாட் இஸ் பர்சன், ரைட்? கீழே ப்ராம்ப்ட் பண்ணுங்க தம்பி, வாட் இஸ் செக்ஷன் 277. ஸோ நான் அப்படி கேள்வி கேட்குறேன். ஸோ இப்போ என்னது பண்ணுதுனாக்கா ஓடிட்டு போயிட்டு நெட் இல்லாமல் இருக்கா, என்னோட மொபைலில் பக்கத்தில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கோ. let him do. பட் இன்டர்நெட்டில் தான் இருக்காங்க இது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டில் இருந்த ப்ரொவிஷன் இருந்து காட்டிடும். அதில் நீங்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக ரெட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இமீடியட்டாக போன முதல் வேலையாக உங்கள் லேப்டாப்பில் யூ ஜஸ்ட் டூ நோட் புக் எல்லாம் ஆட் யுவர் ஆக்ட் அண்ட் ரீட் பை த வே. உங்களுக்கு கிளாஸ் பை கிளாஸாக நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவர் 12வது வரைக்கும் நம்ம இதை பேசிகிட்டு இருக்கலாம், இன்கம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், ரைட்? வாட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் நவ், இன்கம், இந்த கேரக்டர் ஆஃப் இன்கம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். ஸோ யா இட் கம்ஸ் நவ். சி இது எங்கேருந்து இருந்துருக்குன்னா அந்த நான் கொடுத்துருக்க சோர்ஸ்ல தான் ஒன்று இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சோர்ஸ் எதனால ஆட் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் ஆட் பண்ணி அந்த செலக்ட் பண்ணிக்க எந்த சோர்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். லைக் தட் யூ கேன் டூ இட், ரைட்? ஸோ நவ் யூ புட் இன்கம். ஸோ வாட் இஸ் த கேரக்டர் ஆஃப் இன்கம்? ஐ செட் monetary value. தம்பி அங்கே போங்க. யா, there must be a monetary value. Second one is income must be have a source. I said, next income need not be recurring also. See, you said recurring மட்டும்தான் இன்கம் டேக்ஸ் இன்கம் வருது, அப்படிலாம் இல்லை. எப்பயோ ஒரு நாள் வந்து லாட்ரி வின்னிங் எனக்கோ தான் அது தினம் அடிச்சிட்டு இருக்கு, தினம் அடிச்சா நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம். ஸோ அது ரெக்கரிங் நேச்சர் இல்லை தான், பட் அது ஆல்சோ இன்கம் தான். நான் இன்கம் சொல்கிறது எல்லாமே இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ்க்காக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இன்கம் மஸ்ட் பி ரியல் நாட் நோஷனல். Are you agree with that? Are you agree? இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் சொல்லிருக்க எல்லா இன்கமுமே ரியல் இன்கம் தான், நோஷனல் இன்கம் பற்றி அங்கே சொல்லவே இல்லை. ஒத்துக்கிறீங்களா? இமீடியட்டாக ஒரு டவுட் ஒரு மேடத்துக்கு. இப்போ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் வந்து நோஷனல் இல்லையா சார்? நீங்கள் வந்து ரெண்ட் கலெக்ட் பண்ணாட்டி கூட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தாலே முனிசிபல் வேல்யூக்கு வச்சு ஏதோ பண்ணுறீங்களே சார், ரெண்ட் வராட்டி ஆஃப் டு பி ரெண்ட்லாம் எடுத்து பண்ணுறீங்களே சார், அது நோஷனல் இல்லையா சார் கேட்பீங்க. அன்சோல்ட் ஸ்டாக் இருக்குது நோஷனல் இன்கம்மா, டேக்ஸ் கட்டுறோமா? ஸோ இதெல்லாம் லாஜிக் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் டெப்த்தாக உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ரியல் இன்கம், வாட் இஸ் நோஷனல் பாருங்களேன். மியர் பேப்பர் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் அன்ரியலைஸ்டு கெயின்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி நாட் இன்கம். அதுதான் அங்கே நோஷனல் இன்கம் கான்செப்ட்டுக்கு. ஓகே, அன்ரியலைஸ்டு இன்கம் அது வந்து நோஷனல் இன்கம். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, நீங்கள் வாடகைக்கு விடலை, ரெண்டுக்கே விடலை. இஃப் அட் ஆல் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் தேர், தட் ப்ராப்பர்ட்டி ஹேஸ் அ வேல்யூ, எ கிராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ. அந்த கிராஸ் ஆனுவலுக்கு ஒரு வேல்யூ உண்டு, அதான் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்ட போகிறீங்க. அந்த கான்செப்ட்டில் நோஷனல் இன்கம் வராது. ஸோ தட்ஸ் வை தட்ஸ் த கான்செப்ட். லாஸஸ் கேன் பி செட் ஆஃப் அகேன்ஸ்ட் இன்கம், தட் யூ நோ. தென் கேபிட்டல் ரிசீவ்ஸ் இப்போ தான் சொன்னது. தென் இன்கம் இன்க்ளூட்ஸ் லாஸஸ், தட் யூ நோ, பிகாஸ் வை தே ஆர் சேயிங் டிவிஷன் பிஃபோர் டைவர்ஷன் பிஃபோர் அக்ரூவல். யா, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம், டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. இன்கமில் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம்னா என்ன, டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம்னா என்ன? வாட் வி ஆர் எந்த இன்கம் வந்து டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம் வந்து இஸ் நாட் இன்கம் ஃபார் த இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸ். ஓகே, அது என்ன மீனிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10 lakh தரணும், அது இன்கம் வச்சுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்ட் அக்ரிமெண்ட் போகிறீங்க, ரெண்ட் தர 1 lakh தர்றாரு. பட் உங்கள் கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட்டில் அவர் நீங்கள் 1 lakh வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 25,000 நீங்கள் அவருக்கு தரணும்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன், தியரிட்டிக்கலாக சொல்கிறேன். நீங்கள் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. நெட்டாக நீங்கள் எவ்வளோ வாங்கணும்? 75 தான் இன்கம், நாட் 1 lakh இன்கம். அதான் கான்செப்ட். டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம்ங்கிறது 25,000 நீங்கள் அவருக்கு தரீங்கல்ல, அது டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம். ஸோ எது உண்மையான இன்கம் அப்போ? 1 lakh. இது எப்போ நடக்கும்? இன்கம் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி. வாங்கின இன்கத்தை தூக்கி நீங்கள் வேற ஒருத்தர் கொடுக்குறீங்க, இப்போ சன்னு கொடுக்குறீங்க. இது டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கமா? இல்லை, இது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? புரியுதா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு?
ஸோ டைவர்ஷன் ஆஃப் இன்கம், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்கம் 2 கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ டைவர்ஷன் ஆஃப் மனசில் வச்சுங்க. ஸோ இதுதான் கேரக்டர் ஆஃப் இன்கம். இந்த கேரக்டர் உள்ள இன்கம் தான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இது தவிர நிறைய கான்செப்ட் இருக்குது. இது மட்டும் எடுத்தால் போதும் இப்போதைக்கு. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஐ செட் in order to understand the concept of total income, we must know gross total income. In order to understand the concept of gross total income, we must know what is income. Income has some characters in the entire income tax act. நான் சொன்னேன் சென்னைக்காரங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் உண்டு, திருநெல்வேலிக்கு ஒரு கேரக்டர் உண்டு. இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 2025 சொல்லிருக்கு இன்கத்துக்கு ஒரு கேரக்டர் தான். அது கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ஒரு இன்கம் இருக்குது, அதுக்கு வேறு கேரக்டர் உண்டு. அதை நான் இங்கே பேசலை. ஓகே, வேறு சில ஆக்ட் இருக்குது, அங்கெல்லாம் இன்கம்க்கு வேறு மீனிங் இருக்குது. நான் அதை பற்றி பேசலை. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி தி சென்னை பீப்புள். ஐ மீன் தி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 2025 ஹியர் நவ். யா, ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் இன்கம் படிச்சாச்சு. இன்கம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அடுத்து முக்கியமானது ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம், இந்த ஆக்டில் எது ஸ்கோப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா நீங்கள் இன்கம் புரிஞ்சுப்பீங்க. இப்போ அவ்வளோதான். ஓகே, பை ஹேவிங் தி மைண்ட் தட் தி கேரக்டர் ஆஃப் இன்கம், ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் பாருங்கள். இதெல்லாம் ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் பார்ப்போம். சேலரி, பெர்க்யூசிட்ஸ், அலவன்சஸ். ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் வந்து இப்போ நம்ம பார்ப்போம். நம்ம இந்த கேரக்டர் பார்த்தோம்ல, மஸ்ட் இன்கம் இருக்கான்னு பார்த்தோம்ல, அது அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். சேலரி வாங்குகிறோம், அது வந்து இன்கமா? இப்போ நம்ம பார்த்த கேரக்டரில் வருதா? எதனால? மானிட்டரி பண்ண முடியுது. சோர்ஸ், டெஃபினிட் சோர்ஸ் இருக்குது. அது ரெவன்யூவா கேப்லான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம், அதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. பட் 2 கான்செப்ட், மானிட்டரி ப்ளஸ் டெஃபினிட் சோர்ஸு. பெர்க்யூசிட்ஸ், எஸ் எஸ். அலவன்சஸ், எஸ். பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸஸ், அஃப்கோர்ஸ். தென் கீழே வாங்க. கேபிட்டல் கெயின், டிவிடெண்ட், வின்னிங் லாட்ரி, though it's not regular recurring nature, but definite source undu. Subsidies, grants, subsidies, what about? Yes, source undu, definite source, obviously. Next, voluntary contribution to NPOs. அங்கே NPOட லாஜிக்கே வந்து வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்குறது தான். ஸோ டோனர் கொடுத்து இருந்தால் தான் NPOவே. டோனர் இல்லைன்னா there is no NPO. டோனர் இருந்தார்னா டொனேஷன் உண்டு, டொனேஷன் இருந்தால் சப்சிடி, ஐ மீன் சோர்ஸ் உண்டு. நெக்ஸ்ட், டவுன் 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 டவுன். So the illustration, leave it down. Yeah. So before going to start scope of income, we will check what is the definition of income in this act, BEAR Act. Okay, all of you, BEAR Act la enna definition of income irukkaanu paakalam. Adukku நம்ம notebook எல்லாம் போலாமா? Okay, that's interesting thing, no? Go notebook எல்லாம். அதுல போய்ட்டு கீழ போடுங்க income. Please explain income as per the given source. And what is income as per the Income Tax Act? ஏதாவது ஒன்று டக்குன்னு டைப் பண்ணுங்க. இன்கம், வாட் இஸ் இன்கம்? ஓகே, now we'll check what it says, what it doing பார்க்கலாம். இப்போ it's examining, it's checking of the whatever source we have given, ரீடிங் தி, அது கண்டுபிடிச்சிச்சு. இப்போ ஏரியாவை இதான் கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்துருச்சு, இன்கம் டேக்ஸில் தெரிஞ்சிருச்சு, தூக்கிட்டு வந்துச்சு 249. ஸோ நவ் வி ரீட் 249. இப்போ என்ன பண்ணிருக்குன்னா நோட் புக் எல்லாம் வந்து 249 கொஞ்சம் நான் அதுக்கு தெரிஞ்ச லாங்குவேஜில் இப்போ நான் பேசுகிற மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்குது. நம்ம இதை படித்து புரிஞ்சுக்கலாம். இல்லை எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷனே வேணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா வி கேன் டூ ஒன் திங். முதல்ல வெயிட் அந்த இல்லை ரீட் பண்ணுங்கள். இப்போ அண்டர் செக்ஷன் 249 of the Income Tax Act 25, income is defined through an inclusive list of 23 categories. So friends, இந்த 23 ஐட்டம் தான் income as per the Income Tax Act. Apart from the 23 item, nothing is income. Are you able to follow me? Are you okay with that? No, because why? It's not an exclusive definition, it's an inclusive definition. They can add whenever they want, they can add income. So it's an inclusive definition. Whenever inclusive definition comes, you should be very careful on it, right? So we cannot say that only this item, only income. They may add some income also, they can remove some income also. Therefore, as of now, 23 items are income. But characters are same. That நான் சொன்ன கேரக்டர் தான் அதுக்கு இருக்கும். ரைட், ஓகே. எனிஹவ் இது இப்போ பார்க்கலாம். அந்த பக்கத்தில் நம்பர் 1, 2 இருக்குது, 2 நம்பர் இருக்கா? ஜஸ்ட் கோ அண்ட் இங்கே அங்கே போய் நீங்கள் கஸ்டில் வச்சிங்கன்னா நோட் புக் எல்லாம் மேலே என்ன செய்யணாக்கா அந்த பர்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் நமக்குள்ளே காட்டும். அங்கே இன்கமோட டெஃபினேஷனை காட்டிடும். லைக் அந்த மாதிரி வாட் யூ டன் மேக்ஸ்பேஸ் பண்ணாத, தெரியாது, அப்படியே விட்டுரு. எஸ், இப்போ என்ன பண்ணிடுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சோர்ஸ் ஏரியாவில் அந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு காட்டும். நீங்கள் இப்போ ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம். வாட் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்கம் அங்கே பாருங்கள். அதில் டெஃபினேஷன் இன்கம் இன்க்ளூட்ஸ் வாட் இஸ் தட்? ஃபர்ஸ்ட், ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆர் இன்கம். பாயிண்ட் நம்பர் 1.
அடுத்து dividend is income. Next, எது ப்ராஃபிட் எது கெயின் அப்புறம் பார்க்கலாம், எது டிவிடெண்ட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். பட் டிவிடெண்ட் இஸ் இன்கம், தட்ஸ் ஆல். as far as dividend is income tax சொன்னீங்கன்னா அது இன்கம். அடுத்தது voluntary contributions இன்கம், ஆனால் யாருக்கு, received by NPO, referred under section schedule of the so and so. அடுத்து இதெல்லாம் அது அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி, எலக்ட்ரல் ட்ரஸ்ட்டு, அது எல்லாத்துக்குமே வந்து இதெல்லாமே அந்த மூணுக்கும் வந்து வாலண்டரி கான்ட்ரிபியூஷன் வாங்கியிருந்தால் அது வந்து இன்கம். அடுத்தது வேல்யூ ஆஃப் பெர்க்யூசிட் ஆர் ப்ராஃபிட் இன் lieu ஆஃப் salary, நாட் salary, ப்ராஃபிட் இன் lieu ஆஃப் salary. சேலரியவே ப்ராஃபிட் மாதிரி கொடுத்தாக்கும் அது வந்து இன்கம் தான். தென் எனி ஸ்பெஷல் அலவன்சஸ், ஓகே, அண்ட் எனி அலவன்சஸ் கிராண்டட் டு தி அசஸி, வேல்யூ ஆஃப் பெனிஃபிட் ஆர் பெர்க்யூசிட்ஸ், வேல்யூ ஆஃப் எனி பெனிஃபிட், அதில் பெர்க்யூசிட்ஸ் எல்லாமே கீழே வாங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க, ஈஸியான ப்ரொவிஷன் தான், ஜஸ்ட் டெஃபினிஷன் யூ கேன் கோ. ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் வேல்யூ ஆஃப் எனி பெனிஃபிட்ஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் இன்சூரன்ஸ், ஓகே. தென் ப்ராஃபிட்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் ஆஃப் பேங்கிங், winning of lotteries, any sum received, just ஒரு glance பார்க்கலாம் அவ்வளோதான். any sum received under receipt insurance policy, sum referred 26(2)(h என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். fair market value of so and so, sum of money referred in section 92(2), அது gift, nothing but, okay. பழைய 56(10) தான் 92(h) வரணும் இல்லை. then any compensation or payment referred, come down. so 23 items are there, you just go through that. These 23 items only called as income. இந்த இன்கத்தை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னாக்கா கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் நீங்கள், ஓகே. யூ ஹேவ் டு மேக் இட் அஸ் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம். அந்த கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் வந்து நீங்கள் டோட்டல் இன்கம் கன்வெர்ட் பண்ணணும். தென் ஒன்லி யூ ஷுட் அப்ளை தி ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் ரேட்டை கொண்டு அதில் போடணும். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல் ஆஃப் யூ? ஆம் ஐ போரிங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் போரிங்? குட். நவ் come to that slide. So I said what is character of income, what is definition of income, what is gross total income I said. Now I am moving on to the scope of income. So what we are discussing, the charging section. What the charging section says, every person liable to pay income tax on his total income. In order to understand total income we are studying now, okay, right. So what is scope of income? Scope of income. இல்லை மேலே இருக்குது ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம். எஸ், ஜஸ்ட் லீவ் இட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு 5 to 9 ஒன்று இருக்குல்ல, அது பேர், ஓகே. எஸ், section 5 talks about what is scope of income, okay. If at all you are reading section 5, okay, you will become like ஞாங்க கான்செப்ட். அந்த மாதிரி தான் செக்ஷன் இருக்கும். பட் we are saying that நாங்கள் செக்ஷனை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆர்கிடெக்சராக இருக்கும், நீங்கள் படிக்கலாம், அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். வீடுக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் போட்ட மாதிரி நாங்கள் ஒரு டீம் ஆஃப் ஆர்கிடெக்டே வச்சு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், we can say. பட் ஸ்டில் செக்ஷன் 5 படிச்சிங்கன்னா will make you confuse. இன்னொன்று இருக்குது, இதுக்கடுத்து செக்ஷனுக்கு 5க்கு அடுத்து இன்னொரு மேட்டர் இருக்குது, அது இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம். பட் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா செக்ஷன் 5 வந்து ஒரு சார்ட்டாக போட்டிருக்கேன். ஏன்னா பிகாஸ் நியூ ஆக்ட் வந்து சார்ட்லேயே பண்ணுறாங்களா, ஸோ நானும் அதை ட்ரை பண்ணலாமே பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் ஷோ திஸ் சார்ட் டவுன், யா, லீவ் இட், அப்படி வச்சுக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா நீங்கள் டோட்டல் இன்கம் ஈஸியாக கண்டுச்சிடுவீங்க. வாட் த ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் சேஸ், ஜஸ்ட் லிசன். இந்த பக்கம் ரெசிடென்ட், ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், அப்புறம் கீழே பட் நாட் ஆர்டினரி, கீழே வந்து there are 3 persons. இந்த பர்சன் படிச்ச டெஃபினிஷன் 277. அவங்கள நீங்கள் 3 கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கலாம். எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி, ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி, அப்படி வச்சுக்கணும். அந்த 3 பேரை வேறு வியூவில் நீங்கள் பார்க்கணும், ஓகே. அந்த மாதிரி ஆளுங்க அடிச்சுக்கலாம். அந்த பர்சன்ஸ்க்கு வந்து இன்கம் ரிசீவ்டு இன் இந்தியா, ஆல் ஆஃப் யூ, இன்கம் ரிசீவ்டு இன் இந்தியா, பக்கத்தில் ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு ஒன்று போட்டுருக்கேன், என்னது அது? deemed to be received in India. There are 2 concepts, income received in India, income received in India என்ன மீனிங்? இந்தியாவில் இன்கம் வந்துச்சு, assuming someone is working in Deloitte, okay, Ravi is working in Deloitte. எங்கள் ஆளக்கான போயிட்டாரா? Yes, he is there. Ravi வந்து Deloitte ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு, he is getting a salary. But Ravi unfortunately is in எங்கே துபாயில் இருக்காரு அல்லது யூஎஸ்ல இருக்காரு. பட் அவர் ரெண்டரிங் சர்வீசஸில் இந்தியாவில், ஓகே, இஸ் கெட்டிங் salary. இது எப்படி வச்சுக்கோங்க, குழப்பம் வேணா. ரவி வந்து இந்தியாவில் salary வாங்குறாரு, இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் வருது. வாட் இஸ் தட்? சிம்பிளி received in India. சப்போஸ் ரவி வந்து யூஎஸ்ல இருக்காரு, அங்கே salary அக்கௌண்ட்டில் வருது, அதை எடுத்துகிட்டு இந்தியா கொண்டு வராரு, இஸ் ரெமிட்டிங் தி salary. கேன் யூ சே தட் த ரெமிட்டன்ஸ் இஸ் ரிசீவ்ட்? நோ. இங்கே ரிசீவ்டு எங்கே? இப்போ ரிசீவ்டு மீன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ரெசிப்ட்,
தட்ஸ் த கான்செப்ட். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? தட்ஸ் இட். இது தெரிஞ்சால் போதும், நீங்கள் பட்டையை பிரிச்சுடுவீங்க. இப்போ ஸோ வேர் யூ ஆர் ரெசீவ்டு, அது இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணால் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் டாக்ஸபிள். ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியாக இருந்தால் டாக்ஸபிள். நான் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் டாக்ஸபிள். ஸோ ரெசிடெண்ட்டுக்கு ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தாலும் நான் ரெசிடெண்ட் இருந்தாலும் ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியாக இருந்தாலுமே இந்தியாவில் இன்கம் ரிசீவ் ஆனால் டாக்ஸபிள். ஆர் கிளியர் நவ்? ஃபைன். த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட், ரிசீவ்டு இல்லை, டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு. எப்பயுமே டீம்டுன்னு என்ன மீனிங்? ஆக்சுவல் ரிசீவ்டு இல்லை, ஆனால் ரிசீவ் பண்ண மாதிரி எடுத்துக்கணும். அதானே கான்செப்ட். ஸோ இங்கேயும் ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. ஏ செக்ஷன் டாக்ஸ் அபவுட் தெர் ஆர் சம் ஐட்டம்ஸ் விச் சுட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ரிசீவ்டு டு பி இன் இந்தியான்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. அது நீங்கள் எடுத்தீங்க, ரிசீவ் பண்ணீங்களோ இல்லையோ, ஆனால் ரிசீவ் பண்ணதை எடுத்துக்கணும்னு இருக்குது. ஒரு 3-4 பாயிண்ட் இருக்குது. அந்த 3-4 பாயிண்ட் மட்டும்தான் டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு. அது தவிர மற்ற எதுவுமே கிடையாது. நீங்களாம் மனசில் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இதாக இருக்குமோ அதாக இருக்குமோ கற்பனை பண்ண தேவையில்லை. ஆக்டில் சொன்ன அந்த பர்டிகுலர் செக்ஷன் 7ல் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த ஐட்டம் மட்டும்தான் டீம்டு டு பி ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா. அந்த ஐட்டம் யாராவது வாங்கினாங்கன்னா ரெசிடெண்ட்டுக்கு டாக்ஸபிள், நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கு ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிக்கு குட். நவ் அது என்னன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். அடுத்த காலம் பாருங்களேன், அக்ரூட் ஆர் அரைஸ்ட் இன் இந்தியா. வாட் தட்? அக்ரூட் ஆர் அரைஸ்ட் இன் இந்தியா. அதான் அக்ரூட் அரைஸ்ட் இன் இந்தியா. ரெசிவ்டுனா சொல்லிட்டீங்க, இந்தியாவில் வாங்கின ரெசிவ்டு. அக்ரூட்னா என்ன, அரைஸ்ட்னா என்ன? சர்வீஸ் ரெண்டட் இன் இந்தியா. யா, ஐ எம் ரெண்டரிங் எ சர்வீசஸ் ஃபார் விச் ஐ ஹேவ் அ ரைட் டு ரிசீவ் சம் இன்கம். சார் அதான் சொல்ல வராங்க. சாருக்கு நல்லா கைதட்டு கொடுத்துடலாம். இப்போ நல்லா கிளாப் பண்ணலாம். சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. there is a right to receive income. For example, I am Ravi is working for November month salary. November month வந்து ஐ மீன் இது என்ன மந்த்? ஏப்ரல் மாதம் மார்ச் மாதம் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. ரவி ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. இந்த மார்ச் மாதத்துக்கு அவருக்கு சேலரி அக்ரூ ஆகுது. என்னைக்கு அக்ரூ ஆகுது? எவ்ரிடே அக்ரூ ஆகுது. See, whenever he is working, the moment salary accrues. Are you able to follow me? அவர் ஒர்க் பண்ண அக்ரூ ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த மொமெண்ட் அக்ரூ ஆகுது, அடுத்த மொமெண்ட் அக்ரூ ஆகுது. எப்போ அரைஸ் ஆகுது? 31st மார்ச்சில் அரைஸ் ஆகுது. அந்த மந்த் எண்டில் அரைஸ் ஆகுது. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஸோ அரைஸ்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா ரைட் டு ரிசீவ். அக்ரூனா என்ன அர்த்தம்? இந்த ரைட் ஆஃப் ரைட் டு ரிசீவ். எப்படி இருக்குது? ஸோ இலக்கியமாக வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம இங்கிலீஷ் தான், நம்மளாக வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் த கான்செப்ட் தே ஆர் செல்லிங். ஸோ அப்படி வச்சுக்கலாம். ஸோ அரைஸ் அப்படின்னாக்கா மந்த் எண்டில் தான் நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு பேர் அக்ரூ, அரைஸ்னு அர்த்தம். அல்லது அக்ரூ. ஸோ அக்ரூவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அரைஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இஃப் இட் இஸ் இன் இண்டியா, ரெசிடெண்ட்டுக்கு taxable, non-residentக்கு resident but not resident, that's good. So assuming Mr. X is working in foreign, okay, he is rendering services in foreign, okay, he actually he is a Indian citizen, இங்கே தான் உள்ளவர், but deputation foreign இருக்காரு. He is working there rendering services outside. salary வந்து இவருக்கு இந்தியாவில் வந்து இன்கமில் அக்கௌண்ட்டில் விழுது. what it mean? received India, not accrued in India. accrued outside India but received India, அதனால taxable. அக்ரூட்னால டாக்ஸபிள் கிடையாது. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? அஸ்யூமிங் உல்டா, இவர் வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ரெண்டரிங் சர்வீசஸ், பட் இவர் அக்கௌண்ட் வந்து ஃபாரினில் இருக்குது, பணம் அங்கே ரிசீவ் பண்ணுறாரு. இப்போ என்ன மீனிங்? அக்ரூட் இன் இந்தியா, அதனால டாக்ஸபிள், நாட் ரிசீவ்ட் இந்தியா டாக்ஸபிள். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஃபைன். அக்ரூ ஆகிட்டு இருக்கு, ஆனால் அரைஸ் ஆகலை. மார்ச் மாதம் வந்து சம்பளம் போடல, டெலாய்ட்டில் ஒர்க்ஸ்னு சேலரி வரல, இன்னும் அரைஸ் ஆகிடுச்சு, இன்னும் ரிசீவ் பண்ணலை. அதான மீனிங்? ரிசீவ் பண்ணலைன்றனால டாக்ஸபிளாக போயிருமா? அரைஸ் ஆயிடுச்சு, அதனால டாக்ஸபிள். சி மேக்ஸிமம் என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காங்க, அவ்வளோதான் கான்செப்ட். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ அக்ரூட் அரைஸ் இன் இந்தியா வந்ததுன்னா இட் இஸ் டாக்ஸபிள். எனி டவுட் இன் தட்? நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் தேர், அக்ரூட் ஆர் அரைஸ்ட் டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ்டு. ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் அக்ரூவால் அரைஸ் ஆகலை, டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ் இன் இந்தியா அப்படி ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ் இருந்துச்சுனாக்கா ரெசிடெண்ட்டுக்கு என்னது? டாக்ஸபிள். நான் ரெசிடெண்ட்டுக்கு டாக்ஸபிள். ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரிக்கு டாக்ஸபிள். அப்போ என்னன்னாக்கா டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ் இன் இந்தியானா என்ன மீனிங் இருக்கணும்னாக்கா இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அக்ரூட் அரைஸ் இன் இந்தியா, அதானே? ஆனால் எப்படி எடுத்துக்கணும்? நம்ம டீம்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ இந்தியாவில் அக்ரூ ஆகலைன்னா எங்கே அக்ரூ இருக்கணும்? ஃபாரினில் இருக்கணும். there are some income which is accrued arise outside India. For the purpose of income tax, we must treat this as a deemed to be accrued in India. அப்படி எங்கே அது எந்தெந்த ஐட்டம் அப்படின்னாக்கா செக்ஷன் 9 talks about that. Section 9 talks about that the 13 items are mentioned. Only the 13 items are called as deemed to be accrued in India.
apart from that nothing else. Are you able to follow me, friends? Therefore நான் எனக்கு ஒரு liability இருக்கு உங்களுக்கு இருக்கு. நான் I have to liable for you. That two things I have to explain. One is deemed to be received in India section 7, deemed to be acknowledged in India section 9. இப்போதைக்கு நான் டைம் பீங் தள்ளி வைக்கிறேன். இன்னொரு பார்ட்டுக்கு வந்துடுறேன். ஓகே, நவ் அக்ரூட் அரைஸ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா கம்ப்ளீட்டாக இந்தியாவில் இல்லை. அதாவது டீம்டு டு பி அக்ரூடும் கிடையாது, அதாவது ரிசீவ்டு இந்தியா கிடையாது, டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு இந்தியாவும் கிடையாது, அக்ரூட் அரைஸ்ட் இந்தியாவும் கிடையாது, டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ்ட் இந்தியாவும் கிடையாது. இதுக்கு பேர் என்னது? இன்கம் ரெசீவ்டு அவுட் சைட் இந்தியா அல்லது இன்கம் அக்ரூட் அரைஸ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா அல்லது இன்கம் டீம்டு டு ரிசீவ்டு அவுட் சைட் இந்தியா அல்லது இன்கம் டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. அதானே? அது யார் டாக்ஸபிள்? ரெசிடென்ட்டுக்கு டாக்ஸபிள். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ரெசிடென்ட்டுக்கு taxable. So resident is global income taxable, or simply resident but not ordinary taxable only if from business controlled in India or profession set up in India. So on the business India la control ஆகி இருந்துச்சுனாக்கா, though the income received outside India, though the income accrued outside India, though the income arised outside India, though the income deemed to be accrued outside India, but if at all you have a business controlled in India for RBNR, it is if it is taxable. Otherwise non-resident. ஸோ ரெண்டு ப்ராபர்ப் வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ மனசில் சிம்பிளாக கான்செப்ட் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஒன்று என்னன்னாக்கா, ரெசிடெண்ட்டை பொறுத்தளவில் குளோபல் இன்கம் டாக்ஸபிள், நான் ரெசிடெண்ட்டை பொறுத்தளவில் குளோபல் இன்கம் டாக்ஸபிள் கிடையாதுப்பா, இந்தியன் இன்கம் மட்டும் டாக்ஸபிள். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? அப்படி வச்சுக்கலாமா? இப்போதைக்கு ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? இப்போ ஆல் ஆஃப் யூ ஐ போரிங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இஸ் இட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் ரொம்ப சின்ன லெவலில் குழந்தைத்தனமாக இருக்கா? இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா? சரி, வி கோ இன் த சேம் வே ஆர் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போயிடலாமா, இல்லை கொஞ்சம் கீழே போயிடலாமா? இதே லெவலில் போகலாமா? ஓகே, குட், தேங்க்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் தி செக்ஷன் டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்கோப் ஆஃப் இன்கம் ஐடியா. ஸோ ஐ ஹாவ் வாட் வி ஆர் ஸ்டடிங் நவ், சார்ஜிங் செக்ஷன் 4. வாட் இட் சேஸ், எவ்ரி பர்சன், come on friends, every person liable to pay income tax on his total income computed in the tax year with the rates relevant to the, prescribed in the Finance Act. Okay, so what we are discussing now, total income. So total income, gross total income, then income we have discussed now. So this is the scope of income. In the scope of income schedule, I said the person has to be viewed in 3 ways. No, what are the way? Resident. So we must now learn what is residential status of a person. அது தெரிஞ்சிச்சுனாக்கா அந்த இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் யாருக்கெல்லாம் பார்க்கணும், பர்சன் கூட பார்த்தா போதும். Are able to follow me? Who are all the person? 277 talks about individual HOP. So நான் என்ன பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட் இண்டிவிஜுவலுக்கான ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை பார்த்துடலாம். How many of you very familiar about residential status of the old law, 1961 law? படிச்சிருக்கேன், அந்த சிஏ எக்ஸாம் அன்னைக்கு படிச்சது, அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் பண்ணதே இல்லை. சிஏ ஸ்டூடெண்ட் படிச்சிருக்கேன், அது ஒரு மாதிரி கொஸ்டினாக இருக்கும், பரவாக இருக்கும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணோம். சாய்ஸ் லோட்லாம் விட்டுட்டேன். 3 மார்க் தான் எனக்கு தெரியும். 100 மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ணிட்டு பரவாயில்ல, 97 மார்க் எடுத்துக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் சார். அப்படி எல்லாம் முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இட்ஸ் நாட் தட் மச் டிஃபிகல்ட் திங். இஃப் அட் ஆல் ஹவு வி ஆர் லுக்கிங், தட் இஸ் த மேட்டர். சம்டைம்ஸ் ப்ரைமா ஃபேஸ்லி பார்த்தோம்னாக்கா அது ஒரு மீனிங் இருக்கும், சம்டைம்ஸ் டஃப்பாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் உள்ள அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு அர்த்தம் வேறையாக இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் நாட் கன்க்ளூட் தட் நம்ம வியர்லி சீயிங் தி ஃபேஸ் வேல்யூ, அந்த முன்னாடி பார்த்துட்டு முடிவு எடுக்கக்கூடாது. ஐ நோ ஒன் ஆஃப் மை குட் ஃப்ரெண்ட் இஸ் வெரி வெரி பிஸியஸ்ட் மேன். அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, எப்போல்லாம் ரொம்ப பிரச்சனை அதிகமாக வர்றப்போ, ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்தப்போ, he just open his wallet எடுத்து பார்ப்பாரு, பார்த்துமே கூல் ஆகிடுவார். எனக்குன்னா பயங்கரமான ஷாக், எப்படி இந்த மனுஷன் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் வரும்போது வேலட் பார்த்துட்டு கூலாகிறாரு, நமக்கு நிறையா வருது தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு ஒரு ஏர்போர்ட்டில் கூட கேட்டப்போ அவர் வாண்ட் டு சீனார். ஆமாம், வேலட் பார்த்தா உள்ள ஒரு ஒய்ஃப் ஃபோட்டோ. ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ நைஸ். என்ன ஒரு ஹாப்பி மொமெண்ட், அவர் எவ்வளோ லக்கி கப்புளுங்க. ஒய்ஃபு முகத்தை பார்த்தோன்னே சந்தோஷப்படுறாரு, பிரச்சனைலாம் மறந்தது இருக்குன்னு சொன்னப்போ அவர் சொன்னார், ஜெகதீஷ் டோன்ட் லுக் தட் வே. ப்ரைமா ஃபேஸியாக பார்த்துட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ரீட் பண்ணாதக்குள்ள இன்னொரு இடத்துல இருக்கேன். என்ன சார் கேட்டால், எடுத்து பார்த்துட்டு இதையே சமாளிச்சிட்டோம், பிரச்சனை வேறு என்ன பெருசாக இருந்த போது நினைப்பேன், அப்படி சந்தோஷப்படுறேன். அது மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் லா நீங்கள் மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு ஸோ இவ்வளோ தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணிட முடியாது, உள்ளுக்குள்ள சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்க தான் செய்யுது. அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கலாம் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை. 2 ஆப்ஷன். ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை என்னோட சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடில் போய் பார்க்கலாமா, அல்லது ஆக்டில் என்ன சொல்லிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் இங்கே போகலாமா? ஆக்டில் பார்த்துட்டு இங்கே போகணும், இங்கே பார்த்து அங்கே போகலாமா? இங்கே பார்த்து அங்கே போகலாமா? குட், எஸ். வெயிட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்குறதுக்கு 2 கண்டிஷன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒன்லி ஜஸ்ட் 2 கண்டிஷன்ஸ். இந்த 2 கண்டிஷனை வச்சு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடலாம் இப்போ. ஓகே, கண்டிஷன் நம்பர் 1. வாட் த கண்டிஷன் நம்பர் 1? Has he stayed in
180 days or more in that tax year. Don't say previous year, okay? So has he stayed 180 days more in the tax year? If yes, what's that? Resident. If it is not there, what we should do? Next condition. There are other condition. What's the condition? Next condition. Has he stayed in India 60 days or more? And both the cumulative condition. And 365 days or more in 4 preceding tax years. இந்த டாக்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி உள்ள 4 டாக்ஸ் இயர்ஸில் 365 days 1 இயர் கிட்டத்தட்ட இல்லை 360 days இருக்கிறாரா? கண்டினியூஸாக இல்லை, அங்கே கூட இருந்துக்கலாம். இருக்கிறாரா? இது 2 இருக்கிறான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் 184 இருக்கிறான்னு பார்க்கணும். அது இருந்துட்டாருன்னா ஒரு ரெசிடென்ட்டு. இப்போ 182 days அதில் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா இன்னொரு சான்ஸ் இருக்குது. என்ன சான்ஸு? அட்லீஸ்ட் 60 days இருக்காரான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆமாம் ரெண்டும் பார்த்துக்கணும். ரெண்டும் ஓகே பட்டான்னு என்னது ஒரு ரெசிடென்ட். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஆல் ஆஃப் யூ? ஃபைன். இங்கே ஒரு சின்ன நோட் இருக்குது. என்னன்னாக்கா there are 4 situations I am telling. கீழே இருக்கான் பார் நோட்டு, கீழே வரணும். சப்போஸ் a senior an individual வெயிட் எங்கே இருக்குது? இன்னும் கீழே வா. அங்கே வச்சுக்கோ, அப்படி வச்சுக்கோ. நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொன்னேன்? செகண்ட் கண்டிஷன் எத்தனை நாள்? That 60 days should be replaced in 2 situations. Okay? Situation number 1. A Indian citizen who is going for employment outside India. Indian citizen leaving India for employment. அப்படின்னாக்கா the 60 days should be replaced by 182 days. Are you able to follow me? Situation number 1. Situation number 2. A Indian citizen who is a crew member of a Indian ship. Which ship? Indian ship, not a foreign ship. Okay? அதுக்கு நான் வழக்கமாக ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன்லாம் கொடுத்தவங்களே ஏமாற்றேன், பட் டைம் இல்லை, அதனால ஒரு இந்தியன் ஷிப், இந்தியன் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா லிவிங் ஆஸ் அ க்ரூ மெம்பர் ஆஃப் இந்தியன் ஷிப் அப்படி இருந்தாருன்னா இவர் 2 பேருமே என்ன பண்ணுறாங்க? இந்தியா விட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? வெளியே போகிறாங்க. அப்படி போனாங்கன்னா that 60 days would be replaced by, are you able to clear now? மிஸ்டர் எக்ஸ் லீவிங் இந்தியா அப்படின்னாக்கா க்ரூ மெம்பர் இருந்தாருன்னா அந்த 60 days போல 1 days பார்த்துக்கணும். இப்போ நீங்கள் கண்டிஷன் போய்க்கிங்க. வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன்? Has he stayed in India for more than 100 days? 100 days or more. ஆனால் ரெசிடென்ட். அப்படி இல்லைனாக்கா has he stayed 60 days or more? But 2 situations. Leaving India, crew member, employmentனாக்கா என்ன செய்யணும்? Citizen of India. என்ன செய்யணும்? That's all. Now, இது 2 கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலைன்னா அவர் யார்? அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துடக்கூடாது. ஓகே? இன்கம் டேக்ஸ் 2025 ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது, டீம்டு ப்ரொவிஷன் ஒன்று இருக்குது. வாட் த டீம்டு ப்ரொவிஷன் சேஸ்? இந்த 2 கண்டிஷனுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்போ என்ன அர்த்தம்? டைம் பீயிங் நான் ரெசிடென்ட். இஃப் த நான் ரெசிடென்ட் தெர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் ஸ்டேயிங் அதர் தென் அவுட் சைட் இந்தியா, அஸ்யூமிங் அவர் வந்துட்டு அவர் டோட்டல் இன்கம் 15 lakhsக்கு மேலே இருந்திருந்து அந்த 15 lakhs டோட்டல் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம் இல்லாமல் இந்தியா இன்கம் மட்டும் 15 lakhs மேலே இருந்துச்சுனாக்கா அவர் வந்து வேறு டொமைக்கில்லையோ வேறு எங்கேயுமே ரெசிடென்ஸாக இல்லாமல் இருந்தார்னாக்கா, அதாவது அவர் எங்கேயுமே டேக்ஸ் கட்டலைனாக்கா, இஃப் இஸ் நாட் பேயிங் எனி டேக்ஸ் த பிகாஸ் த ரீசன் ஆஃப் ரெசிடென்ட் ஆஃப் டொமைக்கில் இல்லாமல் இருந்து அந்த ரெசிடென்ட்டாக இல்லாமல் இருந்து டேக்ஸ் கட்டாமல் இருந்தார்னாக்கா, என்ன கட்டாமல் இருந்தார்னாக்கா, வேறு எந்த கண்ட்ரிலையுமே டேக்ஸ் கட்டாமல் இருந்தார்னாக்கா இந்தியாவுக்கு ஒரு ரெசிடென்ட்டு. எப்படி? எங்கேயுமே டேக்ஸ் கட்டலையா நீ? உனக்கு 5 லட்சத்துக்கு மேலே இருக்குதா? இந்தியனுக்கு இருக்குதா? இந்தியாவுக்கு டேக்ஸ் கட்ட நீ ரெசிடென்ட்டு. தோ இஸ் டீம்டு டு பி, இவர் வந்து இந்த ரூல் பிரகாரம் பார்த்தா இவர் நான் ரெசிடென்ட் தான், பட் இஸ் கால்ட் அஸ் டீம்டு டு பி ரெசிடென்ட். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? Only 3 situations resident will come. Any doubt in that? All of you? That's it. Any doubt in that? No. That's what I'm saying. இந்தியாவில் இன்கம் இருக்குனாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா ஆர் அக்ரூவரைஸ் இன் இந்தியா ஆர் டீம்டு டு பி அக்ரூவரைஸ் இன் இந்தியா, எதா இருந்தாலும் கவர் ஆயிடும்ல. இப்போ தான் படித்தோம் நம்ம. ஸோ தட்ஸ் வாட் குளோபல் இன்கம். குளோபல் இன்கமில் ஃபாரின் இன்கம் தவிர அந்த 15 lakhsல எக்ஸ்க்ளூட் ஃபாரின் இன்கம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். சப்போஸ் மிஸ்டர் முகமது அலி இஸ் ஸ்டேயிங் இன் துபாய். ஓகே, இஸ் ஸ்டேயிங் இன் துபாய். இஸ் இந்தியன் இன்கம் இஸ் 25 lakhs. அஸ்யூமிங் இங்கே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, 25 lakhs இன்கம் வந்திருக்கு அவருக்கு. ஹி ஹஸ் நாட் பெய்ட் எனி டேக்ஸ் இன் எனி கண்ட்ரி. யூ நோ வை? Dubai is a tax-free country, no? So he is not paid any tax. Now, he is a resident in India.
பிகாஸ் 15 lakhs மோர் தென் 15 lakhs இந்தியனுக்கு இருக்குது. அதனால டொமைக்கல்னாலேயோ ரெசிடென்ஸ்னாலேயோ டேக்ஸ் கட்டலைனாக்கா தென் என்னது இங்கே எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும் இருப்போ 20 lakhsக்கு டேக்ஸ் கட்டணும். சப்போஸ் சேம் முகமது அலி பேஸ் டேக்ஸ் டு துபாய், இன்னொரு கண்ட்ரியில் 2 rupees டேக்ஸ் கட்டுறாரு, வெறும் 2 rupees கட்டினாருன்னா இங்கே ரெசிடென்ட் ஆவார் நாட் ரெசிடென்ட் பிகாஸ் இஸ் பேயிங் டேக்ஸ் சம் அதர் கண்ட்ரி. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் பிளானிங் வி கேன் டூ. ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட், so once he is a resident, there are other 2 conditions are there, you know well. 2 things we have to find out. Individual, what's the next condition? What's the first condition? Resident ஆயிடுச்சுன்னா, அதாவது 2 condition பார்த்தோம். 1 2 days கான்செப்ட் பார்த்தோம், 6 days கான்செப்ட் பார்த்தோம், 6 daysக்கு 2 எக்ஸஸ் ப்ரொவிஷன் பார்த்தோம். தட் இஸ் ஓகே. இப்போ இந்த பர்சன் வந்து ரெசிடென்ட் ஆயிருந்தாருன்னா, ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ரெசிடென்ட் ஆயிட்டாருனாக்கா we have to check whether he is a resident but not ordinary இல்லையான்னு பார்க்கணும். என்ன பார்க்கணும்? ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியான்னு பார்த்துருணும். ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியாக இருந்தாருனாக்கா அதுக்கு ஒரு வேறு கான்செப்ட் இருக்குது. அதனால அது இல்லை நாட் ரெசிடென்ட், அவ்வளோதான். சரி, ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரியான்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்? 2 கண்டிஷன் இருக்குது. 2 கண்டிஷன் தான் ஒன்று செக் பண்ணி பார்க்கணும். மொதல் கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குறோம், சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, உடனே என்ன பண்ணிடக்கூடாது? அவர் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி கல்குலேட் பண்ணிடக்கூடாது. ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? என்ன பண்ணோம்? see, do mistakes confidently in classroom. அதனால தான் 3 கேட்டுகிட்டே இருக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, இயர் நம்ம எனக்கு படித்தது தான், அதான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் பார்க்குறீங்க, அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, அப்போ என்னது ஒரு ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு படித்ததெல்லாம்? ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி. அடுத்த கண்டிஷன் தான் பார்க்கணும் அவசியம் இருக்குதா? தேவையில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் தான் பார்க்குறீங்க, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு, இப்போ என்ன பண்ணணும்? அடுத்த கண்டிஷன் பார்க்கணும். அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை, என்னது வரும் இப்போ? ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி. சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா ரெசிடென்ட். there is no concept of resident and ordinary resident. அதுங்க இல்லை இப்போ 25 ஆக்டில். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? தட்ஸ் குட். இதான் 2 கண்டிஷன். இதில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் இருக்குது, அந்த 2 கண்டிஷன் ஓடிக்க பாருங்க. has he been state மேலே இருக்கல, has he been a resident in India for at least 2 out of 10 tax years preceding that year. ரெண்டு இந்த டாக்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி உள்ள 10 டாக்ஸ் இயரில் 2 டாக்ஸ் இயர் வந்து ரெசிடென்ட்டான்னு பார்க்கணும். அடுத்தது என்ன இருக்குது? has he been stayed in India for 730 days or more. 730 days எத்தனை வருஷம்? அது 2 years தான். 2 years or more during the 7 tax years preceding that year if he 2 கண்டிஷன் பார்க்கணும். ஒன்று பழைய 10 வருஷத்தில் 2 வருஷம் ரெசிடென்ட்டாக இருக்காரா, அல்லது பழைய 7 இயர்ஸில் 730 days ஸ்டே பண்ணியிருக்காரா. இந்த 2 கண்டிஷனில் I just want to underline one term. எந்த டேர்ம் நீங்கள் அன்லைன் பண்ண போகிறீங்க இந்த 2 கண்டிஷனில்? How many of you having a habit of reading Kumudum book in earlier days, or Sirur Malar, Vara Malar, like that? In that they say, they give some 2 pictures, you know, identical pictures. They ask you to find out some 6 differences. I am not such a crazy person to find out 6 differences. I just want only one difference between the 2 lines. Come on, which you want to say? Excellent. Excellent. Give a big hand to her, ma'am. That's what. So, see friends, மார்னிங் ரவி கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னார், வெதர் 1961 ஆக்ட் வந்து ப்ரெசிஸ் ஆகத்தான் ஒரு கேள்வி கேட்டார். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஹாஸ் ஹி பீன் அ ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னாக்கா எந்த வருஷத்தில்? இந்த டாக்ஸ் இயரில். எது டாக்ஸ் இயர் நமக்கு இப்போது? 26, 27. இதுக்கு முன்னாடி எந்த வருஷம் இருக்குது? 10 years. எனி 10 years. டாக்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி 10 years. அது எல்லாமே டாக்ஸ் இயரா? டாக்ஸ் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? 26 டாக்ஸ் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸ் இயரா? நோ. அதனால தான் ஆக்டில் ரொம்ப கிளவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா டாக்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி ப்ரெசிடிங் இயர்னு போட்டாங்களே வெளியே, ப்ரெசிடிங் டாக்ஸ் இயர்னு போடலை. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? இஃப் அட் ஆல் ப்ரெசிடிங் டாக்ஸ் இயர்னு போட்டாங்கன்னா கதை கலைஞ்சிச்சு, அவ்வளோதான். ஸோ 9. ஸோ ப்ரெசிடிங் 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள டாக்ஸ் இயர்ஸில், ஐ மீன் டாக்ஸ் இயருக்கு முன்னாடி உள்ள 10 இயர்ஸில் ஏதாவது ஒரு 2 years ஆர் மோர் அவர் வந்து ரெசிடென்ட்டாக இருந்துட்டாருன்னா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை அர்த்தம். ரெசிடென்ட்டாக இல்லைன்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும்? பார்க்கணும். எந்த வருஷத்துக்கு பார்க்கணும்? ஆல் 10 years. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 26, 27 இயரில் அவர் ரெசிடென்ட்டுப்பா. இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ரெசிடிங் உள்ள 10 இயர்ஸில் வந்து ரெசிடென்ட்டானு பார்க்கணும். எந்தெந்த இயர்ஸ்லாம் பார்க்கணும்? 25, 26 பார்க்கணும், 24, 25 பார்க்கணும். பார்க்கணும். இப்போ 25, 24 ரெசிடென்ட்டானு பார்க்குறதுக்கு எந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டை பார்க்கணும்? அந்த இயரோட ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட் பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி உள்ள இயரை பார்க்குறதுக்கு அந்த இயரில் இந்த 5 வருஷத்தில் ரெசிடென்ஸ் ஏற்பட சேஞ்ச் இருக்குது, அந்தந்த செக்ஷன் வந்து பார்க்கணும். நீ இப்போ உள்ள லா வச்சு பார்க்கக்கூடாது. இது வாட் எவர் ஐ எம் டிஸ்கஸிங் நவ், திஸ் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் திஸ் இயர் ஒன்லி. ப்ரீவியஸ் இயர் திஸ் செப்பரேட் லா ஃபார் ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ். அதுக்கு முதல் வருஷம் வேறு லா, அதுக்கு மேலே வேறு முதல் லா, 10 வருஷம் முன்னாடி வேறு லா.
அந்த லாபரான்னு பார்க்கணும். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஸோ தட் கண்டிஷன் அது படிக்கணும்னாக்க எல்லா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். தட்ஸ் வாட் ஐ செட். 2025 ஆக்ட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 61 ஆக்ட் தெரியணும், ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் எல்லாமே தெரியணும். தட்ஸ் வாட். ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ். இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் திஸ், இதை அப்ளை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நவ் யூ கிவ் த சார்ட். நான் வந்து இதை ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் கான்செப்ட்டில் போட்டிருக்கேன். இதல்ல நான் அதை ஃப்ளோ சார்ட் கான்செப்ட்டில் போட்டிருக்கேன். ஐ ஜஸ்ட் கிவ் இட் யூ, ஜஸ்ட் see that. Can you see this? யா, கண்டிஷன் நம்பர் 1 இந்த பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாரா? எஸ்னா ரெசிடென்ட், நோனா செகண்ட் கண்டிஷன். 60 days 100 days அந்த கான்செப்ட், அது ஒரு சின்ன பாயிண்ட் இருக்கு, நான் சொல்லிடுறேன் அது என்னன்ட்டு. நான் சொன்னேன் அந்த 2 conditions, 60 days would be replaced by 180 days. ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் 25ல இன்னொரு அடிஷனல் ஆட் ஒன்று போட்டாங்க. என்னன்னாக்கா தேர்ட் ஆர் கண்டிஷன் போட்டாங்க. அது எங்கே இருந்தது தான், அது கொஞ்சம் மாற்றினாங்க. இந்த 15 lakhsக்கு மேலே இன்கம், கிரேட்டர் தென் 15 lakhs டோட்டல் இன்கம் இருந்ததுல, அதர் தென் இந்தியன் இன்கம் அதர் தென் ஃபாரின், அந்த 15 lakhs வந்து கிரேட்டர் இருந்ததுன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் உங்களை, 60 days would be replaced by டீம்டு இன்கமில். அது லெஸ் தெனாக இருந்ததுன்னா, அந்த 15 lakhsக்கு கீழே இருந்ததுனாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் சுச்சுவேஷனில், இஃப் இந்தியன் சிட்டிசன் who is leaving from India, Indian citizen who is coming to India, or Indian citizenல person of Indian origin இருந்து போகிறாரு, அவர் இந்தியாவுக்கு வந்தார்னா அவருக்கு டோட்டல் இன்கம் பார்க்கணும். நீங்கள் இப்போ 15 lakhs இருக்கான்னு பார்க்கணும். 15 lakhsக்கு கீழே இருந்ததுனாக்கா that 60 days would be replaced by 120 days. Are you able to follow me? So I am repeating, நார்மல் கண்டிஷன் தான் 60 days கண்டிஷன். அது 2 எக்ஸப்ஷன் பாயிண்ட் சொன்னேன். தேர்டாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன். என்னன்னாக்கா எனி பர்சன், an individual, Indian citizen or person of Indian origin who is coming to India, okay, அப்படி இருக்கப்போ அவர் டோட்டல் இன்கம் பார்க்கணும். டோட்டல் இன்கம் வந்து லெஸ் தென் 15 lakhs இருந்துச்சுனாக்கா, இந்தியன் இன்கம் மட்டும், ஃபாரின் இன்கம் சேர்க்காம இருந்துச்சுன்னா, லெஸ் தென் இருந்ததுன்னா அந்த 60 daysக்கு பதிலாக என்ன எடுத்துக்கணும், 120 days எடுத்துக்கணும். Are you able to follow me? That's it. ஸோ இந்த கண்டிஷனையும் டீம்டு ரெசிடென்ட் கண்டிஷன் குழப்பிக்கூடாது. ரெண்டுலேயுமே 15 lakhsங்கிறது மட்டும் தான் காமன். டீம்டு ரெசிடென்ட்டில் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு டொமைக்கலில் எங்கேயுமே ரெசிடென்ட் இல்லாமல் வந்து ஆயிடுவார். அங்கே லீவிங் அவுட்டிங்லாம் கிடையாது. இதில் வந்து ஒன்லி கமிங். 2 கண்டிஷன், இண்டியன் சிட்டிசன், பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ரைட். இதில் ஏற்கனவே 3வது ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சாங்க, ஏற்கனவே பழைய ஆக்டில் இருந்தது. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? இதுவரை கிளியர் ஆகிட்டீங்களா? இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி உங்களை குழப்பிக்கலாமா? எஸ், எக்ஸப்ஷன் சிச்சுவேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒன்று வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் லீவிங் இந்தியா, இந்தியன் சிட்டிசன், இந்தியன் க்ரூ மெம்பர் இந்தியன்ஷிப்பு. 3வது ஒரு பாயிண்ட்டு இந்தியன் சிட்டிசன் ஆர் person of Indian origin who is coming to India, if such be the case, that 60 days would be replaced by எப்போனாக்கா கிரேட்டர் தென் இன்கம் வந்து 15 lakhs மேலே இருந்துச்சுனாக்கா, 15 lakhsக்கு மேலே இருந்தால் 180 days, கம்மியாக இருந்ததுன்னா 120 days. Are you able to follow me friends? Able to follow me? That's it. இதுக்கும் டீம்டு இன்கத்தை குழப்பிக்காதீங்க. அது வேறு, இது வேறு, அவர் வேறு, இவர் வேறு. Are you able to follow me friends? That's it. This is the provision. Go back to the chart. ஸோ பாருங்கள், கண்டிஷன் நம்பர் 2, 60 or 120 days or more இந்த டேக்ஸ் இயர் ஆர் 360 days அந்த கண்டிஷன் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டால் ரெசிடென்ட்டு, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா நான் ரெசிடென்ட், டீம்டு ரெசிடென்ட் கான்செப்ட் பார்க்கணும். அதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை நான் ரெசிடென்ட். அது எப்படி ஃபாலோ மீ? சரி, ரெசிடென்ட்டாக இருந்துட்டாருன்னா அந்த 2 கண்டிஷன் பார்க்கணும், ஆர் என்ன வரா இல்லைன்னு பார்க்கணும். அவ்வளோதான். இந்த 4 கண்டிஷன் எக்ஸப்ஷன் சிச்சுவேஷன் கீழே கொடுத்துருக்கிறேன். ஒன் இஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா, க்ரூ மெம்பர் இந்தியன்ஷிப், சிட்டிசன் ஆஃப் பர்சன் இந்தியன் ஆரிஜின் கமிங் டு இந்தியா, டோட்டல் இன்கம் லெஸ் தென் 15 lakhs, greater than 15 lakhs, தென் சிட்டிசன் ஆஃப் க்ரூ மெம்பர். இந்த ஃபாரின் பவுன்ஷிப்பில் வந்து அந்த வாயேஜ் பார்க்குறப்ப கமிங் இந்தியா டெரிட்டரி வாட்டருக்குள்ள வந்ததையும் எடுத்துக்கணும், போகிறத எடுத்துக்கணும். அதுக்காக நீங்கள் போட்டிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட், வேறு இல்லை. இந்தியன்ஷிப் தானே அது. ஓகே, திஸ் இஸ் த வே யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் தி ரெசிடென்ஸ் ஸ்டேட்டஸ். எனி டவுட் இன் தட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எனி டவுட் இன் தட்? போரிங்காக இருக்கா? கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுச்சா? குழப்பற மாதிரி இருக்குது சார் லைட்டாக, ஆனால் புரியுது சார். அப்புறம் படித்தா புரிஞ்சுக்கும் சார், வீட்டில் பார்த்துக்கிறேன் சார். எனிகோ ஓகே. This is what section residence status says. If at all a person is deemed to be resident or non-resident or resident and ordinary, you just think about the scope of income. Scope of income says, what is that? If it is received in India, taxable. Apram deemed to received. I am going to touch about deemed to received now. Let us take 5 to 9. Yeah. We discussed what is received in India. Okay, next. This also we discussed. Yeah, wait. This is what income deemed to be received in India. Section 7 of Income Tax 2025 talks about what are the income deemed to be received in India. அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பார்க்கலாமா? எதுன்னு பார்க்கலாமா? Number 1. What is there?
Annual accretion in recognized to Provident Fund, Section 7(1)(a). The annual accretion in that year to be to the balance of the credit of the employee participating in recognized Provident Fund to the extent Section 6 of nothing. நீங்கள் வந்து employer contribution கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, எம்ப்ளாயி if at all receiving salary, employer also has to contribute some RPF பேமெண்ட் கொடுக்கணும், ரைட்? ஓகே, அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் எக்ஸம்ஷன் உண்டு பழைய ஆக்டில். இங்கே அந்த எக்ஸம்ஷன் உண்டு, ஷெட்யூல் 2ல் சொல்லியிருக்காங்க. தட்ஸ் ஓகே. அந்த எக்ஸஸ்க்கு மேலே அமௌண்ட் கொடுத்தாருன்னா அது என்னது? அவர் எம்ப்ளாயி வாங்குறாரா வாங்கலையா? ஆக்சுவலாக வாங்கலை. ஸோ டீம்டு பி ரிசீவ்டு. இஃப் அட் ஆல் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஸ் மோர் தென் 12% ஆஃப் தி RPF, தட் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் வாட் ரிசீவ்டு. அந்த RPFல இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகுது, டீம்டு பி ரிசீவ்டு. அது நம்ம எம்ப்ளாயி வாங்கலை, கையில் ரிசீவ் பண்ணாரா? இல்லை, அவர் அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிட்டு உட்காந்துருக்குது, ஆனால் இஸ் நாட் ரிசீவ்டு. பட் எப்படி எடுத்துக்கணும்? அதை அக்ரூடுன்னு சொல்லக்கூடாது, டீம்டு பி ரிசீவ்டு எடுத்துக்கணும், வாங்கினமே எடுத்துக்கணும். ஏன் அந்த கான்செப்ட்? அது ஆக்சுவலாக அக்ரூடு தான். இஃப் அட் ஆல் நான் வந்து எம்ப்ளாயி ஆகிட்டேன்னா ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது, எனக்கு வந்து RPFல ஒரு பணம் போடணும்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அவர் பணம் போடுறாரு, அவர் போடுறாரு இல்லையா, எனக்கு அக்ரூவ் ஆயிடுச்சு அந்த ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு. ஏன் அதை அக்ரூவ் எடுத்துக்காம ரிசீவ்டுன்னு போட்டாங்க? அந்த ப்ரொவிஷன் எதுனால போட்டாங்க? எப்படி போனால் டேக்ஸ் பண்ண தானே போகிறோம். சரி சார், தட் இஸ் ஓகே. அது ஏன் அவங்க ரிசீவ்டில் டேக்ஸபிள்னு போடணும்? எப்படி இப்போ ரிசீவ்டில் போட்டிருந்தாலும் அக்ரூட் போட்டிருந்தாலும் டேக்ஸபிள் தானே? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஓகே, நோ சி, இப்போ நான் வந்து எம்ப்ளாயி, எனக்கு ஒரு PF அக்கௌண்ட் இருக்குது, நான் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் எம்ப்ளாயர், எனக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் ஒரு எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு வச்சுறேன். இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. நீங்களே ஒரு அமௌண்ட் வந்து அந்த எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷனில் போட்டு வைக்கிறீங்க. நான் இப்போ அந்த பணத்தை கையில் வாங்கவே இல்லை, நான் ரிசீவ் பண்ணல. எனக்கு எப்போ கொடுப்பீங்க? எப்போ எனக்கு அந்த பணத்தை கொடுப்பீங்க? அப்போ தான் கொடுப்பீங்க, சூப்பர் கொடுப்பீங்க. இப்போ நான் வாங்கிட்டேனா? வாங்கலை, ஆனால் அந்த இன்கம் எனக்கு அக்ரூவ் ஆயிருக்கு. அக்ரூவ் ஆனதுனால எனக்கு அது இன்கம் தான், ரிசீவ்ட் இந்தியா தான், ஐ மீன் அக்ரூட் இந்தியா தான். அந்த கான்செப்டில் டேக்ஸ் பண்ணலாம்ல. ஏன் ரிசீவ்ட் இந்தியான்னு போட்டு டேக்ஸ் பண்ணுறீங்க? டீம்டு டு ரிசீவ் ஏன் அந்த கிளாஸை போடுறீங்கன்னு கேட்குறேன் கேள்வி. அதான், அது ஏன் எதுக்கு அதை போடுறோம்? அந்த கிளாஸ் எதுக்கு? அது தேவையில்லை இந்த கிளாஸ். எனக்கு தான் அது எப்படினாலும் அது இன்கம் ஆக போதே. அக்ரூட் தானே, நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க ரிசீவ்ட் இந்தியாவும் டேக்ஸ் கட்டணும், அக்ரூட் இருந்தாலும் டேக்ஸ் கட்டணும், அரைஸ்னாலும் டேக்ஸ் பண்ணி சொல்கிறீங்க. அக்ரூவ் ஆயிடுச்சு, எனக்கு டேக்ஸபிள் ஆயிருமே. Actually the logic is this. No, okay, no, எல்லா RPFமே எக்ஸம்ஷன் கிடையாது இல்லை, டேக்ஸபிள் தானே மிச்சூட் அமௌண்ட்டை. சரி, லாஜிக்கலி நான் ஒரு பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், அந்த பணத்துக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பணம் தரீங்க, அந்த எக்ஸஸ் அமௌண்ட் தான் இன்கம். அதான் நீங்கள் சொன்னீங்க, நீங்கள் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் சொன்னீங்க, பேசுனீங்கல்ல, டெஃபினிட் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் சொன்னீங்கல்ல, அதான் இன்கம். அதை பற்றி தான் நம்ம பேசணும், டேக்ஸா இல்லையான்ட்டு. நான் கேட்குறது அந்த பணம் எனக்கு என்னைக்கு வரும்? சூப்பர்நேஷன் அப்போ தான் அது எனக்கு இன்கம் இருக்கும், டேக்ஸ் கட்டுருக்கணும். ஆனால் நான் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த வருஷமே டேக்ஸ் கட்ட வைக்கணும். என்னைய எந்த வருஷம் எம்ப்ளாயர் வந்து அக்கௌண்ட்டில் பணத்தை போடுறாரோ அந்த வருஷமே எனக்கு லைபிலிட்டியை அரெஸ்ட் பண்ணணும். அதுக்காக டீம்டு ரிசீவ்னு கான்செப்ட் போடுறாங்க. புரிஞ்சதா? லாஜிக் புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? ஐ எம் ரிப்பீட்டிங் அகைன். சி, எம்ப்ளாயி ஓகே, எம்ப்ளாயி வந்து அவரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ரெகனைஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்குறாரு. இந்த வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கார், கொடுத்துட்றாரு. அந்த பணம் எங்கே இருக்கும்? இப்போது அந்த பணம் எனக்கு எப்போ திருப்பி கிடைக்கும்? சூப்பர்நேஷனில் 10 வருஷம் கழிச்சு 40 வருஷம் தான் கிடைக்கும். ரிசீவ்டு இந்தியா இருந்ததுனா என்னைக்கு நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் எனக்கு டேக்ஸபிள். ஓகே, ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? பிகாஸ் சார்ஜ் செக்ஷன் 4 என்ன சொல்லுது? ரிசீவ்டு இந்தியா இருந்தா, ஏன்னா ரெசிடென்ட் ரிசீவ்டு கான்செப்ட் இல்லை. அக்ரூட் ரைஸ்டாக இருந்ததுன்னா எந்த வருஷம் அக்ரூவ் ஆச்சோ அந்த வருஷம் தான் டேக்ஸபிள். ஆப்வியஸ்லி எந்த வருஷம் அக்ரூவ் ஆகுதோ அந்த வருஷம் தான் டேக்ஸபிள். எனக்கு இன்கம் எப்போ அக்ரூவ் ஆகுது? நான் இப்போ பணத்தை போட்டுகிட்டே வர்றேன், 40th இயரில் தான் இன்கமே அக்ரூவ் ஆகுது. அதே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் என்ன கிரெடிட் ஆகுது எனக்கு மொத்தமாக? ஸோ அந்த ரிட்டைர்மெண்ட்டில் தான் பணம் வருது, அக்ரூவ் ஆகுது. அப்போ தான் டேக்ஸபிள் ஆகணும். அக்ரூ எவ்ரி இயர். ஓகே, when it is arises every year. ஓகே, ஐ அக்ரி. பட் எப்போ எனக்கு டேக்ஸபிலிட்டி வரும்? வாட் ஃபோர் சைஸ் டேக்ஸபிலிட்டி எப்போ எனக்கு லைபிலிட்டி எப்போ அரைஸ் ஆகும்? ஓகே, அது ரிசீவ்டாக இருந்தால் எந்த வருஷம் ரிசீவ் பண்ண அப்போ வந்துருமா? ரிசீவ் பண்ணுறதுல வருமா? இப்போ கவனிங்க, அக்ரூவ் ஆச்சுனாக்கா இந்த வருஷம் டேக்ஸ் கட்டணும். அரைஸ் ஆச்சுன்னா இப்போயும் டேக்ஸ் கட்டுக்கணும். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீ இப்போ கட்ட வேண்டாம், நீ எப்போ வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகி போகிறையோ அப்போ டேக்ஸ் கட்டு. அதான கான்செப்ட். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? டீம்டு டு பி ரிசீவ்டுன்னு போடணும். போட்டோம்னா என்னைக்கு ரிசீவ் ஆகிறோமோ அன்றைக்கி டேக்ஸபிள். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ரிசீவ்டு கான்செப்ட்டுக்கு கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அதை டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு கொண்டு வந்தாங்க.
சப்போஸ் இந்த வருஷம் ரிசீவ் பண்ணால் இந்த வருஷம் டேக்ஸ் அப்ளை போயிடும். ஏன்னா டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு எடுத்துக்குவாங்க. லாஜிக் புரிஞ்சதா? ஜஸ்ட் திங்க் இட் ஒன்ஸ் அகேன். நான் பேசுறது உங்களுக்கு குழப்பம் வந்து திருப்பி திங்க் பண்ணி பாருங்க, அந்த கான்செப்ட் புரியும். தட் இஸ் த ரீசன் இந்த செக்ஷன் 7 வந்து இன்கார்பரேட்டட். அடுத்தது வாங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பேலன்ஸ் இன் ஆர்பிஎஃப். ஸோ சிமிலர்லி என்பிஎஸ், இந்த 3 தான். ஆர்பிஎஃப் என்பிஎஸ்ல போட்டிருக்க எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டும் அல்லது அது வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டும் ரிசீவ் பண்ணலைன்னா கூட டீம்டு டு பி ரிசீவ்டு எடுத்துக்கிட்டு டேக்ஸ் கட்டணும், லைபிலிட்டி அரைஸ் ஆயிரும். சார் நீங்கள் இப்போ சொல்லுங்களேன், இப்போ ஆர்பிஎஃப் அமௌண்ட்டை எப்போ சார் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டுறீங்க, எப்போ சார் இன்கம் எடுத்துக்கிறீங்க? நோ சேலரி இன்கம் கால்குலேட் பண்ணுறச்ச நீங்கள் வந்து இன்கம் எடுக்கிறப்போ அந்த 12% தான் எக்ஸம்டட், அதெல்லாம் எடுக்கிறது இல்லை. நீங்கள் மோர் தென் 12% போனால் என்ன பண்ணுறீங்க? அதை இன்கம் எடுத்துக்கிறீங்களா, இந்த வருஷம் எடுத்துக்கிறீங்களா? யூ ஆர் நாட் வெயிட்டிங் ஃபார் ரிசீவ். நோ, டீம்டு டு ரிசீவ் திஸ் இயர்னு எடுத்துக்கிறோம், அவ்வளோதான். தட் இஸ் த வே தே ஆர் டாக்ஸிங். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? Next. So these are the only 4 items deemed to be received, ma'am. Any doubt in that? Next. Yeah. Now the real scenario, we are coming to the core subject which we are going to discuss today, right? Section 9 of the Income Tax Act. All of you, are you ready? What is the first section we discussed? Charging section 4. What it says? Every person liable to pay income tax on his total income. Of the which year? Tax year. Which rate? Rate as per the Finance Act. எப்படி பண்ணுமா? By TCS, TDS, Advance Tax. ஏன் அந்த 3 சொன்னாங்க? Before computation of income. அதனால அதான் கரெக்ட். அப்படி தான் கட்டணும். லைபிலிட்டி எப்போ அரைஸ் ஆகுது? அப்போ டாக்ஸ் இயரில். டாக்ஸ் இயரில் வந்த இன்கத்துக்கு எந்த வருஷம் டாக்ஸ் கட்டணும்? நீங்கள் டாக்ஸ் இயர்லேயே கட்டணும். அது எப்படி கட்டணும்னா அப்படி கட்டிக்கணும். ஒருவேளை கட்டாம விட்டீங்கன்னா மீதி எப்படி கட்டிக்கணும்? இந்த ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறது தான் டைம் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் இயர் வரைக்கும் டைம் இருக்குது. பட் லைபிலிட்டி எப்போ ரைஸ் ஆகுது? டாக்ஸை ஃபுல்லாக கட்டி முடிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்குது உங்களுக்கு, லேட்டாக கூட கட்டிக்கலாம். ஆனால் லைபிலிட்டி எப்போ ரைஸ் ஆகுது? டாக்ஸ் இயரில் அரைஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த இயர் வித் த டாக்ஸ் இயர் லைபிலிட்டி அரைசஸ், தட்ஸ் ஆல். அப்படி நீங்கள் ரீடிங்னு அர்த்தம். அதுக்கு சில எக்ஸப்ஷன் இருக்குது, நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஓகே, நவ் அதில் டோட்டல் இன்கம் பற்றி பார்த்தோம், ரைட்? டோட்டல் இன்கம்ல நம்ம என்ன படித்தோம்னாக்கா ரிசீவ்ட் இன் இந்தியான்னு பார்த்தோம், அப்புறம் அது பார்த்துட்டோம். அக்ரூட் அரைஸ் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்? டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ் இந்தியான்னு பார்க்க போகிறோம். What do you mean by income deemed to be accrued arising in India? Yes. Yeah. What is deemed to be accrued arising in India? Section 9 talks about deemed to be accrued arising in India. Just give the நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா provision பார்த்துட்டு நம்ம மெத்தடுக்கு வரலாம். Okay, actual provision. The first section 9(1). What 9(1) says? The income referred to in subsection 2 to 8. மொத்தம் 8 situations was. 8 situation. Okay, 2 to 8. Shall be deemed to be accrued arising in India. இந்த 8 தவிர வேறு ஏதாவது இருக்குமா? இல்லை, வாழ்க்கை 8 பிரிச்சுட்டாங்க. ஓகே, அதில் ஒரு 8 தான் இந்த 8. இந்த 8ல் நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் இன்கம் இருந்தாலுமே அது என்ன அர்த்தம்? டீம்டு டு பி accrued arising in India. Please be careful while reading this particular provision. You keep in mind that it is not actually accrued. It is not actually accrued. It is not actually arised. But we are going to treat that it is deemed to be accrued arised. Okay. What is the first item? 2. Kilo the provision vandru. Kilo. Yeah, leave it. What 9(2) says? Read that. Each and everybody is important. இது நீங்கள் புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா நான் சொன்னேன் அதான் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வந்து இந்த பேசிக் சார்ஜிங் மெக்கானிசம் வந்து ரொம்ப டஃப்பான விஷயம். அது நீங்கள் லாஜிக்கை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த என்டையர் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொவிஷன் இஸ் வெரி ஈஸி. அதுக்கு மீனிங் உண்டு. நீங்கள் இந்த பேசிக் சார்ஜிங் ப்ரொவிஷன் தெரிஞ்சுக்காமல் நீங்கள் எத்தனை கேஸ் ஸ்டடிஸ் படித்தாலுமே என்ன செய்யாது, உங்களுக்கு லாஜிக் புரியாது. இப்போ நீங்கள் லாஜிக்கோட அப்ரோச் பண்ணுவீங்க, நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்வீங்க இந்த ப்ரொவிஷன் தப்பு பக் in the law சொல்ல முடியும் உங்களால். தட்ஸ் வாட் ஐ ரோட் தமிழ் புக் கால்ட் as இனிய தமிழில் இன்கம் டேக்ஸ். ஐ ஜஸ்ட் translated income tax in Tamil book. Kannadasan Pradipam was published that book, salary people ku mattum. It's a very quite interesting thing. And the way you can approach. Now, see section 9(2), what it says. The income. The income accruing or arising directly, indirectly, through or from. மொத்தம் எத்தனை வேர்டு இருக்குது அதில்? இந்த தமிழில் படிக்கும்போது எழு சீர் வருத்தம்னு படிப்பீங்க யாருக்கா? நேர் தேம் அதெல்லாம் படிச்சிங்களா? உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு புளிமா அதெல்லாம்? அது மாதிரி இதில் சீர்கள் இருக்குது. எத்தனை சீர்னு பாருங்கள். இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இன்கம் நம்ம படித்தா என்ன இன்கம்? கான்செப்ட் ஆஃப் இன்கம், கேரக்டர் ஆஃப் இன்கம் படித்தேன் யாருக்கா? அது மஸ்ட் பி இன்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், பாயிண்ட் நம்பர் 1. அடுத்து அக்ரூயிங் அரைசிங் படித்தேன். அக்ரூன்னு அர்த்தம் டே பை டே. அரைசிங்னா
அந்த ரைட் டு கான்ட்ராக்ட் வந்த டைமில் அரைசிங், ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் பிரகாரம் 30 மாதம் சம்பளம் தரணும், அரைஸ் ஆயிடுச்சு. தென் அக்ரூ ஆனாலோ அரைஸ் ஆனாலோ அது எப்படி அக்ரூ ஆனாலோ, டைரக்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, இன்டைரக்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, அப்புறம் த்ரூ ஆர் ஃப்ரம், அதனால் த்ரூ ஆர் ஃப்ரம், த்ரூவாவோ அல்லது ஃப்ரம்மாவோ. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த வோடஃபைன் ஒரு கேஸ் இருந்துச்சு, ஏன் ஒரு 2007 ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எல்லாம் தெரியுமா? வோடஃபைன் நினச்சி தெரியுமா உங்களுக்கு? யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? ஜஸ்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள். வோடஃபைன் கேஸ் நல்லா தெரியும்ப்பா. ஓகே, குட். இல்லை அது எனக்கு சொல்லுவாங்க, இப்போ நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் எனக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியாக தெரியாது சார். அது யார்? ஓகே, அதை முதல் தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஸோ இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த ப்ரொவிஷன் படிக்கிறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி தெர்ஸ் அ கம்பெனி, ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி. ஓகே, பழைய ஆக்ட்டுக்கு இந்த ஆக்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னாக்கா அதை முதல் தெரிஞ்சுக்கங்க. பழைய ஆக்டில் என்ன இருக்குனாக்கா, நீங்கள் 1961 ஆக்ட் 92 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேம் ப்ரொவிஷன், செக்ஷன் மாறல. எனி இன்கம் அரைசிங் அக்ரூவிங் டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி த்ரூ ஆர் ஃப்ரம் எனி அசெட்ஸ் ஆர் சோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இருக்கும், எனி ப்ராப்பர்ட்டி இன் இந்தியா இருக்கும், எனி பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இந்தியா இருக்கும். பட் இந்த டி கிளாஸ்க்கு மட்டும் ஃப்ரம்ங்கிற வேர்டு இருக்காது. இந்த லாஸ்ட் கிளாஸில் டி, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட் சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா இருக்குல்ல, அது என்ன மீனிங்னாக்கா, தி இன்கம் அக்ரூவிங் அரைசிங் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி த்ரூ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஏ கேபிட்டல் அசெட் சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா அப்படின்னு ப்ரொவிஷன், பழைய ப்ரொவிஷன் இருந்துச்சு 1961. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரம் சேர்த்து விட்டாங்க. ஃப்ரம் வந்து காமனாக போட்டாங்க எல்லாத்துக்குமே. முதல்ல வந்து அந்த ஃப்ரம்ங்கிற வேர்டு முதல் 4 கிளாஸ் தான் உண்டு, 3 தான் உண்டு, ஏபிசிக்கு மட்டும் தான் உண்டு. டியில் வந்து ஃப்ரம்ன்ற வேர்டு இருக்காது. ஆக்ட் எடுத்து பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதை சேர்த்துட்டாங்க. சி தெர் இஸ் அ இன்கம் டேக்ஸ் லா படிக்கும்போது நீங்கள் 2 விஷயம் படிச்சுங்க. கிருஷ்ணா ராமான் 2 பேர் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, கிருஷ்ணா இஸ் அ கிளவர் மேன், ஹி ஆல்வேஸ் பிரீச் த லா. ஐ மீன் எவேஷன் பண்ணி அதை எப்படியாவது பிளான் டேக்ஸ் பிளானிங்கிற பேரில் பண்ணி அதை உடச்சி வெளியில் வர பார்ப்பாரு. பட் ராமா அப்படி இல்லை, இஸ் ஜென்யூன் பர்சன், இஸ் பே த டேக்ஸ். ஒரு கிருஷ்ணா டைப் ஆஃப் பீப்புள் பண்ண ஒரு பிரச்சனையினால தான் ஹி எஸ்கேப் த டேக்ஸ். ஒரு மேஜர் டேக்ஸ் எஸ்கேப் பண்ணார் ஒரு கிருஷ்ணா. ஓகே, ஐ எம் சேயிங் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் அஸ் கிருஷ்ணா. ஓகே, எஸ்கேப் பண்ணார். உடனே என்ன பண்ணாங்க, ஆக்டில் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. அப்படி வந்த கதை தான் இது. என்ன நடந்துச்சுனாக்கா, அந்த வோடஃபோன் கேஸில், வோடஃபோன் கம்பெனி எந்த ஊரும் தெரியுமா உங்களுக்கு? அது நெதர்லாந்து கம்பெனி. ஓகே, வோடஃபோன்கிற கம்பெனி நெதர்லாந்து கம்பெனி. அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி இருந்தது. அவங்க இன்னொரு கம்பெனி வந்து சிஜி லிமிடெட். அது வந்து எங்கே இருந்துச்சுன்னா அந்த கேமன் கேவ், அதாவது மொரிஷியஸ் மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி வச்சுங்களேன், டாக்ஸ் ஃப்ரீ கண்ட்ரி. அது ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி. அங்கே ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அது ஹோல்டிங் கம்பெனி. ஓகே, ஹோல்டிங் கம்பெனி எங்கே இருக்குது? கேமன். இட்ஸ் அ டாக்ஸ் ஃப்ரீ கண்ட்ரி. வோடஃபோன் எங்கே இருக்குது? ரெண்டுமே அவுட் சைட் இந்தியா, ரைட்? இந்த வோடஃபோன் கம்பெனி என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த நெதர்லாந்து கம்பெனி, ஐ மீன் அந்த சிஜி கம்பெனி, ஐ மீன் கேமனில் ஐலாண்டில் உள்ள கம்பெனியில் உள்ள ஷேரை விலைக்கு வாங்குது. ஹோல்டிங் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் ஷேர் ஃப்ரம் சோன்சோ. இப்போ அந்த சிஜி லிமிட்டுக்கு என்னது சேல்ஸு, ஷேர் என்னது? சேல்ஸ். நீங்கள் பழைய இன்கம் டேக்ஸாக வச்சுக்கோங்க, செக்ஷன் 45 வச்சுக்கோங்களேன். 45 சப்செக்ஷன் 1, எனி கேபிட்டல் அசெட் the transfer, any profit or gain arising from transfer of a capital asset is the chargeable to tax in the year in which the transfer takes place. படிச்சிருக்கீங்களா? ஞாபகம் இருக்கா? ஃபைன், அதான் கான்செப்ட்டுங்க. இங்கே வந்து அந்த சிஜி லிமிடெட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஷேரை சேல் பண்ணுறாங்களா, ட்ரான்ஸ்ஃபர். அது ஷேர் வந்து கேபிட்டல் அசெட்டா? ஆமாம், கேபிட்டல் அசெட். ஓகே, பட் கேபிட்டல் அசெட் அரைசிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹேப்பன், கேபிட்டல் அசெட் இஸ் தேர், therefore கேபிட்டல் கெயின் உண்டா? பட் இதெல்லாம் இந்தியா நடந்திருக்குதா? இந்த இன்கம் இஸ் அக்ரூட் இன் இந்தியாவா? அந்த ஷேருக்கு வந்து இவங்க மணி கொடுத்தாங்கல்ல, செல் கன்சிடரேஷன், அதை ரிசீவ் பண்ணது யார்? சிஜி லிமிடெட். சிஜி லிமிடெட் எங்கே இருக்குது கம்பெனி? ஃபாரினில். ஃபாரின் கம்பெனி, இன்கம் ரிசீவ்டு இன் இந்தியா, அவுட் சைட் இந்தியா. இன்கம் அக்ரூட் அவுட் சைட் இந்தியா, பிகாஸ் ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எங்கே நடந்துச்சு? அவுட் சைடில். அரைஸ்ட் இந்தியா எங்கே இருந்தது? அவுட் சைட் இந்தியா. செக்ஷன் 9 எங்கே அட்ராக்ட் ஆகுதா? ஸோ தேர்ஃபோர் அவர் ஈவன் நான் டெஸ்ட் இருந்தாலுமே கம்ப்ளீட்லி அவுட் சைட் இந்தியா டாக்ஸபிள் ஆகுமா? இங்கே ஆகாது. பட் செக்ஷன் 9 என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாருங்கள். பழைய ஆக்டில், ஓல்ட் ஆக்டில் 9 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எனி இன்கம் அக்ரூயிங் அரைசிங், அக்ரூ ஆயிருக்கா, அரைசிங் ஆயிருக்கு, டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி த்ரூ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட், த்ரூ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஏ கேபிட்டல் அசெட் சிச்சுவேட்டட் இன் இந்தியா. இங்கே கேபிட்டல் அசெட் எங்கே இருக்குது? ஷேர், எந்த ஷேர்? சிஜியோட ஷேர், அது எங்கே இருக்குது? அவுட் சைட் இந்தியா. பட் இங்கே பிரச்சனை என்னன்னாக்கா, அந்த சிஜி வந்து என்ன கம்பெனி சொன்னேன்? ஹோல்டிங் கம்பெனி. அதுக்கு ஒரு சப்சிடி கம்பெனி இந்தியாவில் உண்டு. ஓகே, சப்சிடி கம்பெனிங்க என்னன்னா, இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா, அந்த இந்தியாவில் வந்து அந்த 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 கம்பெனியோட 67 ஷேர்ஸை வந்து இந்த கம்பெனி வாங்கியிருக்கு. எந்த கம்பெனி வச்சிருக்குது? யார் வச்சுக்கிறது? சிஜி லிமிட்டோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் இருக்குது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த சப்சிடி கம்பெனி என்னவாக இருக்கும்? அப்போது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குமா? அந்த ஷேர்ஸு ஷேர் கேபிட்டலில் சிஜி லிமிடெட் இருக்குமா? ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஃபைன். இப்போ இந்த என்டையர் கம்பெனியை விலைக்கு வாங்குறப்போ, என்டையர் கம்பெனியை விலைக்கு வாங்கினா சப்சிடியும் சேர்த்து வாங்கியிருக்கலாம். பட் அவங்க எதை வாங்குறாங்க? ஷேர் மட்டும்தான் வாங்குறாங்க.
ஷேர்ஸ் வாங்குறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சப்சிடரி கம்பெனி இருக்கக்கூடிய அசட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுவும் சேர்ந்து இங்கே போயிடும். ஏன்னா சப்சிடரி கம்பெனி 67% அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக வோடஃபோனுக்கு போயிடும். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஸோ வாட் தி கவர்மெண்ட் சேஸ் இஸ் தட் அண்ட் அல்டிமேட்லி இன்கம் அக்ரூயிங் அரைசிங் இன்டைரக்ட்லி த்ரூ இந்த சிஜி லிமிடெட் மூலமாக இந்தியன் கம்பெனி அசட் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க, அதனால யூஆர் பேபிள் டு டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. கரெக்டாக டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்குமெண்ட் கரெக்டாக? பட் இந்த அசசி ஆர்கியூஸ் இந்த கிளவர் வே. கபிலாவா அவர் பேர் அது என்ன பெருசா அவர் பேர்? ஜட்ஜி பேர் கபில் சிபில் இல்லை, ஜட்ஜி பேர் கப்பாடியா. அந்த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் கிவன் த ஜட்ஜ்மெண்ட், சூப்பர் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தாரு அவர் தான், கப்பாடியா சார். ஓகே, அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவங்க கம்பெனி எப்படி ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா, எஸ் தெர்ஸ் இன்கம் அக்ரூயிங் அரைசிங் எல்லாம் ஓகே, directly what it may be, but what is the capital asset? Are we purchasing the Indian company's company? Slum sale purchase பண்ணுறோம் நாங்கள், ஸ்லம் சேல் பண்ணல. ஸ்லம் சேல் பண்ணால் நீங்கள் சொன்ன கான்செப்ட் அந்த கம்பெனி அசட்டை சேர்த்து வாங்கணும், நாங்கள் அசட்டை வாங்கலை. we have purchased only shares only. what the provision says? through transfer of தான் இருக்குது, from transfer of இருக்குதா? இல்லை, நாங்கள் அந்த கம்பெனிலேருந்து வாங்கணும்னு சொல்லலை, ஆக்டில் அப்படி இல்லையே. நான் த்ரூ பண்ணியிருந்தா அது மூலமாக நான் அசட் வாங்கினேன்னு சொல்லியிருந்தா ஓகே. பட் நான் எங்கே வாங்குறேன்னா ஃப்ரம் ஒரு வேர்டு இருந்தால் என்ன மீனிங் ஆயிரும்னா, அந்த இந்தியன் கம்பெனிலேருந்து வாங்கினா அர்த்தம் ஆயிரும். ஃப்ரம்ன்ற வேர்டு இல்லை, அதனால we are not buying the capital asset of the assets of the subsidiary company, but we are only buying the shares of the holding company அப்படின்னு ரெடி அடிச்சாங்க. ஜட்ஜு சூப்பராக ஆன்சர் பண்ணார். நாங்கள் எப்பயுமே லுக்கட் நோட்டீஸ்லாம் பார்ப்போம். ஐ மீன் ப்ரைமா ஃபேஸியாக லாவில் என்ன இருக்கோ அதான் பார்ப்போம். இன்டெப்த்தாக உள்ள பார்க்க முடியும். லிஃப்டிங் த வெயிலாம் எங்களுக்கு ஒத்து வராது. சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, எஸ் இந்த லா ஹேட் அ வேர்ட் தட் த்ரூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் தான் இருக்குது, ஃப்ரம்ன்ற வேர்டு இல்லாதனால தி அசசிட் ஆர்குமெண்ட் இஸ் கரெக்ட், அதனால் 6000 கோடி நான் வந்து டேக்ஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணி விட்டார். தட்ஸ் த வே த கேஸ் வாஸ் ஒன். சப்போஸ் சார் தட் இஸ் த ரீசன் நவ் தே ஹவ் புட் த வேர்ட் ஃப்ரம் ஆல்சோ. அண்ட் ஒன் மோர் திங், அப்படியே அந்த சுச்சுவேஷனை ஒரு ப்ரொவிஷனை போட்டு ஒரு ஆக்டம் எழுதி விட்டாங்க, ப்ரொவிஷன் எழுதி விட்டாங்க. இன்கேஸ் கம்பெனி ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி சப்சிடி கம்பெனி அசட் இருந்து இப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா அது டீம்டு டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர். செக்ஷன் 9 வந்து இன்கம் டீம்டு டு பி அரெஸ்ட் இந்தியா எடுத்துக்கணும், டேக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னு கிளாஸ் இருக்கு. இப்போ are able to follow me friends? This is the logic. Now see section 9(2)(1). In order to say any income deemed to be accrued or arised in India, if at all any property in India, the third பாருங்க, any property in India, for example இந்தியாவில் வந்து ஒரு பில்டிங் இருக்குது சார், ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது சார், அசசி வந்து கனடாவில் இருக்கார் சார், ஓகே, டெனண்ட்டு வந்து யூஎஸில் இருக்கார் சார், பட் ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே இருக்குது? டெனண்ட் வந்து ரெண்ட் பே பண்ணுறா சார் அவருக்கு, யாருக்கு? கனடா பர்சனுக்கு. வேர் இட் இஸ் ரிசீவ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. வேர் இட் இஸ் அக்ரூஸ் எங்கே? எப்படி சொல்கிறீங்க அக்ரூன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க? ஓகே, அக்ரூ ரைஸ்க்கு என்ன மீனிங் சொன்னேன்? வரேன் அக்ரூ ரைஸ்க்கு என்ன மீனிங் சொன்னேன்? வரேன் அக்ரூ ரைஸ்க்கு என்ன மீனிங் சொன்னேன்? இன் கேஸ் ஆஃப் அக்ரூ ரைஸ்னாக்கா என்ன மீனிங்கில் அக்ரூன்னு எடுத்துக்கணும்? there must be a source in India, அதான் கான்செப்ட். there must be a source in India, அதான் மீனிங். சோர்ஸ்க்கு என்ன மீனிங்? there should be a property in India or any activity done in India, அதான மீனிங். இங்கே எது சோர்ஸ்னாக்கா இந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட். இந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் இஸ் த சோர்ஸ். there is an if at all agreement not there, ரெண்ட் இருக்கு அவருக்கு. நான் ஓனர், நான் சேல் பண்ணால் நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் கரெக்டு. என் ப்ராப்பர்ட்டி இந்தியாவில் இருக்குது, நான் விற்றேன்னா என் ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே இருக்குது, விற்றேன், அக்ரூவல் இந்தியான்னு எனக்கு சொல்லலாம். பட் வாட் ஐ எம் ரிசீவிங் ஒன்லி ரெண்டல் இன்கம். if at all I am having a property in India, if at all there is no rental agreement, can you say that any income accrued in India? No. அப்போ சோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்க. அப்போ கரெக்டாக ஃபாரினில் இருக்குது, நாட் இன் இந்தியாவில். அந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் எங்கே போட்டேன் நான்? கனடாவுக்கும் யூஎஸ்க்கும் போட்டேன். வரேன் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, ஐ எம் சிட்டிங் இன் கனடா, என்னோட ப்ராப்பர்ட்டி, ஐ ஹேவ் அ ப்ராப்பர்ட்டி. If at all I am selling the property, logically, if I am selling the property, what you are saying is correct. Okay, property is in India, source India இருக்கு, accrued in India, அது deemed to be accrued கிடையாது. அது are able to follow me? But what is the transaction here? I am in US, you are in Canada, we are having an agreement, rental agreement. உங்களுக்கு வரேன் அதுதாங்க டீம்னு போட்டோம். லாஜிக்கலி என்ன டிபேட் வந்துச்சுனாக்கா, எப்படி ஆர்கியூ பண்ணாங்கன்னா பீப்புள், சி இங்கே சோர்ஸ் வந்து நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி, சோர்ஸ் இஸ் த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட், அதனால இட் இஸ் நாட் அக்ரூட் அரைஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது நாட் அக்ரூட் அரைஸ் இந்தியான்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அப்படி சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சுனாக்கா டீம்டு டு பி அக்ரூட் அரைஸ் இந்தியான்னு சொன்னாங்க. இஃப் இட் ப்ராப்பர்ட்டி இன் இந்தியானாக்கா அப்போ தான் இந்த ப்ரொவிஷன் போட்டாங்க.
நீங்கள் இந்த ப்ரொவிஷன் ரீட் பண்ணிட்டு சொல்கிறீங்க. If any property in India, it is deemed to be accrued as in India, not accrued as in India. Are you able to follow me? Are you able to follow me? That's the logic. Yeah. Yeah, who is using? Come on, tell me, who is this? How? Wait. Tenant, if at all tenant is using means, உங்களுக்கும் எனக்கு டெனண்ட்ங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி வந்தது? எங்கே வந்தது? இந்தியாவில் வந்ததா அவுட் சைடில் வந்ததா? என் எக்ஸாம்பிள் அவுட் சைடில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இல்லை மேடம், இங்கே வந்து என்னன்னா இந்த ரைட் டு யூஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி, அதுதான் சோர்ஸ் கான்செப்ட். நாட் தி ப்ராப்பர்ட்டி. நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை யூஸ் பண்ணுற ரைட் எனக்கு யாருக்குன்னா என் ஓனருக்கு இருக்குது, டெனண்ட்டு கிடையாது. டெனண்ட்டுக்கு எப்போ வருதுன்னா there is a contract which gives a right to use the property. That right itself an asset. That right registered in the US, assuming நான் கனடா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறேன் அந்த ரைட்டை. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் யூ cannot say that it's accrued in India. ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா டீம்டு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்து ஈவன் such be the case wherever property in India it is deemed to be accrued in India கொடுத்தாங்க லாஜிக்கை. புரிஞ்சதா? இந்த 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 ப்ரொவிஷனை வந்து ஏன் கொண்டு வந்தாங்கன்ற லாஜிக் சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். இப்போ ரைட் now என்ன கான்செப்ட்னா, if at all a property in India, okay, any income accrued or arised directly or indirectly through or from, if a property in India naka, what is that? It is taxable. Property na enna meaning? Tangible அர்த்தம். As per law, intangible கவர் ஆகுமா? ஆகாது. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு போட்டவங்க எனி அசெட் ஒரு வார்த்தை சேர்த்தாங்க அடுத்து இந்த செக்ஷனில். தட்ஸ் வை அசெட் வேர்டு கம். ஓகே, 1960 நடந்த கதை எல்லாமே. ஸோ தே செட் எனி அசெட் இன் இந்தியா ஆல்சோ. இஃப் அட் ஆல் எனி அசெட் இன் இந்தியான்னு அர்த்தம். ப்ராப்பர்ட்டி டேஞ்சபிள் ஆர் இன்டேஞ்சபிள் எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனி அசெட் இந்தியாவில் இருந்தாலுமே இஃப் அட் ஆல் இன்கம் அக்ரூ அரைசிங் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி த்ரூ ஆர் ஃப்ரம் எனி அசெட் இன் இந்தியா தென் இட் இஸ் டீம்டு டு பி அக்ரூட் அஸ் இந்தியா. டேஞ்சபிள் மட்டும் இல்லை. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஷேர் இருக்குது இந்தியாவில். நான் வந்து ஃபாரினில் இருக்கிறேன், யூஎஸில் இருக்கிறேன், சார் வந்து கனடாவில் இருக்கிறாங்க. நான் வந்து இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனியோட ஷேரை வந்து சார் வச்சுருக்கேன், நான் விலைக்கு வாங்குறேன். இப்போது வேறு ஏன் பையிங் நோ அவுட் சைட் இந்தியா. ஓகே, எங்கே இன்கம் அக்ரூ ஆகுது? அவுட் சைட் இந்தியா. பட் ஷேர் எங்கே இருக்குது இப்போது? அதனால deemed to be received in India. Are you able to follow me? That's the logic they got it. Then, so first point என்னது? Any property in India. What is the second point? Any asset in India. வச்சுக்கலாம். Third, any source of income in India. What is source of income? What do you mean by source of income? Source of income ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். Any property இருந்தாலும் source தான் அது. Okay? Any activity which gives income, which brings some income, அதுவும் அதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, தெர் இஸ் நோ அசட் அட் ஆல், பட் ஒரு கான்ட்ராக்ட் இருக்குது, நீங்கள் ஏதோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க, ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்க, அல்லது இந்தியாவில் நீங்கள் சர்வீஸ் சேலரி ஒர்க் பண்ணுறீங்க, சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அது ஒரு ஆக்டிவிட்டி விச் ஏர்ன்ஸ் இன்கம், அதுவும் சோர்ஸ் தான். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ரெண்ட் வருது, அது சோர்ஸ் தான். ஸோ சோர்ஸ் மீன்ஸ் தெர் ஆர் டூ கேட்டகரி. ஒன் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் அல்லது ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கலாம், அதான் டேஞ்சபிளாக இருக்கலாம் அல்லது இன்டேஞ்சபிளாக இருக்கலாம். தட்ஸ் வாட் சோர்ஸுங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங். அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, இஃப் அட் ஆல் எனி அசட் இன் இந்தியா or any source in India, source of income in India or any property in India, such be the case, நம்ம எதை படிச்சுட்டு இருக்கோம்? இப்போ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? அக்ரூட் ரைஸ் இந்தியா இல்லாதவங்களுக்கு படிச்சுட்டு இருக்கோம். அவங்களாம் யாராக இருப்பாங்க? கண்டிப்பாக நான் ரெசிடென்டாக இருப்பாங்க, ரைட்டா? ஒரு நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இந்தியாவில் அசட்டோ ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமோ அல்லது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்திருந்து மற்ற எல்லாமே வெளியில் இருந்தாலுமே கூட இட் இஸ் டீம்டு டு பி அக்ரூட் ரைஸ் இன் இந்தியான்னு அர்த்தம். அதை எப்படி ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அவங்க அதோட நிப்பாட்டில் அடுத்த ஒரு டேர்ம் போட்டாங்கன்னா டேர்ம் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இந்தியா. வாட் யூ மீன் பை பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இந்தியா? ஜஸ்ட் கோ டவுன். இல்லை மேலே டேபிள் அந்த தான்டா. எஸ், அங்கே பாட்டு. யா, அந்த 2 years சொன்னல அசட் ஆர் சோர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன், நான் அதுக்காக போட்டிருக்கேன். எனி அசட் இன்க்ளூட் அதை பார்த்தாச்சு. ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தாச்சு. பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். யா, பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். ஓகே, வாட் இஸ் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இன் இந்தியா? அவங்க ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் என்னன்னாக்கா, எஸ், நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி நடக்கணும். தெர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் கேரிட் அவுட் இன் இந்தியா. இஃப் எனி பிஸ்னஸ் கேரிட் அவுட் இன் இந்தியா த்ரூ அண்ட் டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட், அப்படி இருந்தாலும் அது பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். அல்லது டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்டே இல்லை, பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குனாக்கா, ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில், சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது. இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் எது சைடு பண்ணாலுமே அதுக்கு பேர் என்னது? பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை எப்படி ஃபாலோ மீ? ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்னது? எ பிஸ்னஸ் கேரிட் அவுட் இன் இந்தியா வித்
த்ரூ ஏ டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட். ஓகே, டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிரான்ச் ஒரு சப்சிடரி கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறீங்க. ஓகே, இந்தியாவில் ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி ஹேவிங் சப்சிடரி இன் இந்தியாவில். இந்த சப்சிடரி கம்பெனி என்ன பண்ணுனாக்கா இங்கே உள்ள லோக்கல் மார்க்கெட்டில் சில கான்ட்ராக்டுக்கு சைன் பண்ணும், சில கான்ட்ராக்ட் எடுக்கும், அதில் வரக்கூடிய இன்கத்தை இந்த ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த நான் ரெசிடென்ட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படின்னாக்கா இந்த இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆக்டிவிட்டியில் கூடிய அந்த இன்கம் அந்த நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இன்கமா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ், பிகாஸ் டீம்டு டு பி அக்வடைஸ்ட் இன் இந்தியா. பிகாஸ் இந்த பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அசட் இங்கே இல்லை. அசட் இருக்கா? இல்லை. எனி சோர்ஸ் இருக்கா? இல்லை. ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா? இல்லை. பட் தெர் இஸ் அ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இருக்குது. அப்படி இருந்துச்சுனாக்கா இந்த நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு இட் இஸ் டேக்ஸபிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? சப்போஸ் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது. என்ன எக்ஸாம்பிள்? லெட் அஸ் டேக் அமேசான். அமேசான் கம்பெனி எங்கே இருக்குது? யூஎஸில் இருக்குது. ஓகே, அவங்களோட மேக்ஸிமம் பிஸ்னஸ் இப்போ இந்தியாவில் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்கா? இருக்குது. இங்கே ஏதாவது பிரான்ச் போட்டிருக்காங்களா? நோ. ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கா? இங்கே அசட் இருக்கா? சோர்ஸ் இருக்கா? பட் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ் இருக்கா? ஒரு யூசர்ஸ் வச்சுருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் இருக்கு, நான் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ அதனால அவங்க இந்த இந்தியாவில் எவ்வளவு அட்ரிபியூட்டபிள் ப்ராஃபிட் வருமோ அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும்? இப்போ டேக்ஸ் கட்டணும். கான்செப்ட் அவ்வளோ தான். ஸோ திஸ் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இன் இந்தியா. இஃப் யூ கோ பிஓஇ சொல்கிறீங்களா? அது கம்பெனிக்கு வாட் யூ ஆர் டூயிங் இஸ் பர்சனுக்கு அது இருக்குது. இப்போ கம்பெனி கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் அது கம்பெனிக்கு அந்த வேர்டு இருக்குது, போயம் இருக்குது. பர்சன் ஆஃப் அது இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம எஃபெக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட். இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கு என்ன டெஃபினிஷன்னாக்கா அந்த சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியாங்கிறது எய்தர் ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் லெவல் லிமிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் பணம் வாங்கியிருந்தாலோ, இப்போ அது வந்து எவ்வளோ 2 crore மேலே நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணீங்கன்னா இந்தியாவில் வாங்கினீங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அர்த்தம். அப்படி இல்லாமல் 3000 யூசர்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா, லெட்ஸ் டேக் வாட்ஸ்அப் கம்பெனி. அவங்க வந்து இந்தியாவிலேருந்து ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறாங்களா? இல்லை. ஐ மீன் டேரெக்டாக இன்கம் எடுக்கல. ஆனால் எத்தனை யூசர்ஸ் வச்சுருக்காங்க நடுவில்? மோர் தென் 3000 யூசர்ஸ். அப்படி இருந்தாங்கனாலுமே அது வந்து பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அர்த்தம். ஸோ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் 2 கான்செப்ட் இருக்குது. எது ப்ராப்பர்ட்டி சேல் பண்ணி இன்கம் வந்தால் 2 crore மேலே இருந்தால் அதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸு, அல்லது நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் அதிகமாக வச்சுருந்தா 3000 மேலே வச்சுருந்தா அதுவும் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் ப்ரெசன்ஸ்னு அர்த்தம், எஸ்சிபின்னு அர்த்தம். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? அதனால தான் வாட்ஸ்அப் மற்ற கம்பெனிஸ் நம்ம லிங்க்டின் மற்ற எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அவங்க எல்லாருமே யூசர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால அந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து வரக்கூடிய இன்கத்துக்கு தேவ் டு பே டேக்ஸ். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? ஸோ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன், நோ ப்ராப்ளம். தென் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் ஆஃப் இந்தியா. தென் I said transfer of capital asset. That I explained Vodafone case. Okay, transfer of capital asset. If at all capital asset situated in India, நீங்கள் அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா there is deemed to be acquired in India சொல்லிட்டாங்க இப்போ now. ஏன்னா ஃப்ரம் வர போட்டதுனால that's also. So section 9 talks about what is business connection of India. First point number 1. Section 2 என்ன சொல்லிருக்குன்னா மொத்தம் 5 ஐட்டம். எது? any asset in India, source of income in India, property in India, then business connection in India, then transfer of capital asset situated in India. இதான் அந்த 5 கண்டிஷன் இருந்துச்சுனாக்கே அது பேர் என்னது? deemed to be acquired in India. Down. Then 3 class 3 இது ஒரு சிச்சுவேஷன் மொத்தம் 8 சிச்சுவேஷன் இருக்கேன் நான் அதில். ஃபர்ஸ்ட் சிச்சுவேஷன் வந்து ஒரு அசட் இந்தியாவில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இந்தியாவில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் இந்தியாவில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அல்லது பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அல்லது கேபிட்டல் அசட் இந்தியாவிலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் எங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் deemed to be acquired in India சொல்லிட்டேன். செகண்ட் பாயிண்ட், any income falling under the head salaries. Okay, இது specific provision. Salaries shall be deemed to occur in India if it is earned in India. What do you mean by earned in India? Earned in India அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? earned in India where the service rendered, அதான் மீனிங். ஓகே, where the service is rendered, அதான் இங்கே மீனிங். இங்கே where the service is rendered, இந்தியாவில் சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணிவிட்டு வந்திருந்தாருன்னா இப்போ இன்கத்தை அங்கே வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, எங்கே வாங்கினாலும் பரவாயில்ல. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் earned in India. If at all earned in India, என்னது? deemed to be acquired in India. Are you able to follow me, friends? Next one. That's what I said. சர்வீஸ் ரெண்டர் இன் இந்தியா. அடுத்து அது மட்டும் கிடையாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்தியாவில் வந்து அவர் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, ஒரு 3 மாதம் டெபுடேஷன் லீவ் தராங்க அவருக்கு, ஃபாரின் போய்ட்டு வர்றாரு, திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறாரு, அந்த 3 மாதம் லீவில் இந்தியாவில் சேலரி வாங்குறாருன்னா அதுவும் என்ன அர்த்தம்? அதான் அந்த செகண்ட் கிளாஸ். நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது? ரெண்டர் நான் தான் சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணல சார், அப்போ எப்படி எனக்கு இன்கம் சொல்ல முடியும்? நான் லீவில் தான் இருந்தேன், லீவ் என்கேஜ்மெண்ட் வாங்கியிருக்கேன், அது எப்படி நீங்கள் இந்தியாவில் இன்கம் எடுத்துக்க முடியும்? அப்படி கேட்கக்கூடாதுன்றனால they have added that provision also. இந்த ரெஸ்ட் பீரியட் ஆர் லீவ் பீரியட் which is proceeded and succeeded by services, முன்னாடியும் சரி பின்னாடியும் சரி, succeeded by services rendered in India and forms part of the services contract of the employment. That's important.
சர்வீஸ் கான்ட்ராக்டில் இருந்து லீவில் போய்ட்டு வந்தாருனாக்கா மெட்டர்னிட்டி லீவில் ஏதோ போயிருந்தாங்கன்னா தட் ஆல்சோ கவர்டு. தென் பேயபிள் பை கவர்மெண்ட்டு. ஓகே, இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன் சர்வீஸ் ரெண்டட் அவுட் சைட் இந்தியா, சர்வீஸ் ரெண்டட் இன் இந்தியானா அது டீம்டு டு பி அக்ரூட். ஓகே, ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஈவன் சர்வீஸ் ரெண்டட் அவுட் சைட் இந்தியா இருந்தாலுமே டீம்டு டு பி அக்ரூட் இந்தியா எப்போனாக்கா அது கொடுத்தது நம்ம கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால். யா, எம்பசி, எக்ஸாக்ட்லி, தட்ஸ் த ப்ரொவிஷன். எம்பசியில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் படிச்சுட்டு இருக்காரு, அவர் சேலரி வாங்குறாரு, ஹி இஸ் டாக்ஸபிள் பிகாஸ் இன்கம் நாட் ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா, நாட் அக்ரூட் இன் இந்தியா, நாட் அரைஸ்ட் இன் இந்தியா, பட் இன்கம் deemed to be accrued in India. That's the concept. Are you able to follow me, friends? Clear? Then next one. 9.4 dividend. You just go through what is dividend. I am not going to touch dividend because it takes lot of time. I have to take 3 hours or 4 hours. You already tired ஆயிட்டீங்க வர. So dividend நீங்க என்னன்னு படிச்சுக்கங்க. If at all dividend, okay? Let's assume if at all dividend. இங்கே எது கான்செப்ட்னாக்கா the residency of the payer governs the tax implication. Now any Indian company paying dividend wherever paid, okay, abroad or India, the dividend accrues in India. If at all Indian company pays dividend wherever, that's all. அடுத்து applies to all assessees including non-residents also. Okay, then one more thing, dividend definition வந்து 240 ல நீங்க படிச்சுக்கங்க, section 240. Okay, then next 9.5 interest. What is interest? Interest income. Interest income if at all. நம்ம ஏற்கனவே என்ன படிச்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ? Which section we are discussing? Section 9. இது யாருக்கு பொதுவாக applicable? ஓகே, இன்கம் அவுட் சைட் இந்தியா அப்படி சொல்லலாம், நான் ரெசிடென்ட் சொல்ல முடியாது. இன்கம் அவுட் சைட் இந்தியா தான் ஜென்ரலாக இருக்கும். அவங்கள நம்ம இந்தியாவில் எடுத்துக்க போகிறோம், அதான மீனிங். இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் ரிசீவிங் இன்கம், ஐ மீன் இன்ட்ரெஸ்ட் பேயபிள் பை கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்து அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் ரிசீவ் அவுட் சைடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அக்ரூட் அவுட் சைடு இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. வாட் இஸ் தட்? இன்கம் டீம் டு பி அக்ரூட் இந்தியா. அடுத்தது ஏ ரெசிடென்ட். சப்போஸ் ரெசிடென்ட் கொடுக்குறாருப்பா உங்களுக்கு, இந்த இதில் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த இன்கம் டீம் டு பி அக்ரூட் ஆசிக்கிறது இந்த வாங்குறத பொறுத்து அமையுதா இல்லை கொடுக்குறத பொறுத்து வருதா? யா, பேபிள் வச்சு, பேபிள் கவர்ன்ஸ் அது மைண்டில் வச்சுங்க. நாட் த ரெசிடென்ட் கவர்ன்ஸ். ஓகே, பேபிள் கவர்ன்ஸ். இந்த சப்போஸ் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா நீங்கள் ஈவன் வெளியில் வாங்கினாலும் என்னது? சப்போஸ் ரெசிடென்ட் கொடுத்தா if at all அதில் படிங்களேன், where it is payable in respect of any debt incurred or money is borrowed and used for the purpose of a business carried on by such resident outside India. For example, கவனிங்களேன், ஒருத்தர் ரெசிடென்ட்டு, ஓகே, அவர் இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லோன் வாங்குறாரு, ஃபாரினில் வாங்குறாரு. ஓகே, அந்த ஃபாரினில் வாங்கின பாரோருக்கு லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீபே பண்ணுறாரு. இப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு இன்கமா? கொடுத்தது ரெசிடென்ட் இன்கமா? Now you read the provision. A resident, except where it is payable in respect of any debt incurred or money is borrowed and used for the purpose of a business or profession carried on by a resident outside India. So India தவிர வெளியில் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு லோன் வாங்கியிருந்து அந்த பிஸ்னஸ்க்கு அந்த லோனை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவுட் சைடில் பே பண்ணால் தட் இஸ் நாட் கவர்டு. பட் த சேம் பர்சன் இந்தியாவில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்துட்டு அதுக்கு லோன் வாங்கியிருந்துட்டு அந்த லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணார்னாக்கா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒரு நான் ரெசிடென்ட் வாங்கியிருந்தா கூட நான் ரெசிடென்ட்டு இந்தியா அவுட் சைட் இந்தியாவில் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தாலுமே, தோ த இன்கம் வாஸ் ரிசீவ்ட் அவுட் சைட் இந்தியா, தோ அந்த ரெசிடென்ட் வந்து அவுட் சைடில் இந்தியாவில் இருந்திருந்து அக்ரிமெண்ட் அங்கே போட்டிருந்த இன்கம் அக்கூர் அங்கே இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பட் இஃப் அட் ஆல் த லோன் வாஸ் யூஸ்டு ஃபார் இந்தியன் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி, இட் இஸ் கால்ட் அஸ், தட்ஸ் இட். யா, ஹூ இஸ் பேயிங் த கரெக்ட் in India business connection வச்சுக்கலாம், சிம்பிளா வச்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். That's what the next provision for non-resident. Assuming non-resident is paying, if it is in respect of the same debt incurred, money is borrowed and used for the purposes of a business profession carried such non-resident in India, same concept. இந்தியாக்குள்ள பிசினஸ் பண்ணி இருந்து non-resident இருந்தா கூட பரவாயில்ல. கனடாவில் ஒருத்தர் இருக்காரு, இப்போ வந்து யார் நம்ம வாட் இஸ் தட் இஸ்ரேல் மினிஸ்டர் ஹெட் வந்து நம்ம வீட்டை போய் யார்கிட்ட நெதன்யாவில் போய் கொஞ்சம் லோன் வாங்கி 2 பாம்பு ரெடி பண்ணி பிளாஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தட் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே கவர் ஆகுமா? இங்கே கவர் ஆகுமா? பட் அதே அவர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி இங்கே பண்ணியிருந்து அதுக்கு லோன் வாங்கியிருந்து அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணியிருந்தாருன்னா அவரு இங்கே இந்தியாவில் டேக்ஸ் கட்டணும். அதே ஓகே, தட்ஸ் குட். நெக்ஸ்ட் 9.5
Special rule for PE for foreign bank that you read yourself is a self-explanatory. ஆமாம், நான்-ரெசிடென்ட் கேட்டகரி ஆஃப் நான்-ரெசிடென்ட். நீங்கள் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்தியா வந்து இன்கம் அக்ரூட் இன் இந்தியான்றனால பேஸ்ட் ஆன் தி சிச்சுவேஷன் அது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸ், எந்த ஹெட்டில் வருது, சேலரியில் வருதா, ஹவுஸ் ப்ராஃபிட்டில் வருதா, பிஸ்னஸில் வருதா, அதை பொறுத்து டாக்ஸபிள். நெக்ஸ்ட் 9(6) ராயல்ட்டி. இன்கம் பை வே ஆஃப் ராயல்ட்டி பேபிள். ராயல்ட்டிக்கு டெஃபினேஷன் உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கீங்க, அந்த இப்போ ஒராக்கிள் சாஃப்ட்வேர் இருக்குது, அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் தான் ஒராக்கிள் கம்பெனி, யூ ஆர் ரிசீவிங் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேமெண்ட்டு, தட் ஆல்சோ ராயல்ட்டி. அது ஓகே ஃபைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன். இன்னும் அந்த காலத்தில் உட்காந்துட்டு புக் எழுதுனேன் ராயல்ட்டி வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க, இதெல்லாம் ராயல்ட்டி தான், அதுக்காக சொல்கிறேன். ஸோ அப்படி ராயல்ட்டி வாங்கிடுறாங்க, ராயல்ட்டி பே பண்ணுறாங்க. ஹூ இஸ் பேயிங் த ராயல்ட்டி? இஃப் த ராயல்ட்டி பேபிள் பை தி கவர்மெண்ட் wherever it is deemed to be okay. அடுத்து a resident, same concept except where the royalty is payable in respect of any right or property or information used or services utilized for the purpose of business profession carried on by such resident outside India. The same concept. So interest, royalty, technical fee எல்லாத்துக்கும் same concept, same logic. You just take it off one, right? Next 7 டெக்னிக்கல். இதுக்கு அதே சேம் கான்செப்ட் தான் சொன்னேன். இன்ட்ரெஸ்ட், ராயல்ட்டி, டெக்னிக்கல் ஃபீஸ் அதுக்கு ஒரே கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் 8 ரெசிடுவல் சம்ஸ். இன்கம் arising outside India in the nature of sum referred to section 249U. Do you know what is 249U? That gift income paid by a person resident in India to a non-resident not being a company or a foreign company. Person has same concept, same way. 92 section 92 அதுவும் பார்த்துங்க, இதையும் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் so that's what I said. This is the total number of sections which talks about income deemed to be accrued in India. Business connection அப்படின்ற டவுட்ல இருந்தீங்க. If you want you can read yourself. Just I go through fastly because time is that's why. Business 998 talks about what is business connection. Go down. What constitutes business connection? I said dependent agent, right? Dependent agent என்ன இருக்கணும், அவருக்கு என்ன கண்டிஷன்னாக்கா, as a habitually exercises in right in India the authority of conclude contracts. ஒரு அந்த நான் ரெசிடென்ட்டோட கான்ட்ராக்டை இவர் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, அடுத்து or actually concludes the contract. That word is about concludes the contract or plays a principal role. There must be a principal agent relationship இருக்கணும். Principal agent relationship இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது, business connection. Principal relationship இருந்துச்சுன்னா நாட் அ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். இப்போ இந்தியா ஃபாரினில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அதோட பிரான்ச் வந்து சப்சிடரி வந்து இந்தியாவில் இருக்குது. அஸ்யூமிங் சவுதி அரேபியாவில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது, அதோட சப்சிடரி இந்தியாவில் இருக்குது. இந்த இந்தியன் கம்பெனி வந்து அது பாட்டுக்கு அது பிஸ்னஸ் பண்ணும், இங்கே ப்ராஃபிட் எடுக்கும், இவங்களுக்கும் கான்ட்ராக்ட் உண்டு. ஆர்ம்ஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷனில் பிஸ்னஸ் பண்ணுவாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க, பண்ண மாட்டோம். ஆர்ம்ஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷனில் தெர் இஸ் நோ பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப். பிரின்சிபல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. இப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஃபாரின் கம்பெனிக்கு இந்த கம்பெனிக்கு தெர் இஸ் நோ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். Are you able to follow me? அதனால இந்த இந்தியன் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய இன்கத்துக்கு இந்த இந்தியன் சப்சிடரி கம்பெனி தான் டாக்ஸ் பே பண்ணும், ஃபாரின் கம்பெனி பே பண்ணாது. Are you able to follow me? சப்போஸ் அந்த ஃபாரின் கம்பெனியும் இந்த இந்தியன் கம்பெனியும் ஒரு கொலாபரேஷனில் இருந்திருந்து இவங்க ஏஜென்ட் மாதிரி இருந்திருந்து அந்த கம்பெனிக்கான கான்ட்ராக்டை இவங்க சைன் பண்ணி கொடுத்தோ, அந்த கம்பெனிக்கான கான்ட்ராக்டை இவங்க வந்து செக்யூர் பண்ணியோ, அவங்களுக்காக இவங்க ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம தே ஆர் டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் அர்த்தம். பியர்லி சப்சிடரி கம்பெனின்றனால நம்ம டிபெண்ட் சொல்ல முடியாது. பேஸ்ட் ஆன் தி அக்ரிமெண்ட் பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சுனாக்கா இப்போது அந்த கம்பெனிக்கு இது மூலமாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருதோ, இந்தியாவில் எவ்வளோ அட்ரிபியூட் ப்ராஃபிட் வருதோ, ரீசனபிளி அட்ரிபியூட்டபிள் வேர்டு போட்டுருக்காங்க அதில், அந்த இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள் ஃபார் த நான் ரெசிடென்ட் கம்பெனி. ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆர் ஓகே? நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அந்த அவர் நாட் ஓன்லி தட் கன்க்ளூஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு இவர். எப்போ டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் பார்க்குறோம், கண்டிஷன் நம்பர் 1 வந்து பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் ரிலேஷன் இருந்தாலும் கண்டிஷன் நம்பர் 1. அதே மாதிரி அவங்க ஸ்டாக் இவர் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அதுவும் வந்து டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் அர்த்தம். அதே மாதிரி தேர்ட் பாயிண்ட் எனி ஆர்டர் செக்யூர் பண்ணாலும் டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் அர்த்தம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் அது வந்து டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் அர்த்தம். இந்த டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் மூலமாக பண்ணுற எல்லாமே பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் அர்த்தம். ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ மீ? நெக்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனுக்கு சில பாயிண்ட் சொன்னேன். பிரின்சிபல் ஏஜென்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு, பட் சில ஐட்டம் வந்து பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் கிடையாது, எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்குது. இல்லை ஏற்கனவே அது கஷ்டமான ஏரியா, அதில் எக்ஸ்க்ளூஷன் பாயிண்ட் வர இருக்குது. எதெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூஷன்? ஒரு 3 ஐட்டம் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூஷன். எது? 1 yeah, that's what
அதான் பிரின்சிபல் டு பிரின்சிபல் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் அது வந்து எக்ஸ்க்ளூஷன். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக ஃபார் தட் எனி பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இன் இந்தியா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அவுட் சைட் இந்தியா இருந்ததுனாலும் அது வந்து பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் கிடையாது. அடுத்தது நியூஸ் ஏஜென்சிஸ் லைக் நியூஸ் ஆர் வியூஸ் ஆஃப் இந்தியன் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் இந்தியா, ஐ மீன் நியூஸ் ஏஜென்சிஸ். இப்போ பிபிசி ஸோ அவங்க வந்து இங்கே நியூஸ் கலெக்ஷன் பண்ணுறாங்க, இந்தியாவில் ஒரு ஒரு ஏஜென்ட் வச்சு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க, இதுலேருந்து ஒரு ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு வருதுனாக்கா இது இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் பிகாஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் வந்துறதுனால. தோ இட் இஸ் அ டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் இருந்தாலுமே கூட அது கிடையாதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஆஃப் சினிமா கடை இருக்கிறாங்க. சப்போஸ் ஃபாரினில் வந்து ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு இந்தியாவில் ஏஜென்ட் வச்சு படம் எடுத்தாங்கன்னா கூட தட் இஸ் நாட் அ பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். டு ப்ரொமோட் தட் கான்செப்ட் தே ஆர் சேயிங் தட் அது அவங்க படம் இது இவங்க படம்னு சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஒன்லி தி 3 situations ஆர் எக்ஸ்க்ளூடிங் situations on which there is no business connection. Next, you have significant economic presence. I said there are 2 items. Business connectionல ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு கான்செப்ட் சொன்னேன், significant economic presence ஒன்று சொன்னேன். யாருக்கு அவங்களுக்கு அதில் வந்து சேல்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, பட் கான்செப்ட் இங்கே இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா significant economic presence எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா transaction respect of goods or service, இது சேம் திங் டிபெண்டன்ட் ஏஜென்ட் மூலமாக பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் கீழே வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இன்கம் எக்ஸீட்ஸ் மோர் தென் 2 crore இருந்ததுனாக்கா தட்ஸ் ஆல்சோ சிக்னிஃபிகன்ட் பிரசன்ஸ். இங்கே அசட் இல்லை, ப்ராப்பர்ட்டியில் எதுவுமே இல்லை, பட் பிஸ்னஸ் மட்டும் இருக்கு, அது வந்து பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன். அதே மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் கண்டினியூஸ் சாலிசிட்டிங் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எங்கேஜிங் இன்ட்ராக்ஷன் வித் நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸ் இன் இந்தியா. அப்படி இருந்தாலுமே 3000 மேலே இருந்தாலுமே அதுக்கு பேர் என்னது பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன் பேர். அதாவது சிக்னிஃபிகண்ட் 3 lakh யூசர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாங்கன்னா அது வந்து சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் பிரசன்ஸ், அதனால அது பிஸ்னஸ் கனெக்ஷன், அதனால அது டீம்டு டு பி அக்வரேஷன் இந்தியா, அதனால அது டோட்டல் இன்கம் கவர் ஆகும், அதெல்லாம் டேக்ஸ் கட்டணும், அவ்வளோ கான்செப்ட். நெக்ஸ்ட் 9th பாயிண்ட் டிஜிட்டல் எக்கனாமி, ரைட்? ஸோ இன்கம் அட்ரிபியூட் டு ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் எக்கனாமிக் பிரசன்ஸ் எல் ஆல்சோ இன்க்ளூட் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் எதுன்னு சொன்னால் நாட் இன்க்ளூட் எதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், அதை பார்த்துங்க. நெக்ஸ்ட் கீழே போயிடலாம். This self-explanatory, you read it, right? 10 and 11, 12, 13, everything. So this is the way income is deemed to be accrued in India has been computed. Are you able to follow me, friends? Fine, good, that's good. So section 9 talks about income deemed to be accrued in India. You just go and read it your book using by LM notebook LM. You just add your act finance act அதை ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு எதெல்லாம் டவுட் இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா you can find out the particular area and read it. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம், ஸோ தட் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி ஈஸிலி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜுங்கிறது நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டாக்ஸேஷன் படிக்கிறதுக்கான ஒரு பேசிக். ஓகே, நீங்கள் இது தெரியாமல் இன்டர்நேஷ்னல் டாக்ஸேஷன் நீங்கள் தொடக்க முடியாது, அண்ட் இன்கம் டேக்ஸ் லா கரண்ட் லாவே புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ உள்ள இந்தியன் இன்கம் டேக்ஸ்லால் இப்போ நான் இப்போ நடத்தின செக்ஷனில் செக்ஷன் 4லேருந்து 9க்குள்ளே ரெண்டு டேர்ம் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் ஹஸ் பீன் அமெண்டட். ஒன் இஸ் செக்ஷன் 4ல் என்னது TCS incorporated, right? And section 9 from, okay, so I am from Theni, not from Chennai, okay. So நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னாக்கா இப்போ நீங்கள் போய் வீட்டில் போயிட்டு செக்ஷன் 9 எடுத்து நீங்கள் இப்போ ரீட் பண்ணிங்கனாக்கா யூ கேன் கம் த்ரூ தேனி, நாட் ஃப்ரம் தேனி, ரைட்? ஏன்னா ஏன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டே இருக்கும், இவர் சொன்னாரேன்ட்டு. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். And thing I just not covered fully, I just covered then and there a little bit knowledge. I just given how to read the law, how to approach the law. See, whenever the approach is very important than the understanding, right? So அது எப்படின்னாக்கா நீ குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு நீ படின்னு சொன்னோன்னா கடுப்பாவார், அதே வந்து டே படிடான்னு சொன்னால் சந்தோஷப்படுவார்ல, அது மாதிரி. அப்பா சொன்னால் கோவப்படுறாரு, அந்த பொண்ணு சொன்னால் படிக்கிறார்ல, அது மாதிரி. அதனால் இந்த அப்ரோச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டை நீங்கள் அப்படி அப்ரோச் பண்ணணும். ஷுட் லவ் த சப்ஜெக்ட், இஸ் ஜஸ்ட் த சப்ஜெக்ட் வில் லவ் யூ. Otherwise, if you had the subject, that throw you. So அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி படிங்க, it will be very easy. I covered section 1 to 9, my dear friends. Any doubt in that? Thank you so much. So hope you enjoyed. I think so. Time is 8:05. Anyhow, I have a wonderful opportunity of being here. Thing is, actually எனக்கு வந்து இது வேறு கிளாஸஸ் எடுத்துக்கிறேன், பட் அது சைடில் எடுக்கும்போது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் இங்கே கிடச்சதுனாக்கா, ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ். ஐ லவ் தமிழ் ஆல்வேஸ். அது பேசுகிறப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப எமோஷனலாக பேச முடியும், அதுக்கான சான்ஸ் கிடச்சிது. அதனால குயிக்காக நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. இஃப் அட் ஆல் ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங் இன் இங்கிலீஷ், instead of ஒரு பிக் எக்ஸ்பிளனேஷன், ஆஃப்டர் பிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஸ்டில் தெர் மே பி கன்ஃபியூஷன் that will that might persist. that அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாங்குவேஜ் ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். சீனியர் பீப்புள் லைக் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ பர்டிகுலர்லி மேம், சீனியர் இல்லை நீங்கள், சீனியர் பீப்புள் அண்ட் மேம் ஆல்சோ. மேம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல் for this passion hearing also. If any doubt comes, please call me, I'll tell you. Thank you so much. It covers entire resident status, okay?
I just given everything in that. You can go through this. Next slide. Next. இதில் எப்படி இருக்குன்னா செக்ஷன் 4 தனியாக போட்டிருக்கேன். சார்ஜிங் செக்ஷன் 4 இட்ஸ் செல்ஃப் செப்பரேட் டாபிக். அண்ட் 2 வேண்டாம் விட்டுரு. 3 வந்து செக்ஷன் 5 to 9 இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன், அது தனியாக இருக்குது. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அது தனியாக இருக்குது. நான் இப்போ கிளாஸ் எடுக்க முடியல, டைம் இல்லை எனக்கு. வாட் இஸ் ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ்? ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் சொன்னேன் இல்லை, ஃபினான்ஸ் ஆக்டில் வந்து என்னென்ன ரேட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். இன்கம் டேக்ஸில் ஸ்பெஷல் ரேட்டும் உண்டு இந்த ஆக்டில், இந்த லாவில், இன்கம் டேக்ஸ் லாவில். செக்ஷன் 182, 186, 187 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரேட் இருக்குல்ல, கேபிட்டல் கெல்லாம் 20% டேக்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஃபைனான்ஸ் ஆக்டில் இல்லை, இந்த ஆக்ட்லேயே இருக்குது. அதனால எனக்கு கிளைமாஸ் என்ன சொல்லுவேன்னாக்கா, சார்ஜிங் செக்ஷன் 4 கன்க்ளூட் பண்ணுறப்ப எவ்ரி பர்சன் ஹேஸ் டு பே இன்கம் டேக்ஸ் ஆன் இஸ் டோட்டல் இன்கம் கம்ப்யூட்டட் டியூரிங் த டேக்ஸ் இயர் ஆஃப் த ரேட் ரெலவென்ட் டு தி ப்ரெஸ்கிரைப்ட் இன் தி ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் மட்டும் இல்லை, அண்ட் ஆல்சோ தி இன்கம் டேக்ஸ் லான்னு முடிப்பேன். ஆக்சுவலி அதுக்கான ப்ரொவிஷன் அதில் இருக்கு, நீங்கள் படித்தா உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.